I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL test on English as foreign language. So both these examinations conducted all around the world to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So here we have come here to the writing and speaking skills in English. Lingua Forum, Dream Tech publication, we have taken these essays from. We have come here to the video number 151. The topic, if you get a topic like this, you have to write for 250 words. If you get a topic in speaking task, you have to speak for 2 minutes, and based on that, this topic, you have a discussion between the examiner and you for nearly 8 minutes to 10 minutes. So coming here to the topic, there is a saying, or proverb, or whatever it is. There's a saying, not all knowledge is found in books. Not all knowledge is found in books. Compare and contrast. You compare and contrast knowledge acquired from books with knowledge acquired from experience. So knowledge acquired from books and knowledge acquired from experience. See these two words, knowledge, experience. What is knowledge? Knowing something is called knowledge. Knowing something and experience. What is experience? You are undergoing something, a new. That is called an experience. Some new experiments or new things which you go in your life. That is called experience. What you have not come across, you are coming across on particular things, that is called an experience. Knowledge, knowing something about certain things is knowledge. So knowledge acquired by books and experience, knowledge acquired through experience, knowledge acquired through books, through materials, and knowledge acquired through experience. So compare and contrast, compare and contrast. Which do you consider more important and why? Hope you are able to understand the question properly. Knowledge acquired through books, knowledge acquired through experience. So coming here, in the introduction part, the writer writes, knowledge acquired from books is important. He says it's important. Applying that knowledge, however, is something very different from merely acquiring it. Acquiring knowledge through books and applying the knowledge which you have gained from the book, two different things, he says. For information, that is the message you get from your books, to have any practical importance, it must be applied somehow. Science you learn, applied science, you are applying the science which you have learned. What we call experience is largely the application of what we have learned. Application of what we have learned is called experience. Therefore, experience is at least as important as study, if not more so. Therefore, you read what is given here. Experience is at least as important as study. It is as important as study, he says. Once again, he says in this 4 words, if not more so. If not more so means what? Experience is more important than acquiring knowledge through books. Acquiring knowledge through experience is more important than acquiring knowledge through books. That's what he says. And he says finally with the 4 words, you are able to hope you are able to get it. Now coming here, he also says, a book, for example, may tell us how to build a house. A book tells us how to build a house, sail a boat, or repair a car. A book says how to do everything. The next step is to put that knowledge into practice. What you have learned, you have to apply it. That is, to learn a task by actually performing it. Book may say, but you have to apply it. And by applying, you can learn something by performing a task. So this practical knowledge commonly called
know-how. What do you mean by know-how? Applying what you have learned is called know-how. Know-how is the essential step between knowing something and truly mastering it. Knowing something and mastering it, it is called know-how. Applying what you have learned is called know-how. So here, without know-how, all the collected information in the world is useless. So whatever you are learning, and if you don't apply, then it's going to be useless. With appropriate know-how, and only then knowledge becomes a practical tool. So only by know-how, only by applying, then the knowledge becomes a practical tool. So knowledge, theoretical, when you don't apply. Knowledge, practical, when you apply. Hope you are able to get it. Next, coming here to the next paragraph, he says, to use another example, know-how is to book learning as the hand is to the brain. Know-how is to book learning is the hand to the brain. Able to understand? One sentence. To use another example, know-how is to book learning as the hand is to the brain. So, what you are able to understand? Hands are there, brain is there. You learn something, it is in the brain. The brain orders, okay, I have learned something, do it in action. And you activate through your hand. So, here, the hand becomes what and the brain becomes, the brain is the book, the hand is the applicability or know-how. So the brain contains great amounts of information but relies on the hand to carry out specific tasks. So brain, here you have a lot of information, but the brain depends upon what? Your hand to activate it. Neither the brain nor the hand can build a wall by itself. So, without the hand, brain cannot function. Brain cannot make something practical. So, without the brain, the hand cannot do anything. It needs instruction, how to do, what to do. So, both hand and brain is most important. Both are important. Only together can the brain providing information. Brain provides information and directing operation. So the brain does the directing operation and the hand placing bricks and applying mortar construct the wall. To construct a wall, it is the brain says what to do and it is the hand which picks the bricks and mortar. What do you mean by mortar? It is a mixture of limestone and what is that? Water, sand, everything you mix up, bricks and mortar. So the brick should be placed on mortar so it get pasted. So coming here to the final conclusion, of course, no one should underestimate the importance of learning contained in books or texts. So no one should underestimate. It's very important to learn through the books. Without such knowledge, we would be in a sad condition indeed. So without book learning, without text learning, it is not possible. We will be in a very pathetic condition. For we would have to approach every task and problem anew. So without the book knowledge, then we have to learn everything new. So every time lacking the guidance that written instruction provide, book learning saves us that effort. So when you learn from the book, you'll be able to do the task fast, in an easy way. But if you don't read the books, then what happens? Then everything you have to approach in a new way. So, but still is only a beginning. Applying learning in a real world setting is the next and probably more important step in education. So education is learning through the books. That's the reason why all around the world the governments are giving first importance for book learning or school learning. Then after that,
it is the applicability. In every school you find laboratories, you have practical classes. So what you learn, you apply it. So in real world, when you go, then you can go in for applicability, whether it is civil, mechanical, electrical, or computer science. Whatever you learn in schools and colleges, that application side in the industries, only when you have gone through the textbook learning, you can go in for applicability in the real world. If you have not read in the books, then your task would be something impossible that to apply. Then you have to learn everything new. So with this, let us go in for I.E.L.T.S takers to come here and say what they were able to understand. So the topic here is not all, that is knowledge gained through the books or knowledge gained through the experience. Which do you think is good? And you compare and contrast the importance. And do you think both has a connection? Both have a connection. And you have to write with certain examples and reasons for explanation. So the writer goes in for, of course, experience is very important, much important. Knowledge gained through experience is very important. So I ask the I.E.L.T.S takers to come forward. Yes. We have come here for this I.E.L.T.S speaking task. Here we have an I.E.L.T.S taker. So in the first part you have to introduce, and it's an ice-breaking session. Introduce yourself and just ordinary questions, basic questions, something about you, your hometown. These are the questions will be asked by the interviewer. And coming to the topic, task 2, a topic would be given. And here the topic is, knowledge gained through books or knowledge gained through experience. You compare and contrast, say with the examples and reasons. This is what the topic is all about. Once you are given 1 minute time to prepare your speech and 2 minutes to speak on the topic. Then after that, based on this topic, there will be a discussion between the examiner and you. Now, here is a gentleman. He's an I.E.L.T.S taker. I request you to introduce yourself, tell about your occupation, and which country are you planning to go, when are you writing your exams, and what exams you are writing, academic or general. Then you go in for the topic. Hi, my name is Jay Kumar. I did my engineering in computer science, and I did my master's in business administration in UK. And I'm currently working as an HR business partner in US MNC. And I'm planning to migrate to Canada, so I'm taking my I.E.L.T.S by end of this month. So I'm gonna talk about this topic. So according to my opinion, the knowledge gained from the books is very important, and even the knowledge gained from experience is also very important. But there are a lot of differences from a person who gained his knowledge from his books and get into experience, and from a person who doesn't have any knowledge on the books and getting experience. So for example, when someone wants to build a house, so many people can do it. The person who has experience can build it, and the person who had experience through books can build it. But there would be a lot of differences in that, because the person who gained the experience from the books would have studied in depth about the architecture, designing, and about the scale, and about the length, and about the proportion of the mixtures to be done in a proper way, so that the constructed house could withstand in a longer span. So these are the experiences I wanted to say about that. And say there are differences and difference in cultures in different places. In for example, in India, so most of the people would say education is the first preferences, and only through education you can gain a better experience. And it does happen in India in same way. But when you take in other countries, education is just a part of their system, but it is not main to them. Experience is what they mainly consider, because many people would get into work in the early stages, like in the teen, and they would gain more and more experience in that particular field. So by the time someone gets his education and go to the experience, the person who doesn't have experience through books would have gained more knowledge than the person who has studied through books. So, but I would normally say the person who gains the experience from the book and get into the field will be differentiating himself from the person
who doesn't have knowledge to the books. So I wanted to conclude, books is also very important and experience also very important. Thank you. The man was going to US, so he has come to learn English program. And if you get a topic like this, what will be your reply? Good evening to everybody. I am R. Manavaran, retired bank executive. My education qualification is M.Com MBA. I have come over here for learning American accent. So today's subject is whether knowledge gained from books is preferable or knowledge gained from experience is preferable. So as far as myself is concerned, knowledge from experience is very important. There are two proverbs are there. Knowledge is the power. Knowledge can command people. With your knowledge, with your book knowledge, you can command people. See, all the people will respect you. Another proverb is there. Practice maketh the man perfect. Practice means experience. Because of your experience, you will become perfect man, perfect worker. That's why practice maketh a man perfect. That's why I am advocating knowledge gained from experience is the best. So I can quote some example. See, one person, one employer gave one machine, bulk machine, to a mechanical engineer. He is B graduate in mechanical engineering, and he is well versed. He has gained very good knowledge in machine functioning. At the same time, another man is there. He is a SLC BF, SSLC but failed. He has gained 10 years experience in that machine. This mechanical engineer, he doesn't know what is the problem. The machine is not functioning, that's all. He knows about the components of the machine. He knows how, what are the components in it, how it is functioning, he knows. But he doesn't have any knowledge about the technicality of important practical technicality, he doesn't know. But this SLCBF mechanic, he at any point of time he can dismantle all the machinery parts, he will assemble it, and he will make it function altogether. So this is the main difference between the knowledge experience from SLCBF and knowledge gained through books. Another example is through my bank career. See, actually, in fact, so many executives in banks, CEOs, managing directors, and all the top level executive people, they will have some assistants, some junior level officers with the highly experienced people. Because if any problem comes, they will refer this to these people because they have experience in that field. Even though they might have passed M.Com, MBA, BL, CIB, all the diplomas they might have passed, but they don't have any practical experience. That's why after assuming the charge of this bank, this man refers any problem comes then to his subordinate officer. He will that, sir, in this case that has happened. This case that has happened. This is the right way of rectifying these things. You tell me how now, because of his knowledge from experience, he tackles the problem, and because of his knowledge from books, he solves the problem. That's why my conclusion is knowledge increases because of book, but this one, knowledge from experience, gives the man perfect. That's all. Yeah. Right, sir. Next, I'll take, I request her to come. Yes, you have to introduce your name, qualification, and which country are you planning to go, and what exam, academic or general, and if you get a topic like this, what you're going to speak for. You have 1 minute to prepare and 2 minutes to speak. Coming from Valasravakam, completed my BSc Information System Management, and planning to go to England
And before that, I'm just need to do my I.E.L.T.S examination or on November 22nd. So here there is a topic, books. Here, knowledge gained by books or else through experience. But I would prefer to say that knowledge is through books as well as through experience is the best. Because knowledge we are acquiring from books also, like we are doing something. Suppose I'm just working in an organization, is a HDB Financial Services, where we are just need to do a collection agent, like a collection part. So where we need to know knowledge, first thing we learn from books. Like we are just under training and we are just gaining something from books. So we are know that first thing we need to gain from books, and then practical knowledge we have to be there. And through that we can able to speak to the customer and make them understand this is the thing we can do it. So first thing we can say, no, the juniors who is working under the boss, so boss will be the best experienced person. He'll be knowing that these are the things like we can giving to the person, like a customer, how to handle the customer. So before doing the practice, the boss will be telling that how to handle the customer or how to handle the dispute cases. Is it he'll be knowing the experience, so he know that customer, these are the things we can do it. So knowledge is not only through books, we can gain it through experience too. So suppose if a person, normal telecaller person or someone is working, see just sit in a place and calling a customer and telling something that like how to make the payment or anything else. So he without knowing that practical knowledge, how to explain to the customer, he can't able to do anything, right? So only thing is he have to be getting practice through many things. He have to come across reading things also through practice, through training. Also, only then he can able to manage the customers. So practice is also one of the thing, and knowledge has to be gained from books or through experience. Training only we can do it. So I ended by concluding both the things are very important. Dear friends, நண்பர்களே, IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலேயான ஆங்கில பரீட்சை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை ஐஎல்ஸும் டோஃபிலும். ஐஎல்ஸ் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. டோஃபில் அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. ஸோ இதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு அல்லது விசா பெறுவதற்கு பல உபயோகங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படும். இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், எழுதுவது மற்றும் பேசுவது திறனை வளர்க்கக்கூடிய வகுப்புகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக இந்த கட்டுரைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வீடியோ நம்பர் 151க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பை பாருங்கள். தேர் இஸ் எ சேயிங், சொல்வார்கள், ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள். என்ன சொல்வார்கள்? நாட் ஆல் நாலேஜ் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் புக்ஸ். புஸ்தகத்திலே அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. புஸ்தகங்கள் மூலமாக அனைத்து விஷயங்களையும் அறிந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது. இப்படி ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள். இன்னொன்று சொன்னால் தமிழில் ஏதோ ப்ராவர்ப் சொல்லுங்க, ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது, ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்று சொல்வார்கள். ஏட்டு சுரக்காய் என்றால் என்ன? ஏடுனா புஸ்தகம். புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற விஷயங்கள் சமையலுக்கு பயன்படாது இல்லை, அப்படித்தானே? அதுதான் அர்த்தம். கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட், ஒப்பிட்டு பார், அதனுடைய வேறுபாடுகளை பார். நாலேஜ் அக்வைர்ட் ஃப்ரம் புக்ஸ், புஸ்தகங்கள் மூலமாக பெறக்கூடிய அறிவு, அண்ட்
நாலேஜ் அக்வைர்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த அறிவு, புஸ்தகங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவு, அனுபவங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவு, which do you consider more important? இதில் எது அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? புஸ்தகங்கள் கூட கிடைக்கக்கூடிய அறிவா அல்லது அனுபவங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவா? இதில் எது சிறந்தது? ரெண்டில் எது சிறந்தது என்று நீ சொல்லி ஏன் என்று சொல்ல வேண்டும். அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனுபவம் முக்கியம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ரெண்டு முக்கியம், ஆனால் ரெண்டை விட அனுபவம் தான் முக்கியம் என்று சொல்லுகிறார். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா, நாலேஜ் அக்வைர்ட் ஃப்ரம் புக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். புஸ்தகம் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவு முக்கியம். அப்ளைங் தட் நாலேஜ் however is something very different. ஆனால் படித்த அறிவை, புஸ்தகங்கள் மூலம் படித்த அறிவை அதை செயல்முறைப்படுத்துவதற்கு ஒரு வித்தியாசமானது. புஸ்தகங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அறிவு ஒன்று, அந்த பெற்ற அறிவை செயல்படுத்துவது இன்னொன்று. For information to have any practical importance, it must be applied somehow. தகவல்கள் சேகரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் புஸ்தகத்தின் மூலமாக, அதை செயல்படுத்துவது மிக மிக முக்கியம். What we call experience, அனுபவம் என்பது என்ன? is largely the application of what we have learned. அனுபவம் என்பது என்ன? கற்ற விஷயத்தை செயல்முறைப்படுத்தும் பொழுது கிடைக்கக்கூடிய விஷயம்தான் அது அனுபவம். So therefore experience is at least as important as study. ஆகையால் அனுபவம் படிப்பது போன்று முக்கியத்துவம். படித்த விஷயங்களை செயல்படுத்துவது அனுபவம். ஸோ அனுபவம் முக்கியம், படிப்பு முக்கியம். ஆனால் இங்கே இஃப் நாட் மோர் சோ என்று எழுதியிருக்கிறார். இந்த 4 வார்த்தையிலே அவருடைய இந்த ஒட்டுமொத்த கட்டுரையினுடைய மையம் இருக்கிறது. அப்போ அனுபவம் தான் புஸ்தக அறிவை விட சிறந்தது என்று சொல்கிறார். ஸோ எ புக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மே டெல் us how to build a house. ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு எப்படி என்பதை ஒரு புஸ்தகத்தை படித்து கற்றுக்கொள்ளலாம். செயில் ஏ போட், ஒரு படகுல எப்படி பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு புஸ்தகத்தை வைத்து கற்றுக்கொள்ளலாம். ரிப்பேர் ஏ கார், ஒரு காரை எப்படி பழுது பார்ப்பது என்பதை புஸ்தகத்தை வைத்து கற்றுக்கொள்ளலாம். தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு புட் தட் நாலேஜ் இன் டு ப்ராக்டிஸ். அடுத்த படி என்ன? அந்த கற்ற விஷயங்கள், காரை எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறது, வீடு எப்படி கட்டுறது, படகுல எப்படி போடுறது, புஸ்தகத்தை படிச்சுட்டீங்க. அடுத்தது செயல்படுத்துவது மிக முக்கியம். தட் இஸ் டு லேர்ன் எ டாஸ்க் பை ஆக்சுவலி பெர்ஃபார்மிங் இட். ஒன்றை கற்றுக்கொண்டீர்கள், அதை செயல்படுத்துவதன் மூலமாகத்தான் நீங்கள் முழுமை அடைகிறீர்கள். திஸ் பிராக்டிக்கல் நாலேஜ், இந்த அனுபவபூர்வமான அறிவு, காமன்லி கால், இதை நோ ஹவ் என்று சொல்வோம். தெரியும் எப்படி, நோனா தெரிவது, ஹவ்னா எப்படி, தெரியும் எப்படி. இந்த நோ ஹவ் என்று ஆங்கிலத்திலே இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். கற்ற விஷயத்தை செயல்முறைப்படுத்தி அனுபவிப்பதை நோ ஹவ் என்று சொல்கிறோம். இஸ் த எசென்ஷியல் ஸ்டெப் பிட்வீன் நோயிங் சம்திங் அண்ட் ட்ரூலி மாஸ்டரிங் இட். இதுதான் அடுத்த படி. ஒரு விஷயத்தை அறிந்து கொள்வது, அந்த அறிந்த விஷயத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலமாக அதிலே ஒரு நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவனாக அறிகிறாய். பிஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்துக் கொள்கிறாய், கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகிறாய், அங்கே சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் போய் நீ கற்ற விஷயம் ஜாவாகட்டும், C++ ஆகட்டும், நெட்வொர்க் ஆகட்டும், அதை செயல்படுத்தும் பொழுது நீ அதற்கு நிபுணத்துவம் ஆகிவிடுகிறாய். ஸோ விதவுட் நோ ஹவ் ஆல் த கலெக்டட் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த விஷயங்களை செயல்படுத்தவில்லை என்றால் நீ பெற்ற அனைத்து தகவல்களும், படித்த அனைத்து விஷயங்களும் இந்த வேர்ல்ட் இஸ் யூஸ்லெஸ், பிரயோஜனமற்றதாக போய்விடுகிறது. படித்து கொண்டே இருக்கிறாய், அதை செயல்முறைப்படுத்தவில்லை என்றால் அனைத்தும் பிரயோஜனமற்றதாக மாறிவிடுகிறது. அது அறிவியல் சம்பந்தமாக இருக்கட்டும், வரலாறு சம்பந்தமாக இருக்கட்டும், தினசரி பேப்பராகட்டும், பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. ஸோ வித் அப்ராப்ரியேட் நோ ஹவ், ஒரு விஷயத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொண்டால், அண்ட் ஒன்லி தென் knowledge becomes a practical tool. அறிவு ஒரு நடைமுறை ஆயுதமாக, நடைமுறை செயல்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக டு யூஸ் another example, இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுவோம். நோ ஹவ் என்றால் என்ன? அந்த சொற்றொடர் பாருங்க. தெரிந்த அறிவை பயன்படுத்துவது, கற்ற படிப்பை செயல்முறைப்படுத்துவது. அந்த நோ ஹவ் இஸ் டு புக் லேர்னிங், புஸ்தகத்தை படிப்பது, as the hand is the brain.
ஸோ the brain என்பது மூளை, கை என்பது ஹேண்ட். இந்த கை என்பது செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயம், இந்த பிரெயின் என்பது புஸ்தகம். ஏன்னா அறிவெல்லாம் படித்த அறிவெல்லாம் இந்த மூளைக்குள்ளே இருக்கிறது. இந்த கையை வேற ஒன்றும் வேலை செய்கிறது இல்லை. இந்த கை என்ன வேலை செய்கிறது? இது அறிவு சம்பந்தப்பட்ட இடம், இது செயல்படுத்தக்கூடிய இடம் இந்த கை. ஸோ இந்த தலையும் கையும் இரண்டு பாகங்கள். தலை புஸ்தகம் என்றால் கை அனுபவம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், practicality. The brain contains great amounts of information but relies on the hand to carry out specific tasks. வீடு எப்படி கட்ட வேண்டும் என்று புஸ்தகத்தின் மூலமாக அறிவு தலையிலே சேர்த்து வைத்திருக்கிறாய். எப்படி கட்ட வேண்டும் என்ற உதவி இந்த கை தேவைப்படுகிறது. இந்த கை மூலமாகத்தான் நீ செயல்படுத்த முடியும். ஸோ இந்த புஸ்தகமும் தேவை, இந்த கையும் தேவை, இந்த அனுபவமும் தேவை. Neither the brain nor the hand can build a wall by itself. தலை இல்லாமல் கை மட்டும் ஒரு வீடு கட்ட முடியாது. ஸோ அதே போன்று அந்த அறிவில்லாமல் கையால் நீ ஒரு வீடு கட்ட முடியாது. ரெண்டும் தேவை. Only together can the brain providing information and directing operation and the hand placing bricks and applying mortar construct the wall. So மூளை சொல்கிறது, கட்டளை இடுகிறது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று, எங்கே செங்கல் வைக்க வேண்டும் என்று பிரிக்ஸ், எங்கே மோட்டார் என்றால் என்ன, சுண்ணாம்பு கலவையை எங்கே பூச வேண்டும் என்று அந்த மூளை சொல்கிறது. ஸோ இந்த மூளைதான் புஸ்தகம் படித்த அறிவு, இந்த கைதான் செயல்படுத்தக்கூடியது. ஸோ இந்த புஸ்தகம் இந்த கையும் சேர்ந்து செயல்படும் பொழுது அங்கே அனுபவம் ஆகிறது, அங்கே நடைமுறைக்கு நீ கற்ற கல்வி நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது. அஃப்கோர்ஸ் உண்மையிலே no one should underestimate the importance of learning. யாரும் குறைவாக எடை போட்டு விடக்கூடாது புஸ்தகம் படிப்பதனுடைய முக்கியத்துவத்தை. contain in text, புஸ்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் யாரும் சாதாரணமாக எடைபடக்கூடாது. without such knowledge we would be in a sad condition. அதை போன்ற அறிவு சார்ந்த புஸ்தகங்கள் இல்லை என்றால் நாம் ஒரு மோசமான சோகமான ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இருப்போம். indeed உண்மையில் for we would have to approach every task and problem anew. புஸ்தகம் மட்டும் இல்லை என்றால், ஒரு வழிகாட்டி இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் புதியதாக நாம் செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். நிறைய விஷயங்களை தலையிலே வைத்திருக்கும் பொழுது செயல்படுத்தும் பொழுது சுலபமாக மாறிவிடுகிறது, நேரம் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது. ஏனால் தலையிலே தகவல்கள் இருக்கிறது. இந்த தகவல்கள் இல்லை என்றால் ஒவ்வொரு விஷயத்திற்கு புதிதாக ஒன்றை கற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்த வேண்டும். அப்ப ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் இருந்தால் தான் எளிமையாக செயல்படுத்த முடியும். every time lacking the guidance that written instructions provide. ஒவ்வொரு விஷயம் நேரத்திலும் காலத்திலும் அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீ சேகரிக்கவில்லை என்றால் நேர காலம் வீணாக போய்விடுகிறது. புதிய விஷயங்களை மறுபடியும் நீ கற்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. புக் லேர்னிங், புஸ்தகம் படிப்பதன் மூலமாக saves us that effort, அந்த நேர காலத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது. நிறைய தகவல்களை வைத்திருக்கிறோம், பட் ஸ்டில் இஸ் only a beginning. இது ஒரு ஆரம்பம் தான். applying learning in a real world, அந்த படித்த விஷயங்களை செயல்படுத்துவது, setting is the next, அடுத்தது படிப்பது முதல், இரண்டாவது படித்த விஷயத்தை செயல்படுத்துவது, அதுதான் இரண்டாவது. and probably more important step in education. கல்வியிலே மிக சிறந்தது கற்றதல்ல, கற்ற விஷயங்களை செயல்படுத்துவது தான் மிக முக்கியம் என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். நீங்கள் புஸ்தக அறிவு தான் சிறந்தது என்று அதற்கு தகுந்தபடி நீங்கள் எழுதி வாதாடலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். Welcome to American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. So both these examinations checks your reading, writing and listening, speaking skills in English. These examinations are conducted all around the world. So here, we have come here to the writing and speaking skill development class. Lingua Forum Dreamtech Publications. These essays have been taken from. We have come here to the video number 152. So dear friends, you get a topic like this and you have to speak for nearly 2 minutes on this topic in task 2 speaking skill. And if you get a question like this in your writing task, you have to write for minimum of 250 words. See the topic cleverly. Which group do you think contributes more of value to society? Society is the community, society, people of a country.
Which group? Group of people, you have different groups, isn't it? Scientists, engineers, collectors, government servants, private people, businessmen. So which group do you think contributes more of value to society? More means they have chosen two. What are they? They are the artists or scientists. Who are the artists? The actors, dancers, musicians, and painters, sculptors. They are the artists. And scientists. Who are the scientists? Thomas Alva Edison, Graham Bell, Wright brothers. So, who have contributed much to the society? Are the artists. Who are the artists? Roger Moore, Sean Connery, then Amitabh Bachchan, actor Rajinikanth, and all these people. Who contributed much to the society? Are the artists, are the scientists? So simple topic. So compare the contributions of each group. You have to compare. Artists, what have they contributed to the society? You have to take the scientist and you have to say what the scientists have contributed to the society. And which do you think more contribution? Which do you think it was helpful for the society upliftment? So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. So artists are the people who are highly celebrated, who are highly appreciated by the society. They get a huge pay. But scientists, are they well popular like artists? So simple, right? Even a comedian, everybody knows him and he gets more paid than a scientist. Is it true? Yes. They're getting salaries in crores, actors and actresses, singers, musicians. Scientists, they create something, they discover something, they invent something, and it is used in society. So, actors and actresses and artists, so-called artists, and the scientist, who contributes much to the society? So simple, so you have to say, either one you have to choose and say, they contributed much to the society, they an artist or they an scientist. And you have to use specific reason why so, and you have to use with examples. Hope you are able to get the question correctly. Now coming here, although society honors the scientist with respect and to some extent high social prestige. So scientists are highly respected. They are given a social prestige in the society. Society appears to reserve its greatest immediate monetary awards for artists. See one actor, he acts in a movie, his movie runs well and immediately his salary rises into crores and crores of money. He joins in a political stream and he becomes the chief minister, MP, central minister, what not. Even President of America once, Reagan, he was an actor, he rose to the level of the President of America. So, immediate monetary rewards for artists, specifically those who produce entertainment with the wildest possible appeal and therefore the greatest potential for corporate profit. Titanic movie, the hero-heroine, Cameron is the director's name. He became so popular, Attenborough. They are the famous directors and actors. So immediately monetary benefit is given. And even if they come and stand for advertisement for a company, they get a salary in crores, daily salaries in crores. So here, artists who create such worlds are rewarded with wealth. Artists get wealth, they get fame and influence beyond the most extravagant dreams of scientists. Even scientists can never dream of that sort of a wealth, that sort of a popularity, that sort of a influence they wield upon. Who wield upon? The artists. That's what he says here in the introduction part. Now he goes in for saying, of course he says scientists are respected, they are duly rewarded, there is a prestige, but coming to the artist, they are immediately given great monetary awards and they get a great influence in the society. Now coming here,
Here is a case, he says with an example. Case in point. About 50 years ago, a British astrophysicist. Astrophysicist means what? A man who does research on astrology. And he says about the moon, sun, stars, planets, and what is the speed, what are the colors of these planets, what do they give, what are the planets are about. Named Fred Hoyle. His name is Fred Hoyle. Promulgated, he told, a steady state model of universe directly opposed to the Big Bang model, in which the universe was thought to have originated with the explosion of a great primordial block of matter. So here, Fred Hoyle is a British astrophysicist. He went against the model of Big Bang theory. Big Bang theory means what? The universe has been created by a Big Bang. He says the model of universe, it is something different than Big Bang theory. Who says? The scientist Fred Hoyle is a astrophysicist. Now he comes here. Hoyle's steady state universe was a much quieter and less dramatic place, creating new parts just fast enough to replace its worn out components. So he says universe is created not by Big Bang. It was quiet, a transition has happened, and universe has been created. This is said by Hoyle. Hoyle is a great scientist. Eventually, next paragraph he says, eventually Hoyle's model was proven basically wrong. Finally it was said that Hoyle's model was proved wrong, but parts of it contributed greatly to astrophysics and cosmology. But Hoyle's research has come to a point, even though his scientific facts have been proved wrong, but still he was able to create something in astrophysics and cosmology. Cosmology is the cosmos, all the entire universe and the planets and all the rotation, power, speed. And Hoyle was knighted. So Hoyle was knighted means it is a honor given by British government to the people, honorary people, the people who have contributed to the society. They are knighted means they were awarded, just like Bharat Ratna award given in India. So Hoyle himself, however, remained practically unknown to the public as a whole. But Hoyle's philosophy is Hoyle's scientific research, whatever he has contributed, but he is not popular in his society. About the same time, at the same time, a British singer named Julie Andrews became one of the most famous entertainers in history. Same time when Hoyle was living, there was a British singer named Julie Andrews. He became so popular. While a British author of romance novels can artist in a very loosely defined sense of the word, so a writer also you can call him as an artist. So he also became both renowned and rich for her writing. So one other lady, even an artist writer, Sidney Sheldon, Harold Robbins. So these type of writers also became, and they become very, very popular, much more popular than the scientist. So the scientists did basically more important work. The scientists have done a more important work, sending rocket to moon, Mars, and sending rocket to up to the space and doing a lot of research. So they do a lot, while the artists receive greater tangible rewards. Tangible rewards means what? In the form of money, in the form of pay, fame, in the form of popularity, artists were able to gain a lot. So coming here to the conclusion, it is ionic. Ionic means what? Something different. You say politics is for public service, but it is ionic that people use politics for their self development and for their family development. It is ionic. Ionic means something opposite. It is ionic. Then that from a long-term perspective, when you think about a long term, the scientists may
come out ahead of the artist. So artists may come, 1 or 2 movies they click, they become popular for some time, maybe 3 years or 5 years, sometimes even 10 years, 15 years. But scientists, one Thomas Alva Edison or one Newton, basically they stand forever in the minds of the people. They contributed much to the society, and still the society is getting benefited. So the artist life may be a short span of time, but scientists' name and fame, it will last forever, even though they don't get the tangible results immediately. The artist's work may go out of fashion and be forgotten. So one James Bond, Sean Connery was there. Immediately after that, one Roger Moore came. Then one other new Bond comes. So the old actors' tale and their acting becomes outdated. But here, whereas the artist's work is short, but the scientist's work is more enduring. So lifelong he keeps working on whatever scientific things he wants to do. But actor's job gets over after a particular time when he loses the market or when his acting becomes outdated. But scientists keep on researching till his death. There is no something like, retirement for his job. So he keeps on doing that. So do we remember who was the greatest actor in Sir Isaac Newton's London? So when Isaac Newton, he was a great scientist. When he was there as a great scientist, do we remember who was the best actor there? So no, but we remember Newton. But we do remember Newton? Hope you are able to understand. So the topic here is, who contributes much to the society? Is it the scientist or is it the artist? Artists, actors, maybe writers, maybe producers, musicians, and scientists, Newton, Isaac Newton, and Thomas Alva Edison. So who contributes much to the society? Here the writer goes in for saying that our actors and artists, they may get rewarded immediately, something tangible. They get more popularity than scientists, but their life is short-lived. So once whatever they are acting they do, it becomes old-fashioned, then they are out of the market. But the scientist's work, it is something lifelong. So he keeps creating, he keeps inventing. So his contribution to the society is much more than an actor or artist. That's what he says. So let us go in for our I.E.L.T.S takers to come forward and say, what do they think about this subject? And if they get a question like this in task 2, what would be their reply? They are supposed to speak for 2 minutes. Okay, let's start. These 2 people are I.E.L.T.S takers. They are going to write their examination in the month of November. So they have to introduce themselves. They tell what, if they get a topic like this, what they are going to respond, how they are going to respond. Yes. Hello, I'm Sundar. I have done my diploma. I'm planning to go abroad for my further studies, and I'm here to learn my I.E.L.T.S English standard, and I'm here given a topic: who is serving better in this society, either scientist or artist. So, as an artist, they contribute life for their people in the way of acting and giving happiness and changing their people's lifestyles. So in every day. So an artist, if an artist is wearing a cloth, the next day it comes to the public, and so people goes and pick up the clothes and wearing and change themselves, sticking to their lifestyle. And of course, artists are giving more importance to the public and starting over lots of trusts and helping the poor peoples, and that's about the artist. Coming to the scientist, they dedicate their whole life for their invention, and which serves society in a better place, which gives a better place. And
and rather than everyone is nowadays using the iPads, mobile phones. So in the way of technology, they are improving the lifestyle of the peoples here. So even artists are dedicating their life for their and changing their lifestyle of the people, and their fame and their wealth and earning every wealth. It's just temporary. It's not long lasting, but scientist contribution invention is long lasting, and people are using in everyday life their invention. So in conclusion, I say scientist is long lasting and better than an artist. Thank you very much, sir. Scientists, they contribute much to the society. That's what you say. I request the next IELTS taker who is going to take the general examination, and you have to introduce yourself and you have to tell about which country are you planning to go, and if you get a topic like this, who contributes much to the society? Is it the scientist or is it the artist? Okay. Hello, I'm Sindhu. I have completed my BTech and I'm planning to go to Canada in the next month. So I'm taking these classes. If I'm given this topic, I'll go for the scientist because artists get more fame, wealth and much money, but I do think scientists contribute their own whole life to the society. They have given much inventions in all the fields, in technology, science, everywhere, medicine. In medical field, there are lots and lots of inventions, lots and lots of medicines they have given. So I feel the scientists are much better than artists. Could you name a scientist? Yes, I can name Albert Einstein, Thomas Alva Edison, all the if you see Edison, he has invented much and much of things. So I go for scientists better than artists. Thank you. Dear friends, yes, American IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, I.E.L.T S British அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை, TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கமால் நடத்தப்படுகிற அதே பரீட்சை, அதை போன்ற ஒரு பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய இந்த பரீட்சை மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை பெற்று வெளிநாடுகளுக்கு உங்களுடைய வேலைக்கு, உங்களுடைய மேற்படிப்புக்கு விசா பெறுவதற்கு உபயோகமாக இருக்கிறது. ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள், இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம்டெக் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள், வீடியோ நம்பர் 152க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு கிடைத்தால் நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளிலே ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சியின் பொழுது கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். மேலும் இத்தலைப்பின் சார்பிலே விவாதம் நடைபெறும் உங்களுடைய பரீட்சையாளர்களுக்கும் உங்களுக்கும். ஸோ இந்த தலைப்பை பாருங்கள். Which group do you think contributes more of value to society? சமுதாயத்திற்கு எந்த பிரிவு மக்களான இவர்கள் பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது? ஸோ எந்த வகுப்பு மக்கள் என்று சொல்லும் பொழுது 2 வகுப்பு மக்களை எடுத்திருக்கிறார்கள். ஆர்டிஸ்ட் கலைஞர்கள், சயின்டிஸ்ட் விஞ்ஞானிகள். ஆர்டிஸ்ட் கலைஞர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது சினிமா கலைஞராக இருக்கலாம், நாடகம் அல்லது இசைக்கலைஞராக இருக்கலாம், அல்லது பெயிண்டிங் வரையக்கூடிய கலைஞர்களாக இருக்கலாம், அல்லது பானை உருவாக்குதல் இதை போன்ற கலைஞர்களாக இருக்கலாம். சயின்டிஸ்ட் என்று சொல்லும் பொழுது விஞ்ஞானி, மருத்துவ விஞ்ஞானியாக இருக்கலாம், வான்வெளி விஞ்ஞானியாக இருக்கலாம், அறிவியல் விஞ்ஞானியாக இருக்கலாம். ஸோ விஞ்ஞானிகளா கலைஞர்களா யார் சமுதாயத்திற்கு அதிக சேவை செய்தார்கள்? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ கம்பேர் த கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ஈச் குரூப். இந்த 2 பிரிவுகளினுடைய அவர்கள் சமுதாயத்திற்கு வழங்கிய அந்த
விஷயங்களை நீ கூற வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களும், டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர், உன்னுடைய விடையை சொல்வதற்கு சரியான உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீ விளக்க வேண்டும். இதுதான் தலைப்பு. யார் சமுதாயத்திற்கு அதிக சேவை செய்கிறார்கள்? இது விஞ்ஞானிகளா அல்லது கலைஞர்களா? ஸோ இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எடுத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக விஞ்ஞானியை எடுத்திருக்கிறார். அதான எப்படி எழுதியிருக்கிறார் என்று பாருங்கள். ஆல்தோ, இருந்தாலும் சொசைட்டி ஹானர்ஸ் த சயின்டிஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் எக்ஸ்டென்ஸ் ஹை சோஷியல் பிரஸ்டீஜ். அப்ப சமுதாயம் விஞ்ஞானிகளுக்கு மரியாதை கொடுத்தாலும் கூட, அதிக மரியாதை கொடுத்தாலும் கூட, சமுதாய மரியாதை கொடுத்தாலும் கூட, உதாரணத்துக்கு அப்துல் கலாம், அவருக்கு மரியாதை நிமித்தமாக அவருக்கு ஜனாதிபதி பட்டம் கொடுத்தார்கள், பதவி கொடுத்தார்கள். சொசைட்டி அப்பியர்ஸ் டு ரிசர்வ் இட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் இம்மீடியட். சமுதாயமானால் இம்மீடியட்டா உடனடியாக வழங்கி விடுகிறது. மானிட்டரி என்றால் என்ன? பணம் சம்பந்தப்பட்ட பரிசுகள், ரிவார்ட்ஸ் ஃபார் ஆர்டிஸ்ட். விஞ்ஞானிகளுக்கு பண ரீதியாக பெரிய அளவிலே பணம் வருவதில்லை. ஒரு படத்திலே ஒரு கதாநாயகன் அல்லது கதாநாயகி 18 வயது 20 வயது ஆணும் பெண்ணும் ஒரு படத்திலே பிரபலமாகிவிட்டால் அவர்களுக்கு 5 கோடி 10 கோடி. இன்றைய மிக சல்மான் கான் அவர்களுக்கு 60 கோடி ரூபாய் படம் கிடைக்கிறது ஒரு படத்திற்கு. விஞ்ஞானி நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. மாதாந்திர வருமானம் அவருக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் 3 லட்சம் ரூபாய் இருக்கும். ஆனால் ஒரு சினிமா நடிகனுக்கு 50 கோடி 60 கோடி, ஒரு ரஜினிகாந்துக்கு 40 கோடி 50 கோடி என்று வருகிறது. ஸோ எட்டாத உயரத்திற்கு பணத்தை வாரி வழங்குகிறார்கள் கலைஞர்களுக்கு. ஸ்பெசிஃபிக்லி those who produce entertainment with the widest possible appeal. ஜனரஞ்சகமான மக்களை மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய மிக பரந்த அளவிலே இன்று ஒரு படம் தயாரித்தால் நடிகர் நடிகைகள் நடிக்கக்கூடிய படங்கள் உலகம் முழுக்க திரையிடப்படுகிறது. அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலே வருமானம் பெறுகிறார்கள். and therefore the greatest potential for corporate profit. கார்ப்பரேட் என்றால் என்ன? தொழில் ரீதியாக லாபம் வரக்கூடிய. இது சினிமா தயாரிப்பாளர்களுக்கும் ஒரு பொருளை உருவாக்கக்கூடியவர்களுக்கு, விளம்பரத்திற்கு வரக்கூடிய நடிகர்கள் மூலமாக அந்த பொருளும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள், அது பூஸ்டாக இருந்தாலும் சரி, எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி, அதிக லாபத்தை முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்குகிறது. ஆர்டிஸ்ட் who create such worlds are rewarded with wealth. இதை போன்று உருவாக்கக்கூடிய கலைஞர்களுக்கு சொத்து பெறுகிறார்கள், ஃபேம் புகழ் பெறுகிறார்கள், இன்ஃப்ளூயன்ஸ் செல்வாக்கு பெறுகிறார்கள். பியாண்ட் த மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராவேகன்ட் என்றால் என்ன? ஆடம்பரமான ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட். ஒரு விஞ்ஞானி ஆடம்பரமான ஒரு கனவு கண்டாலும் கூட அந்த கனவிலே பக்கத்திலே கூட நெருங்க முடியாது ஒரு கலைஞன் பெறக்கூடிய அந்த பொருளாதார லாபங்களை ஒரு விஞ்ஞானி நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது. ஸோ முதல் பத்தியிலே இந்த பொருளாதார ரீதியிலே கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை பற்றி இந்த கட்டுரையாளர் எழுதியிருக்கிறார். இனி அடுத்த கட்டுரையில் பார்க்கும் பொழுது here is a case in point. இங்கே ஒன்று விஷயம் இருக்கிறது. about 50 years ago, 50 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி, 50 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி என்றால் 1950 60களிலே, a British astrophysicist என்றால் என்ன? விண்வெளி வான்வெளியை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி, named, அவருடைய பெயர் ஃப்ரெட் ஹோய்லே. promulgated என்றால் என்ன? அறிவித்தார். promulgated என்றால் என்ன? சாட்சியங்களுடன் அறிவித்தார், அறிவியல் பூர்வமாக அறிவித்தார். a steady state என்றால் என்ன? நிரந்தரமான ஒரு நிலைப்பாடு. model of universe, இந்த அண்ட ஆகாசங்கள் ஒரே நிலைப்பாடிலே இருக்கிறது என்று ஒன்றை சொன்னார். directly opposed to the big bang என்றால் என்ன? இந்த யூனிவர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உலகம், இந்த ஒட்டுமொத்தமான பிரபஞ்சமும் உருவானது பிக் பேங் என்று சொல்லக்கூடிய ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மோதி அதன் மூலமாக வந்ததுதான் இந்த அண்ட ஆகாசமும் வான்வெளியும் விண்வெளியும் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக ஸ்டெடி ஸ்டேட் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை அறிவித்தார். In which the universe was thought to have originated with the explosion of a great primordial block of matter. So அடுத்ததாக கோயிலே என்ன சொன்னார்? ஸ்டெடி ஸ்டேட் யூனிவர்ஸ் நிரந்தரமாக அப்படியே தான் இருக்கிறது. எந்த விதமான பிக் பேங் தியரி மூலமாகவும் இந்த பூலோகம் உருவாகவில்லை, இல்லது அண்ட ஆகாசம் உருவாகவில்லை என்று சொன்னார். was a much quieter and less dramatic place, creating new part just fast enough to replace its worn out components.
ஸோ பழையதையெல்லாம் முடித்து விட்டு புதியதாக ஒன்றை சொன்னார் அறிவியல் பூர்வமாக. ஆனால் அடுத்ததாக பாருங்கள், அடுத்த பத்தியிலே ஈவென்ச்சுவலி இறுதியாக ஹோய்லேஸ் மாடல் வாஸ் ப்ரூவன் பேசிக்கலி ராங். ஹோய்லே உன்னுடைய மாடல் தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. பட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இட் கான்ட்ரிபியூட்டட் கிரேட்லி டு அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ். ஆனால் அவர் ஆராய்ச்சி செய்தது இந்த அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வான்வெளி அறிவியலுக்கு உபயோகமாக இருந்தது. அண்ட் காஸ்மாலஜி, காஸ்மாஸ் என்றால் என்ன? இந்த விண்ணிலே இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர மண்டலத்தை சொல்லக்கூடியது காஸ்மாலஜி. அண்ட் ஹோயில் வாஸ் நைட்டட். நைட்டட் என்றால் என்ன? பட்டம் அளிக்கப்படுகிறது. இங்கே பாரத் ரத்னா என்று இந்தியாவிலே உயர்ந்த பட்டம் அளிக்கிறார்கள். அதே போன்று ஹோயிலே வாஸ் நைட்டட் என்றால் என்ன? பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வழங்கக்கூடிய உயரிய பட்டமானது நைட்ஹுட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நைட்ஹுட் ஹோயிலேக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஏனென்றால் மிகப்பெரிய விஞ்ஞான பூர்வமான உண்மையை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஹோயிலே himself however remained practically unknown to the public as a whole. இந்த மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி ஹோயிலே மக்கள் அறியாதவராக இருந்தார், யாருக்கும் தெரியாதவராக இருந்தார். ஆனால் அவர் கண்டுபிடித்த சில விஷயங்கள் பிற்காலத்திலே விண்ணுக்கும் வானுக்கும் ராக்கெட்டுக்கு அனுப்பும் பொழுது, ராக்கெட் மூலமாக அனுப்பும் பொழுது அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் மிக மிக உபயோகமாக இருந்தது. அடுத்தது about the same time, இதே நேரத்திலே அதே காலகட்டத்திலே பிரிட்டிஷ் சிங்கர் நேம்டு ஜூலியோ ஆண்ட்ரியூஸ், அதே காலகட்டத்திலே ஜூலியோ ஆண்ட்ரியூஸ் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு பாடகர் அவ்வளவுதான். ஆனால் அவர் பிரபலமாக இருந்தார். became one of the most famous entertainers in history. அவர்தான் வரலாற்றிலே மிகப்பெரிய ஒரு பாடகராக இருந்தார். இன்று யாரிடம் கேட்டாலும் ஜூலியோ ஆண்ட்ரியூஸ் சொல்லுவார்கள். ஆனால் ஹோயிலே சொன்னால் யாருக்கும் தெரியாது. அதே பிரிட்டிஷ் நாட்டிலே ஹோயிலே வழங்கிய மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன், மிகப்பெரிய வழங்குதல் மக்களுக்கு அறியாத வகையிலே இருந்தது. ஆனால் இந்த பிரிட்டிஷ் பாடகி ஜூலி ஆண்ட்ரஸ் அனைவரும் அறிந்த ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு பாடகியாக இருந்தார். While a British author of romance novels, an artist in a very loosely defined sense of the word. இப்ப எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்கள் என்று சொல்லலாம், எழுத்தாளர்களையும் கலைஞர் என்று சொல்லலாம். அதான் பத்தியில இந்த ஒரு குறியீட்டு இட்டு an artist, கலைஞர் in a very loosely defined sense of word. ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எழுத்தாளர்களும் கலைஞர்கள் தான். அவர்களுடைய became both renowned and rich for her writings. சிட்னி ஷெல்டன் ஆகட்டும், ஆண்டனி ராபின்ஸ் ஆகட்டும், அல்லது ஹொரால்ட் ராபின்ஸ் ஆக இருக்கட்டும், அயன் ராண்ட் ஆக இருக்கட்டும், மிகப்பெரிய அளவிலே புகழ் பெற்றார்கள் எழுத்தாளர்கள். So the scientists did basically more important work while the artists received greater tangible rewards. அப்ப இந்த இறுதி வரிகளிலே பார்க்கும் பொழுது இந்த விஞ்ஞானிகள் மிகப்பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் வழங்குதல் சமுதாயத்திற்கு வழங்கினார்கள். ஆனால் இந்த நடிகர்களும் கலைஞர்களும் பாடகர்களும் பாடகிகளும் மிகப்பெரிய அளவிலே பணத்தை லாபமாக பெற்றார்கள் தங்கள் உழைப்பிற்கு. ஸோ சமுதாயத்திற்கு இவர்கள் அதிகமாக வழங்கினார்கள். ஆனால் கலைஞர்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே பொருள் ஈட்டினார்கள். ஸோ இறுதி பத்தியிலே இட் இஸ் அயனிக். அயனிக் என்றால் என்ன? அருமையான வார்த்தை. பேசுவது ஒன்று, செய்வது ஒன்று, அதுதான் அயனிக். இது ஒன்று, நடப்பது ஒன்று, இதுதான் அயனிக். இட் இஸ் அயனிக். Then that from a long term perspective, நீண்ட கால கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கும் பொழுது the scientist may come out ahead of the artist. So குறுகிய காலத்திற்கு கலைஞர்களுக்கு வாழ்க்கை, ஆனால் நீண்ட காலமாக தொடர்ச்சியாக பார்க்கும் பொழுது இந்த விஞ்ஞானிகள் தான் மிகப்பெரிய அளவிலே வழங்குகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஓய்வென்பது இல்லை. நடிகர்களுக்கு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அவர்களுடைய இளமை, அவர்களுடைய ஸ்டைல் அது முடிந்துவிட்டால் அவர்கள் பழமையாகி விடுகிறார்கள். அவர்கள் வீட்டிலே ஓய்வெடுத்துக் கொள்கிறார்கள். சினிமாக்கள் இருக்காது, பாட வாய்ப்புகள் கிடைக்காது. ஆனால் இது ஒரு விஞ்ஞானி தன்னுடைய இறுதி மூச்சு வரை அவர் விஞ்ஞான ரீதியாக அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை பண்ணிக்கொண்டே இருப்பார். The artist work may go out of fashion and be forgotten. கலைஞர்களுடைய வேலை அது அவுட் ஆஃப் ஃபேஷன், நாகரிகம் மறைந்து விட்டது என்று அவர்களையும் மறந்து விடுவார்கள். Whereas the scientist work is more enduring. ஆனால் ஒரு விஞ்ஞானியினுடைய வேலை enduring என்றால் என்ன? தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். So do we remember who was the greatest actor in Sir Isaac Newton, London?
ஐசக் நியூட்டன் லண்டனிலே பிறந்தார். அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே சிறந்த விஞ்ஞானி யார் என்று சொல்ல முடியுமா? சிறந்த நடிகர் யார் என்று சொல்ல முடியுமா? முடியாது. சர் ஐசக் நியூட்டன் காலத்திலே லண்டனிலே அவர் காலத்திலே மிகப்பெரிய நடிகன் யார் என்று கேட்டால் சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் விஞ்ஞானி அந்த அளவு பெயரை பெற்றிருக்கிறார். ஐசக் நியூட்டன் மிகப்பெரிய அளவிலே சமுதாயத்திற்கு நிறைய விஷயங்களை செய்திருக்கிறார். அதே போன்று நோ பட் வி ரிமெம்பர் நியூட்டன், ஆனால் நியூட்டனை ஞாபகம் வைத்திருக்கிறோம். ஐன்ஸ்டீன் ஆகட்டும், நியூட்டன் ஆகட்டும், கிரகன் பெல் ஆகட்டும், ரைட் பிரதர்ஸ் ஆகட்டும், ஏரோப்ளேனை கண்டுபிடித்தவர்கள். ஸோ சில விஞ்ஞானிகள் பெயர் நிலைத்திருக்கிறது நீண்ட காலமாக, நடிகர்களுடைய பெயர் மறைந்து விடுகிறது. ஸோ இன்றைய ஜெனரேஷன், இன்றைய தலைமுறையினர் கூட ஐசக் நியூட்டனும் ஐன்ஸ்டீனையும் கிரகம் பெல்லையும் இன்றும் படிக்க நடிகர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்புவதில்லை, படிக்க விரும்புவதில்லை. ஒரு சில விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. ஷேக்ஸ்பியர் அவர் ஒரு கலைஞர், மிகப்பெரிய நாடக கலைஞர், மிகப்பெரிய எழுத்தாளர். அவர் காலகட்டத்தில் எந்த விஞ்ஞானியையும் நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியாது. ஏனென்றால் ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலைஞராக இருந்தார். ஸோ சில விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. ஆனால் அநேகமாக இந்த விஞ்ஞானிகள் அவர்கள் வழங்கிய விஷயங்கள் வரும் நூற்றாண்டு காலத்திலும் வரும் தலைமுறையினரும் மறக்க மாட்டார்கள், அது நிலைத்து நிற்கும். ஸோ இதுதான் இந்த எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. Both these examinations, I.E.L.T.S conducted by British, Australian and Cambridge University, TOEFL conducted by American government, which the examination is conducted all around the world to check your reading, writing and listening, speaking skills in English. Now coming here for the writing and speaking skill development class, over here we have taken these essays from Lingua Forum Dream Tech publications, and we have come here to the video number 153. So my dear friends, the topic, like a topic like this, if you get in your I.E.L.T.S writing task, in task number 2 you have to write for almost 250 words, not lesser than that. And if you get a topic like this, you have to speak for nearly 2 minutes, and there will be a discussion oriented between you and the examiner. Coming here to the topic here, students at a university. Students at a university may choose to live in dormitories on campus and in apartments in town. So two choices are there for the students to live, either in the campus, that is the hostel, in the college campus or university campus, or they hire a house outside, they hire an apartment or a flat outside and they live. So which do you think is good? Compare the advantages of each plan. Which do you think is better? Staying in a dormitory or hiring a house and staying separately? So which is better? You have to use specific reasons to support your opinion. So whichever choice you have taken, you have to say with reasons and examples. So hope you are able to get it. So students at a university may choose to live in dormitory and they may choose to live in apartment. Which do you think is good? Now coming here, the writer goes in for saying like this: on campus student housing. On campus student housing, what do you mean by that? That is a dormitory. What do you mean by dormitory? Lot many students stay in a hall. It is called dormitory, or in rooms. It is called dormitory. Has certain advantages over apartments. So here the writer says staying in dormitory and studying, that is living in the campus and studying, has more advantages than staying outside hiring a house. What are they? The dormitory is inexpensive. Yes, nearly 100 students are joining, 100 students are staying in the campus. So what happens? The building belongs to the college, the building belongs to the university. The cost and expenses are divided proportionally according to the number of the students living over there. So it is inexpensive, staying in a dormitory on the hostel in the campus. It may cost you 5,000, but when you want to go outside and live,
the expenses may be 5 times or 10 times, nearly 25,000 or 20,000 also you have to spend, and may contain almost everything students need. In geometry, everything is there. There may be a gym, there may be a library, there may be a saloon, so everything is there. Dining hall, from laundry facilities to a cafeteria, a canteen also may be there. So nonetheless, nonetheless means still. The student housing also has so many drawbacks than an apartment. Still, the dormitories has drawbacks, has certain negative things. Then an apartment in the community is probably a better place to live. So here the writer says, even though it is inexpensive, even though it is cheaper, even though facilities are there in the college campus, still drawbacks are there. So staying separately, hiring a house and staying separately is always better. This is what the writer goes in for. And now coming here, let us see what he says in the next paragraph. For example, the disadvantages of dormitory life. So the minus points, the disadvantages in campus, what are they? Include the noise, the students make noise, overcrowding, a lot of students, maybe hundreds of students may be there, it will be overcrowded, and lack of privacy, there won't be any privacy. You cannot spend your time separately because always in the room 5 of them will be there, 10 of them will be there, noise, crowd, privacy is not there. In such a situation where some students play stereos, when group of students are there, they play musical items, instruments, stereos, they put it loudly. Some students get drunk, they drink alcohol, beer, or smoking, and all those things goes on, and show no respect for others' property. They don't show respect, they suddenly come and sit on your chair, they use your laptop, they use your two-wheeler, so all those problems are there. It's difficult to study or even sleep. So when the 5 people are there in the room, you are unable to study, you are unable to sleep. Somebody will be speaking up to 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. So moreover, small differences between students may become magnified into major quarrels. So few students, they may talk something and small problems. Then it will lead to fight, a gang war will happen, and sometimes lead to violence. It may lead to violence. That's what you find in most of the hostels. The fight, the quarrels, the gang wars. So there is a temptation to steal others. One other thing also, you can't keep your money over there. When 10 of them are there, somebody may steal the money. So see how many drawbacks are there. And he also says others' belongings. So the students may steal. A student with unpopular views or unpleasant manners. There are people, coming from different backgrounds. One may be a village, one person may be coming from a town, one's parents may be educated, one's parents may be illiterate. So different type of mannerism oriented people will be there. May find himself harassed and even injured. So one person who is decently brought up, he cannot cope up with a person who doesn't have manners, decencies. So here, there are also moments, so when one simply must be alone. Certain times you feel like to be alone. For example, for the examination is going to come, you have to sit alone for studies or for whatever other reason. And in a dormitory setting, solitude can be difficult to arrange. Solitude means to be alone. So it's very difficult in a dormitory to sit alone and study, to sit quiet, to have peace. It is not possible. So entire second paragraph he says all the negative things about dormitory: noise, sound, not able to sleep, not able to study, the properties may be stolen, there will be a fight between and different mannerisms. You may not be able to cope up with the people who don't have the manners and decency, and the things yours may be stolen, others may use your things. You don't have the solitude, or you don't have the time for to keep yourself separate. So coming here, he all says about the reasons of the minus points of dormitory, and coming here,
For all these reasons, an apartment is better. So in third paragraph, he goes on for saying that hiring a house separately is better than a dormitory. He says the apartment may be more expensive. Apartment may be still a separate house. It may be an expensive, but it also offers the individual more control over his or her personal environment. So even though it costs you much, it provides a personal environment. It is my place, my house, my room, my things. So you get a feeling of personal. The environment belongs to you. One can have a silence. You can be quiet, or music. You can put your own music as one wishes. Keep late hours. You can come late to your room without disturbing anyone. Nobody is getting disturbed. Sleep without disturbance. You can sleep without others disturbing you or making any noise, and be reasonably secure against the thievery. So your things are safe. You can lock the room. Nobody is going to come. So studying is easier in the privacy. You can study according to your own pace. You can do your night studies, you can do your day studies of one's apartment, then in a crowded, noisy dormitory. So it's always comfortable to study separately. Nobody is going to disturb you. And if one desires company, suppose if you want to have company, you want some of your friends to come and be with you in your house, then you can always invite them. That is a simple matter to invite friends to the apartment for a visit. Hope you are able to get it. So third paragraph, he says all about the positive aspects of hiring a house and staying. And coming here to the conclusion, he says, although one may have to pay more for an apartment than for a dormitory, of course, in a hostel they may charge you 3,000 or 5,000, but separate house if you hire, you may have to spend nearly 20,000 rupees 4 times. So the advantages of apartment living more than outweigh the additional cost. So even though it is costly, the advantages is always better than paying a little more. Given a choice between a dormitory and a decent apartment, the apartment is almost always the better option. So he says apartment is always the better option. Apartment is always better than living in a dormitory. So he says also all about the advantages of living in a separate house. Now we shall give this topic to our I.E.L.T.S writers, I.E.L.T.S takers. If you get a topic like this, what you are going to speak? Let us start. We have the I.E.L.T.S takers over here. So you have to introduce your name and your qualification, which country you are planning to go, and tell about, if you get a topic like this, what you're going to speak. In task 2, you may get a topic. Which do you think is better? Students staying in a dormitory, that is in-campus residence in the college. They have the dormitory where many students join together and stay. It is run by the university. Or do you like to hire a separate house or an apartment that is outside the campus? So which do you find it's better? Let us start with Sindhu. Hi, my name is Sindhu. I have completed my BTech. I'm an I.E.L.T.S taker here. If I'm given this topic, I feel the apartment is better than dormitory. The dormitory has some advantage, like it is inexpensive and it has all the facilities, like it may have library, gym, cafeteria, like that. But it has more disadvantages, like it may be overcrowded, and the student don't get privacy in dormitories, and there will be no safety for students' money, and the student may not study whenever they want. So if the student is hiring an apartment, the student can get privacy, and whenever the student wants, the student can be silent. Whenever he wants to play music, he can play music. If he wants company in an apartment, he may invite a friend for a visit. So whenever he want to do anything, he can do it at an apartment. But
even if he is in a dormitory, he can't do whenever he want to do anything. So I feel the apartment is better. Even though it is inexpensive, it has more advantages over the dormitory. So I feel it is better than the dormitory. Good. Sindhu says staying or hiring an apartment is always better than dormitory. So next IELTS taker, could you introduce yourself, and if you get a topic like this, hostel or dormitory or hiring a separate house, which do you find it is good? Hello everybody, I am Sundar. I am here to learn my English course. I have done my diploma in electronics and communication engineering, and I am flying to Singapore for my further studies. And I am here to talk about which is got either a dormitory or it's an apartment. So in this busy world nowadays, parents leave their childs away from their range in a dormitory or in apartment. So in case if they choose a hostel, so they get benefited by sharing their studies, ideas, and they get most of their friends and making more friends, and Thank you, Miss Sindhu. Mrs. Sindhu. TOEFL வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை சோதனை செய்யக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். TOEFLும் அதை போன்றுதான். IELTS பிரிட்டிஷ், ஆஸ்திரேலியன் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்கள் வைத்து நீங்கள் விசா, வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு படிப்பதற்கு செல்லலாம். ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 153க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் உங்களுடைய IELTS எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, பரீட்சையின் பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுடைய பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். அதை சார்ந்து விவாதங்கள் நடைபெறும். கேள்வியை பாருங்கள். Students at a university may choose to live in dormitories. பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது கல்லூரிகளிலே சேரக்கூடிய மாணவர்கள் அநேகமாக அந்த கல்லூரி வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய அல்லது பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வளாகத்தில் இருக்கக்கூடிய தங்கும் விடுதிகளில் தங்க விரும்புவார்கள். ஆன் கேம்பஸ் சில பேர் என்ன நினைப்பார்கள், அண்ட் இன் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் டவுன், அந்த கல்லூரிக்கு வெளியே ஒரு வீடு எடுத்து, அறை எடுத்து தனியாக தங்குவதற்கு விரும்புவார்கள். ஸோ கல்லூரி வளாகத்திலே மற்ற மாணவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்வது சிறந்ததா படிப்பின் பொழுது, அல்லது தனியாக அறை எடுத்து வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பது நல்லதா? இதுதான் தலைப்பு. கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஈச் பிளான். இந்த இரண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுகூலங்கள், அதனுடைய பிரச்சனைகள், அதனுடைய எதிர்மறைகள், அதை நீ விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும். விச் டூ திங்க் இஸ் பெட்டர்? Which do you think is better? இதில் எது சிறந்தது என்று நீ நினைக்கிறாய்? Which do you think is better? Use specific reasons and examples to explain your opinion. இதற்கான விளக்கங்களையும் காரணங்களையும் உன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்லும் பொழுது சொல்ல வேண்டும். அப்ப கல்லூரி வளாகத்தில் தங்கி படிப்பது நல்லதா, அல்லது தனியாக அறை எடுத்து வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பது நல்லதா? ஸோ இங்கே பாருங்க என்ன எழுதியிருக்கிறார். ஆன் கேம்பஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹவுசிங், அதாவது அந்த கல்லூரி வளாகத்திலே தங்கி படிப்பது, அதன் பெயர் டாமெட்ரி என்று சொல்வார்கள். டாமெட்ரி என்றால் என்ன? பல மாணவர்கள் சேர்ந்து தங்கக்கூடிய இடத்தை டாமெட்ரி என்று சொல்வார்கள். has certain advantages over apartments. தனி வீடு அறை எடுத்து தங்கி படிப்பதை விட பல மாணவர்கள் சேர்ந்து கல்லூரி வளாகத்தில் படிப்பது சிறந்தது என்று சொல்கிறார். the dormitory is inexpensive. பல மாணவர்கள் சேர்ந்து தங்கி படிக்கக்கூடிய விடுதி செலவு மிக குறைவானதாக இருக்கிறது. and may contain almost everything students need. மாணவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து வசதிகளையும் அது வழங்குகிறது. உதாரணத்திற்கு லாண்டரி, துணியை துவைப்பதற்காக எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த கடைகள், to a cafeteria, கேன்டீன், உணவு சாப்பிடுவதற்காக இருக்கக்கூடிய அந்த கேன்டீன். nonetheless இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட் ஹவுசிங் ஆல்சோ has so many drawbacks.
இருந்தாலும் மாணவர்கள் தங்கி படிக்கக்கூடிய விடுதியிலே குறைபாடுகள் குறைந்து நிறைய இருக்கிறது. தேன் அன் அபார்ட்மெண்ட் இன் த கம்யூனிட்டி. ஒரு சொந்தமாக வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பதை விட சக மாணவர்கள் சேர்ந்து விடுதியிலே படிக்கக்கூடியதில் நிறைய குறைபாடுகள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே என்ன சொல்கிறார் என்று பார்ப்போம். இந்த விடுதியிலே தங்கி படிப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை சொல்கிறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், குறைபாடுகள் ஆஃப் டார்மெட்ரி. விடுதியிலே தங்கி படிப்பதன் மூலமாக என்ன நடைபெறுகிறது? நாய்ஸ், பல மாணவர்கள் சத்தமிட்டு கொண்டிருப்பார்கள். ஓவர் க்ரௌடிங், நிறைய மாணவர்கள் கூட்டமாக இருப்பார்கள். லேக் ஆஃப் பிரைவேசி, தனிப்பட்ட முறையிலே தனியாக நேரத்தை செலவிட முடியாது. இன் சச் எ சிச்சுவேஷன், இதை போன்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே where some students play stereos, மாணவர்கள் இசை கேட்பார்கள், மியூசிக் கேட்பார்கள், loudly get drunk often, சில நேரங்கள் மது அருந்தி கொண்டு வருவார்கள், and show no respect for others property, மற்றவர்களுடைய லேப்டாப்போ சொத்தோ துணிமணிகளோ இவைகளை எடுத்து அணிந்து கொள்வார்கள், மரியாதை கொடுக்க மாட்டார்கள். இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஸ்டடி ஆர் ஈவன் ஸ்லீப், தூங்கவும் முடியவில்லை படிக்கவும் முடியவில்லை, மாணவர்கள் சதா சத்தமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். மோரோவர், இதற்கு மேல் ஸ்மால் டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே பிகம் மேக்னிஃபைட் இன்டு மேஜர் quarrels, மாணவர்களுடைய சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக சண்டை கூட நடைபெறும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் லீட் டு வயலன்ஸ், இதன் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு சண்டை ஏற்படும். ஸோ there is a temptation to steal others, மற்றவர்களுடைய பொருளை திருடக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் விடுதியிலே. A student with unpopular views or unpleasant manners, சில மாணவர்கள் வருவார்கள், நல்ல நடத்தை குணாதிசயம் இருக்காது, மற்றவர்களிடம் எப்படி பழக வேண்டும் என்ற ஒரு தெளிவிருக்காது. may find himself harassed and even injured, சில நேரங்கள் அமைதியான மாணவர்கள், நல்ல பெரிய மாணவர்கள் ராகிங் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களை கிண்டல் கேலி சென்று செய்து மனம் உடைய வைப்பார்கள். There are also moments when one simply must be alone, சில நேரங்களில் மாணவர்கள் தனியாகத்தான் இருக்க வேண்டும், எப்பொழுது படிப்பதற்கு தூங்குவதற்கு. and in a dormitory setting, இந்த பல மாணவர்கள் சேர்ந்து தங்கி படிக்கக்கூடிய விடுதியிலே அந்த தனிமை என்பது ஒன்று இல்லவே இல்லை. solitude என்றால் தனிமை, can be difficult to arrange, தனிமையை நாம் அமைக்க முடியாது விடுதியிலே தங்கி படிக்கும் பொழுது. அடுத்த பத்தியிலே இப்ப அனுகூலங்கள் சொல்கிறார். தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பதன் மூலமாக இருக்கக்கூடிய பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் அல்லது அனுகூலங்கள். For all these reasons, இந்த காரணத்துக்கு அனைத்திற்குமாக an apartment is better than a dormitory, தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி படிப்பது விடுதியிலே தங்கி படிப்பதை விட சிறந்தது. எதற்காக? The apartment may be more expensive, தனியாக வீடு எடுப்பது கொஞ்சம் செலவு அதிகமாக இருக்கலாம். It also offers the individual more control over his or her personal environment, தனியாக கொஞ்சம் செலவு அதிகமாக இருந்தாலும் தனிப்பட்ட முறையிலே அந்த மாணவன் தன்னுடைய சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொள்ள முடிகிறது. One can have a silence, அமைதியை பெறலாம் தனியாக வீடு எடுக்கும் பொழுது. or music as one wishes, ஒருவர் படிக்கிற நேரத்திலே தன்னுடைய விருப்ப பாடல்களை கேட்கலாம். keep late hours without disturbing anyone, நேரம் தாழ்ந்து வீட்டுக்கு வரலாம், நேரம் தாழ்ந்து படிக்கலாம் யாரையும் தொந்தரவு செய்யாமல். sleep without disturbance, தொந்தரவில்லாமல் உறங்கலாம். and be reasonably secure against thievery, அப்ப திருட்டுத்தனம் இல்லாமல் தடுக்கலாம், வீட்டை பூட்டி கொண்டு செல்லலாம், பத்திரமாக பணத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம். studying is easier in the privacy of one's apartment than in crowded noisy dormitory, அப்ப தனியாக வீடு எடுத்து தங்கி படிக்கும் பொழுது நன்றாக படிக்கலாம். இந்த விடுதியிலே தங்கி அந்த குழப்பத்தில் படிப்பதை விட இங்கு அமைதியாக படிக்கலாம். and if one desires company, ஒருவர் நண்பர்கள் வேண்டும், பார்க்க வேண்டும், பேச வேண்டும், இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது then it is a simple matter to invite friends to the apartment for a visit, நண்பர்களை தாங்கள் தங்கி இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு அழைக்கலாம். ஸோ இறுதி பத்தியிலே although இருந்தும் one may have to pay more for an apartment than for a dormitory, விடுதியில் தங்கி படிப்பதற்கான செலவிடத்தை விட தனியாக வீடெடுத்து தங்கி படிப்பதற்கான செலவு அதிகமாக இருக்கலாம். The advantages of apartment living more than outweigh the additional cost, ஆனால் அந்த தனியாக வீடு எடுத்து படிப்பதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த அனுகூலங்களும் பிளஸ் பாயிண்ட்ஸும் இந்த செலவு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை விட சிறப்பாக இருக்கிறது. ஸோ given a choice between a dormitory and a decent apartment, எனக்கு என்று இந்த எழுத்தாளர் எழுதுகிறார், எனக்கு ரெண்டுல ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்,
தனியாக வீடெடுத்து தங்குவதா அல்லது மாணவர் விடுதியிலே சேர்ந்து படிப்பதா என்று வரும் பொழுது the apartment is almost always the better option. நான் தனியாக வீடெடுத்து தங்கி படிப்பேன், இதுதான் எனக்கு சிறந்தது என்று இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. Both are international examinations conducted to check your reading, writing, listening and speaking abilities in English. So I.E.L.T.S is British, Australian and Cambridge University. Together they conduct this examination, and TOEFL, it is an American based examination. With the marks you can go abroad for a job, for your studies and for visa reasons you can get. These scores may be very useful. And here, writing and speaking skill development class. This is what the class you have come here for. Lingua Forum Dream Tech. These are essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech publications. We have come here to the video number 153. Dear friends, the topic here, if you get it, the video number is 154. Dear friends, if you get a topic like this, you have to speak for 2 minutes continuously in your speaking task. And if you get a question like this, you have to write in writing task nearly 250 words, not lesser than that, with good grammatical structure, with reasons and examples. So coming here to the topic here, imagine that you must travel 40 miles from your home to another place. Maybe it may be your office, maybe you have to go for your relative's home of some marriage purpose or whatever it is. From your home to a place where the distance is almost 64 kilometers. In miles you can say 40 miles. So you have to use a transport. So coming here, compare various kind of transportation. Bus, car, bike, auto, train, flight. So whatever it is, the transportation, could you use, what kind of transport you are going to use, and which would you select? Transportation, train or bus, car or bike, walk or cycle. So whatever it is, what is your choice? You have to use specific examples and reasons to explain your answer. I hope you are able to understand the question here. A distance of 64 kilometers which you have to travel, and what mode of transport would you travel? So writer here goes in for what? Let us see. Here he says a journey, that is a travel of 64 kilometers, that is 40 miles, is a moderate distance. It's a distance. It's not too far, not too less. It's a moderate distance. An automobile lets one make the trip at a time of one's own choosing. So you can choose your own transportation, mode of transport. What? It's a bus or a train or a bike or a car. And a bus here, this writer goes in for bus, is inexpensive. He says bus is inexpensive. Public transport system, it is inexpensive. But for maximum comfort, if you want to enjoy the comfortability and value for money, the money which you pay and the benefits which you derive, the satisfaction level. So however, a train is probably the best. He says the train is the best for traveling from one place to another place. So here he says he says trains are convenient. The convenience, the train is better, and reliable. It is reliable. So here the writer goes in for second paragraph saying that for comfortability and reliability, it is always the trains are much better. See, convenience and reliability, trains are much better. So many cities and towns are connected by railways. Cities and towns are connected by railways, either long distance passenger trains, either you can travel thousands of kilometers from here, Chennai to Delhi. You can from Kashmir to Kanyakumari, train links are there. You can travel long distance that make intermediate stops. In between you can get inside, get down to different states. Or commuter train. What do you mean by commuter rail lines? Commuter means a traveler. Commuter means a traveler from one place to another. That is in the local area. Commuter. A commuter rail lines that links central rail cities with suburbs. So, what do you mean by urban and suburban?
So city is this urban area and suburb is next to the city, the areas next to the city. So it is well connected with the railways. So the commuter can travel using train from urban to suburban areas. So as a rule, the trains are reliable. As a rule, the trains are reliable, bearing unforeseen difficulties. Certain unforeseen, you cannot expect. Bearing unforeseen difficulties, we cannot find any time they may happen something, but still train traveling is better. That's what he says. They depart on time. The trains depart on time, an exact time, and arrive on time. Arrival and departure is exact, it's correct, and they are punctual. The punctuality is maintained in train traveling. So probably a train stops at or reasonably near any destination one might need to reach. It stops at any destination in a place like city like Chennai or Mumbai. You know, you want to go from one place to another place. The commuter rail lines, that is connecting in cities, different areas in cities with urban to suburban areas. They go in for time, they go in time, and they arrive in time. So that's what the best he says. He says all the advantages of train traveling in his second paragraph. And coming here to the third paragraph, he also says, also, traveling by train minimizes stress. Traveling is a fun. Traveling may be stress also. So, it minimizes the stress which traveling by train. Why so? Travel by car. So, he goes in for a comparison between car traveling and train traveling. Travel by car is one of the most stressful activities one can perform. He says traveling by car, it is a stressful activity. Is it so? Driving requires close attention and leaves one nervous. So when you're driving a car, you have to focus on the road. So it gives nervousness because traffic is high traffic, crowded. So you have to concentrate on the road. You have to be very alert with your brake, with the accelerator, with the people coming in opposite direction, the light and the police and the traffic rules and regulations which you have to follow. So it is a bit of nervousness is there when you drive a car, and tired at the end of the journey you become so tired. So this is there's a constant danger of collision. So you may be scared anytime there may be an accident. Most of the road accidents are done by car and lorry. So you are always scared anytime any accidents may happen. Something may collide in your bike or a lorry or whatever it is, and accidents prone to happen. So coming here, even if scenery along the route is beautiful, so you travel from one place to another place. Both the side, trees, mountains, buildings. You want to enjoy the sceneries, but while you are traveling, you cannot enjoy. You cannot look at the either side because you focus on the road. So because one's attention is always focused on the road, since you are focused on the road, it is not possible for you to enjoy the sceneries on the either side of the road. A train, on the other hand, has no such drawbacks. So in the train you don't have those type of drawbacks. You take a ticket, sit in the window seat, and you can enjoy the sceneries both left and right. So it lets one you just sit back, relax during a trip and enjoy the view. Someone else has the responsibility of driving. So it is the train man who's the driver. So you just sit and enjoy. So in the second paragraph he says, the train journey removes the stress. Train journey, you can enjoy the sceneries. Train journey, there's no problem of collisions or accidents or anything like that. That's what he says in the third paragraph. And coming here to the final paragraph, at the conclusion part, he says trains have a good safety record. Safety record is very high in train and are more comfortable than buses. So when you compare with the bus and train, the safety record is much higher for the trains, despite then marginally higher price. So
trains also offer much greater comfort. So trains, even the bus journey and train journey, if you compare, so the train journey costs you a bit higher, but still trains also offer much greater comfort than buses. So many trains have food and beverage service. Is it true? Yes, many trains provide you. In stations you have the canteens. In trains you have canteens. Say they provide you, catering service. That's one plus point, one of the plus point in traveling by train. In train traveling, you can also, relieve yourself. You can go to the bathroom, you can relieve yourself. So that is one of the comfortability in train where the bus cannot provide. So in the third paragraph, he goes in for saying the comparison between a bus and a car and an accident. And in the fourth paragraph, he comes to the comparisons between a train and a bus. Here, a train and a car. But in the final paragraph, he goes in for a comparison between the train and a bus. So he also says that so that there's an opportunity for meals on the train. Meals on the train. You can take the food. You can buy the food. One can make telephone calls from trains. In cars, while you are driving, you are not supposed to speak to anybody. But in train, you can speak leisurely with whoever you want to speak. There are even wall outlets where one can plug in laptop computers. So there are wall outlets. So you can plug in your wire, charge your battery, use laptops. That's one other comfortability. The train then offers a unique combination of comfort is there, train journey, convenience is there, and reliability. So three things he goes in for. What are they? Comfortability, convenience, and reliability. So comfortability, convenience, and reliability, three most important things, and is the best choice for 64-kilometer journey. So the topic here goes in for 64 kilometers you have to travel. Obviously you have to have a transportation. Which mode of transport do you prefer? Is it train or a bus or a bike or a car? So here the writer goes in for traveling by train is most best. This is the best one. And he goes in for saying that in the second paragraph he says about the linkages of the train service. City to city, city to urban to suburban, and inside the city how to travel. Then he goes in for comparison between a train journey, traveling by train, and traveling by car. What are the advantages by traveling by train? And he goes in for, in the final paragraph, he says the comparisons between train journey and a bus journey. So in the end, in the last line, he says that train journey is, there's comfortability, it is convenience, convenience is there, and reliability is there. So my dear friends, let us start the TOEFL takers and I.E.L.T.S takers, people who want to go abroad, to come here, and if they get a question like this during the time of interview or during the time of their speaking task, what they will speak. Let's start. So here's a gentleman who's going to US next month. So if he gets a question like this, he has to introduce himself and he has to tell. If he has a question like this, traveling, which mode of transport would he travel if the distance is almost a 64 kilometer? It is a moderate distance. And what mode of transport will he select? Is it bus or train or bike or a car? Let us start. Good morning to everybody. I am R. Manoharan, recently retired bank executive. My qualification is MCOM MBA. I have planned to trip to USA next month. The subject given today is which mode of transportation is preferable, that is by bus or train, to cover a distance of 64 kilometers. See, now in this connection we can categorically divide into two parts, that is covering a distance of 64 kilometers by either by road transport or by train transport, rail transport.
by covering 64 kilometers by road transport has the following difficulties. Because, see, actually the transport by road is becoming a very great problem for all commuters and travelers. Actually the road laid during 20 years back, the same road breadth is there, but the volume of vehicles has increased tenfold times. That's why everywhere in cities, urban areas, even rural areas, because of increase of tenfold times of vehicles, the movement of vehicles has become very difficult, and people are finding it very difficult to travel from one place to another place by road transport. Even though some broader roads are there, intercity roads are there, but even though they are finding by road transport, because actually so many accidents are happening because of this congestion on the road, and people are finding it difficult to travel by bus or taxi. It is expensive compared to railways. That's why I advocate the means of transport preferable by me is train transport, because traveling a train gives a pleasant. By sitting in window side of the train, we can enjoy the sceneries of very much sceneries will be there, and we can have our food during our journey. See, we can have all the facilities, even talking or phone, mobile, and we can recharge these mobiles also. The facilities, so many facilities are there. The comfortable journey, convenient journey, and even elderly people after 90 years also, they in only. Even the younger generation also prefer train journeys also. But that's why I prefer railway journey. For example, see, actually we two families went to Tirupur. My friend's family, they got their car, and actually we have to proceed to Coimbatore. The distance will be around this same distance. Actually, they engaged a taxi, and they came by car, by road transport. But we preferred train. We reached the Coimbatore station within 50 minutes, and they came to Coimbatore after 1 hour 45 minutes by road transport. See, because of this, we can come to a conclusion that rail transport is better than other road transport. நண்பர்களே, உங்களை IELTS TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL வகுப்புகள், I.E.L.T.S International English Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language, IELTS பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை மூலமாக உங்களை சோதிக்கிறார்கள். ஸோ TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதுவும் பேச்சு ஆங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்களை பெற்று ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கும் உபயோகப்படுத்தலாம். ஸோ தலைப்பு ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ். இப்பொழுது எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள் லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 154க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ தலைப்பு, இதை போன்று தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இலக்கண ரீதியாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் முக பாவனைகளுடன் நீங்கள் பேச வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் எழுத்தாங்கிலத்திலே, கட்டுரை வடிவத்திலே 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் எழுத வேண்டும். தலைப்பு பாருங்கள், இமேஜின், கற்பனை பண்ணிப்பார். தட் யூ மஸ்ட் டிராவல் 40 miles, 40 மைல் தூரம் நீ பயணம் செய்ய வேண்டும். 40 மைல் என்பது 64 கிலோமீட்டராக கணக்கிலிடப்படுகிறது. ஃப்ரம் யூர் ஹோம் டு அனதர் பிளேஸ், உன்னுடைய வீட்டிலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு 64 கிலோமீட்டர் நீ பயணம் செய்ய வேண்டும். கம்பேர் வேரியஸ் கைண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் குட் யூ யூஸ். பயணம் செய்வதற்கு, பயணிப்பதற்கு வாகனம் வேண்டும்.
எந்த வாகனத்தை நீ பயன்படுத்துவாய்? and which would you select? எதை பயன்படுத்துவாய்? ட்ரெயின், ரயிலை பயன்படுத்து, புகை வண்டியை பயன்படுத்துவாயா? பஸ், பேருந்துவை பயன்படுத்துவாயா? கார், கார் 4 சக்கர வாகனத்தை பயன்படுத்துவாயா? இருசக்கர வாகனம், 2 வீலர், அதை பயன்படுத்துவாயா? 64 கிலோமீட்டர் தூரம். இதுதான் தலைப்பு. யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். எந்த போக்குவரத்து சாதனத்தை எடுத்தாலும் அந்த சாதனத்தினுடைய அந்த போக்குவரத்து பஸ்ஸாக இருக்கலாம், ட்ரெயினாக இருக்கலாம், அதனுடைய அனுகூலங்களும் மற்ற போக்குவரத்து சாதனங்களான மற்ற சாதனங்களை விட ஏன் இது சிறந்தது என்பதை நீ விளக்கி காரண காரியத்துடன் உன்னுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்ப்போம். A journey என்றால் என்ன? பயண தூரம். A journey என்றால் ஒரு பயணம் ஆஃப் 64 கிலோமீட்டர், 64 கிலோமீட்டர் பயண தூரத்தை is a moderate distance என்றால் என்ன? ஒரு சராசரி தூரம். இப்போ 500 கிலோமீட்டர் என்பது நீண்ட தூரம், 5 கிலோமீட்டர் என்பது குறைந்த தூரம். மாடரேட் டிஸ்டன்ஸ் என்றால் ரொம்ப அதிகமும் இல்லை, ரொம்ப கம்மியும் இல்லை, சராசரியாக இருக்கக்கூடிய தூர அளவு 64 கிலோமீட்டர். என் ஆட்டோமொபைல் என்றால் என்ன? வாகனம். லெட்ஸ் ஒன் மேக் த ட்ரிப் அட் எ டைம் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் சாய்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு தேர்வு செய்யக்கூடிய எந்த வாகனத்தை வேண்டுமானாலும் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். பஸ்ஸிலே போகலாம், ட்ரெயினிலே போகலாம், கையில் இருக்க பைக்கில் போகலாம், வைத்திருக்கக்கூடிய காரிலே போகலாம். and a bus is inexpensive. இங்கே கட்டுரையாளர் இந்த முன்னுரையிலே என்ன எழுதியிருக்கிறார்? பஸ்ஸிலே செல்வது, அரசு போக்குவரத்து அல்லது பொது போக்குவரத்தில் செல்வது குறைந்த கட்டணம் கட்டினால் போதும் என்று சொல்கிறார். ஃபார் மேக்சிமம் கம்ஃபர்ட், அதிக சௌகரியம், அதிக சொகுசு வேண்டுமென்றால், அண்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி, நீ கொடுத்த பணத்திற்கு சரியான பலன் கிடைக்க வேண்டுமென்றால், however எப்படி எனினும் a train is probably the best. புகைவண்டியில் பயணம் செய்வதுதான் சிறந்தது, சிறப்பானது என்று இந்த கட்டுரையாளர் தன்னுடைய முன்னுரையிலே ஆணித்தரமாக ரயில் போக்குவரத்து அல்லது புகைவண்டியில் போவதுதான் சிறந்தது என்று சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே ட்ரெயின்ஸ் ஆர் கன்வீனியன்ட் அண்ட் ரிலையபிள். புகைவண்டிகள் அல்லது ட்ரெயின் சௌகரியமானது, நம்பக்கூடியது. மெனி சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை ரயில்வேஸ். அநேக ஊர்களும் அநேக நகரங்களும் இந்த புகைவண்டி மூலமாக, நிலையங்கள் மூலமாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. either லாங் டிஸ்டன்ஸ் பேசஞ்சர் ட்ரெயின்ஸ், நீண்ட தூரம் பயணிகள் ரயிலாகட்டும், தட் மேக் இன்டர்மீடியேட் ஸ்டாப்ஸ், நீண்ட தூரம் பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த புகைவண்டிகள் இடையிடையிலே நின்றுவிட்டு செல்கிறது அங்கங்கு நிலையங்களிலே, ரயில் நிலையங்களிலே. ஆர் கம்யூட்டர் ரயில் லைன்ஸ், இது அருமையான. கம்யூட்டர் என்றால் என்ன? பயணம் செய்யக்கூடியவர்கள். உள்ளூரிலே பயணம் செய்யக்கூடியவர்களை கம்யூட்டர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உள்ளூரிலே பயணம் செய்யக்கூடியவர்களை கம்யூட்டர் என்று சொல்கிறோம். அந்த ரயில் லைன்ஸ் என்றால் என்ன? உள்ளூரிலே ஒரு ரயில் போக்குவரத்து, உள்ளூரிலே ரயில் போக்குவரத்து. தட் லிங்க் சென்ட்ரல் சிட்டிஸ் வித் சபர்ப்ஸ், அது மத்தியிலே ஒரு நகரம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய துணை நகரங்களுக்கு இணைக்கக்கூடியதாக, போக்குவரத்து செய்யக்கூடியதாக இந்த கம்யூட்டர் ரயில் லைன்ஸ் இருக்கிறது. ஆஸ் ஏ ரூல், சட்டமாக, ட்ரெயின்ஸ் ஆர் ரிலையபிள், புகைவண்டிகளை நம்பலாம். பேரிங் அன்ஃபோர்சீன் டிஃபிகல்டி, சில நேரங்களில் அசௌகரிய கஷ்டங்களை நீங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். சில நேரங்களில் தி டிபார்ட் ஆன் டைம், வண்டிகள் சரியான நேரத்தில் புறப்படும். அரைவ் ஆன் டைம், சரியான நேரத்தில் வந்தடையும். ப்ராபப்ளி a train stops at or reasonably near any destination one might need to reach. நீங்கள் எங்கே செல்ல வேண்டுமோ அந்த செல்லுவதற்கான அந்த இடத்திற்கு அருகேயே அந்த ரயில் நிலையங்கள் அமைந்திருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் ட்ரெயின் போக்குவரத்தை அதிகமாக பயன்படுத்தலாம். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் ரயில் போக்குவரத்து தான் சிறந்தது என்று சொல்லி ஒட்டுமொத்தமாக எந்த ஒப்பீட்டும் செல்லாமல் ரயில் போக்குவரத்தினுடைய நன்மைகளை சொல்கிறார். அடுத்தது ரயில் போக்குவரத்திற்கும் கார் போக்குவரத்திற்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை சொல்லுகிறார். ஆல்சோ டிராவலிங் பை ட்ரெயின் மினிமைசஸ் ஸ்ட்ரெஸ். புகைவண்டி மூலமாக செல்வது மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது, மன துயரத்தை குறைக்கிறது, மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது. டிராவல் பை கார் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒன் கேன் பெர்ஃபார்ம். இருப்பதிலேயே கஷ்டமான காரியம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது காரிலே, உள்ளூரிலே, நகரத்திலே பயணம் செய்வது. போக்குவரத்து நெரிசல், பல பிரச்சனைகள், போக்குவரத்து சட்டதிட்டங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும்,
Driving requires close attention and leaves one nervous and tired at the end of the journey. காரின் மூலமாக, 4 சக்கர வாகன காரின் மூலமாக பயணம் செய்வது அதிக அளவிலே கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். செலுத்தி அந்த 64 கிலோமீட்டர் சென்று அடைந்த பின்னர் ஒருவர் மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் சோர்வடைந்து விடுகிறார். There is a constant danger of collision. எந்த நேரத்தில் எந்த வண்டி மோதும் என்று தெரியாது. ஆயிரக்கணக்கான வண்டிகள் ரோட்டிலே, எந்த பைக்கோ காரோ ஏது மோதும் என்றே தெரியாது. கொல்யூஷன் என்றால் மோதல். அண்ட் அதர் ஆக்சிடென்ட்ஸ், விபத்துகள் நடக்கும். ஈவன் இஃப் சீனரி அலாங் த ரூட் இஸ் பியூட்டிஃபுல். அடையாறிலிருந்து அரமணிக்கு செல்லும் பொழுது இரு பக்கமும் அழகான இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கலாம். ஆனால் காரில் செல்லும் பொழுது பார்க்க முடியாது. ஒன் கேன் ஸ்கேர்ஸ்லி என்ஜாய் இட். ஏனென்றால் அங்கே பார்த்தால் ரோட்டிலே விபத்து நடந்துவிடும். பிகாஸ் ஒன்ஸ் அட்டென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ரோட். ரோட்டிலேயே முழு கவனம் என்றால் 100%, அது 5% கூட விபத்து நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. A train on the other hand, ஆனால் புகைவண்டி மூலமாக செல்லும் பொழுது has no such drawbacks, இந்த குறைபாடுகள் இல்லை. It lets one sit back and relax during a trip. ட்ரெயினிலே சென்றும் பொழுது அந்த சோஃபாவிலே உட்கார்ந்து நிமிர்ந்து நன்காக உட்கார்ந்து ஓய்வாக இருபக்க இயற்கை காட்சிகளை பார்க்கலாம். And enjoy the view. Someone else has the responsibility of driving. யாரோ ஒருவர் காரை ஓட்டுகிறார். நீ அமர்ந்து சொகுசாக அமர்ந்து இயற்கை காட்சிகளை ரசித்துக் கொண்டு நீ அந்த புகை வண்டியிலே செல்லலாம். இறுதியாக சொல்கிறார், trains have a good safety record. புகை வண்டிகளுக்கு பாதுகாப்பு, இதுவரைக்கும் அவர்கள் பாதுகாப்பான முறையிலே பயணம் செய்திருக்கிறார்கள் என்ற சாட்சி இருக்கிறது. and are more comfortable than buses. பஸ்ஸுகளை விட அதிக சௌகரியமாக இருக்கிறது. இது காருக்கும் புகைவண்டிக்கும் ஒரு ஒப்பீட்டு. இனி அடுத்த பத்தியிலே, இறுதி பத்தியிலே இந்த புகைவண்டிகளுக்கும் பஸ் பேருந்துகளுக்கும் உள்ள ஒப்பீட்டை பார்க்கிறார். despite then marginally higher price. ஸோ பஸ்ஸுகளுக்கு கொஞ்சம், பஸ்ஸை விட ட்ரெயின், அதாவது புகைவண்டிக்கு கட்டணம் செலுத்துவது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம். trains also offer much greater comfort than buses. புகைவண்டிகள் மூலமாக, புகைவண்டிகள் பஸ் பேருந்துகளை விட அதிக சௌகரியங்களை கொடுக்கிறது. சிறுநீர் கழிக்கலாம், பாத்ரூம் செல்லலாம், உட்கார்ந்து நடந்து கொண்டு நீங்கள் போகலாம் ட்ரெயினுக்குள்ளேயே. many trains have food and beverage service. அநேக புகைவண்டி நிலையங்களிலும் சரி, புகை வண்டியிலும் சரி உணவுகள் பரிமாறப்படுகிறது. பிவரேஜஸ் என்றால் என்ன? காஃபி, டீ, கூல் ட்ரிங்க்ஸ், இவைகள் ட்ரெயினுக்குள்ளேயே விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஸோ தட் தேர் இஸ் an opportunity for meals on the train. ஸோ உணவுகளை நீங்கள் புகை வண்டியிலே சாப்பிடலாம். ஒன் கேன் மேக் டெலிஃபோன் கால்ஸ் ஃப்ரம் ட்ரெயின்ஸ். ட்ரெயினிலே போகும்பொழுது, புகை வண்டியிலே போகும்பொழுது நீங்கள் ஃபோன் பேசிக்கொண்டு செல்லலாம். நீங்கள் காரிலே செல்லும் பொழுது பேச முடியாது. தேர் ஆர் ஈவன் வால் அவுட்லெட்ஸ். வால் அவுட்லெட்ஸ் என்றால் என்ன? கரண்ட் பெறுவதற்காக, ரீசார்ஜ் என்று சொல்வோம், கரண்ட் மின்சாரம் கிடைப்பதற்காக செவிற்றிலே சில பிளக்குகள் இருக்கிறது. அதன் மூலமாக நீங்க லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸை பயன்படுத்தலாம். The train then offers a unique combination of comfort. அந்த புகைவண்டி பல அம்சங்கள் நிறைந்திருக்கிறது. ஒரு அம்சம் பார்த்தீர்கள் என்றால் கம்ஃபர்டபிலிட்டி, சொகுசுத்தன்மை. இரண்டாவது பார்த்தீர்கள் என்றால் கன்வீனியன்ஸ், சௌகரியம். மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிலையபிலிட்டி, நம்பகத்தன்மை. ஸோ 3 விஷயங்கள் ஒருங்கிணைந்து இருக்கிறது இந்த புகைவண்டி மூலமாக போவதற்கு. ஒன்று சொகுசுத்தன்மை, கம்ஃபர்டபிலிட்டி, கன்வீனியன்ஸ், சௌகரியத்தன்மை. மூன்றாவது ரிலையபிலிட்டி, நம்பகத்தன்மை. and is the best choice for a 64 kilometer journey. 64 கிலோமீட்டருக்கு பயணம் செய்வதற்கு இந்த புகைவண்டி நிலையங்கள் அல்லது புகை வண்டிகள் இவைகள் தான் சிறந்தது. பஸ்ஸிலே செல்வதை விட, காரிலே செல்வதை விட, 2 வீலரில் செல்வதை விட இந்த 64 கிலோமீட்டர் பயணத்தை ட்ரெயின் புகைவண்டியில் செல்வதுதான் சிறந்தது என்று எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கிறார். நீங்கள் உங்களுக்கு தகுந்தபடி பஸ்ஸே சிறந்தது என்று சொல்லலாம், அல்லது கார் சிறந்தது என்று சொல்லலாம், பைக் சிறந்தது என்று சொல்லலாம். ஆனால் எது சொன்னாலும் அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களும் விளக்கங்களையும் காரணத்தையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளை பார்ப்போம். American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language.
both these examinations are conducted all around the world to check the candidates' reading, writing, listening and speaking skills in English. So, here, writing and speaking skill development class. We have taken these essays from Lingua, Forum, DreamTech publication. We have come here to the video number 155. So in IELTS, if you get a topic like this, then you have to speak in speaking task for 2 minutes continuously, and there will be a discussion between you and the examiner. If you get a topic like this in writing task, you have to write for not lesser than 250 words. Now let us see the topic. It is better to learn about life through your own experience. What do you mean by experience? Experience is something which you are undergoing the first time. You don't know swimming, you swim and you learn the experience of swimming. You don't know driving a bike, you learn to drive the bike and drive. It is an experience. So, it is better to learn about life through your own experience. Through your own experience, it is better to learn, or one other option, through advice from friends and family. So, your own experiences are learning life through your own experience. What is life? You are passing the stages of childhood, adulthood, parenthood and becoming old. So, this experience on your own is better, or advices from friends and family, is it better? Compare the advantages of these two options and which would you prefer? Use specific examples and reasons to explain your answer. So two options are there, sir. One is learning life through your own experience, or learning life through your friends and your family members. Which do you prefer? So whatever you want to prefer, you have to write with examples and reasons. Now coming here, family, friends, family and friends. Family and friends certainly have much of value to say about life. About life, family members, they will say your grandmother, grandfather, father, mother, uncle. They will say your friends, neighbors, they will say about life. But once parents have been through the crisis of childhood, so maybe your father, during his childhood, he may have been deprived of love and affection. During the time of adolescence, he might have faced poverty in his life, and early adulthood, he might have faced various difficulties and can provide children with much needed guidance. So these parents, whatever they are deprived of, they don't want their son and daughter to be in the same condition. So they try to tell the children what should be needed and what should be done according to their life experience. So we may not always follow the advice parents offer, but it is usually worth considering, regardless of whatever they say. It is worth considering. You have to consider. It is not necessary that you have to follow your father's advice or mother's advice, but it is worth considering about what they are talking about. So hope you are able to understand. Through family and friends you can learn much, and especially if a father has faced or mother has faced a crisis in their life, that is during the childhood, adolescent and early adulthood, then they can say to their children what life is all about. So it may be a wonderful a teaching type of thing to the children, which the child may take or may not take. So coming here, this is what the writer says, and coming to the next paragraph, the same principle applies to friends' advice. So here the family members, they advise. Now coming here to the friends' advice. A level-headed friend means what? A fellow who is normal, not eccentric, a friend who is not highly intellectual or something. A level-headed friend means an ordinary friend, can be a tremendous source of useful counsel. Counsel means what? He may advise you at times of difficulties. He may advise you what to do. Counseling. So a level-headed friend means a fellow who is normal. In his famous essay, The Crack Up, the essay's name is Crack Up, the American author Scott
Fitzgerald. His name is Scott Fitzgerald. Acknowledge means accepted is profound debt. So he's indebted to somebody, to a certain friend. Fitzgerald said that when facing a difficult situation, he asked himself what that particular man would do. So this is a wonderful paragraph here. The crack up, that's what they say. And American author, what's his name? Scott Fitzgerald. So whenever he has problems, he goes to his friend for counseling and his friend advises him. So in life, so whenever he faces difficulties, he always thinks that what his friend might say, and according to that he used to behave. So this is what, this in second paragraph the author writes, and he says about the friend. And the first paragraph he says about the value of family members, how their advices will help you to experience your life. And coming here to the third paragraph, of course, listening to the advice of parents and friends has risks and limitations. Your father says something, your mother says something. It has certain risks in there, limitations are there. Here, our parents' advice is based on their experiences, years or even decades ago. So your father, he must be 25 years old, elder than you, 25 years older than you. So he might have experienced his life according to that situation 25 years before, decades ago, 2 decades ago. So that time situation is different from your present situation. So that advice may no longer be useful because society and its institutions have changed tremendously since then. See, when your dad is there, he used to say, okay, when I was young, I faced these difficulties, these problems. But that age is different from the present age. Present you have internet, communications, and it is a knowledge industry and multinational companies. That atmosphere is completely different from the atmosphere which you live in. So his advice, his experience cannot be applicable to the present situation. So here the problem happens. So in similar fashion, advice from friends, now advice from parents, he says the drawbacks, and then advice from friends. What are the drawbacks? Should never be accepted uncritically. You should never accept your friend's advice. Uncritically means what? Whatever he says, you have to look at his words critically, not uncritically. Be accepted uncritically because it may be based on knowledge and experience very different from one's own. So your friend may advise something, but his background, is brought up, his family, his religion, his culture, his tradition is completely different from yours. So you cannot accept your friend's advice also. So you have to critically watch and find out what it is about what your friend says. So friends' advice is also a problem. Sometimes advice from friends through well-meant actually may be dangerous unless a friend is a professional financial advisor. Your friend is saying something. What does he say? Okay, man, sell your house and let us start a business. If he says, I have financial problem, he says, okay, let us sell the house, let us sell your jewelry, let us do this and that. So he may say, it may be dangerous unless if your friend is a professional financial advisor. For example, it is probably inadvisable to follow his or her advice on where to invest one's money. If your friend is a professional banker, if your friend is a professional chartered accountant, maybe he is a professional something best in the field, then you can get his advice. But it may sometimes, if he's not a professional person, he may lead you to a wrong path. So here he says about all the friends and family members' advice may not be appropriate for you, may not be suitable for you, may not be good for your life's experience. And coming here to the final conclusion, he says, nonetheless, still, advice from family and friends can be priceless. Certain times, it may be more valuable. It is it's something like a treasure.
What is that? Their advice, friends and family members' advice, because it distills. Distills means what? Brings down the hard-won experience of others into a few words and principles that can save a lot of time, effort, and difficulty. So, your friends' advice, your family members' advice, your friends and preaching and counseling and parents' counseling may be useful for you. It may be priceless because all their experiences are shortened into few words, in few minutes, and it is given to you. So it may be a priceless thing. So one's own personal experience is certainly essential for learning. So finally it comes to the conclusion, the last before line. Your own personal experience is very much important for learning, but others' advice can help to make that experience much less painful and more protective. So finally it comes to conclusion saying that your personal experience is most important, but he also says, but others' advice, that is the family members' advice, your friends' advice, can help to make that experience much less painful. That is your own experience. It can bring down that pains and sufferings, and it may be more protective. So he says, friends' advice and families' advices, family members' advices are very important in learning life or experiencing in life. So hope you are able to understand. See here, it is better to learn about life. It is better to learn about life through your own experience or through advice from friends and family. So the writer goes in for saying that, of course it is good learning life through your own experience, but the advice from friends and family members helps you to make life easier, to have the experience of life in a much better way. Their advices may bring down the sufferings and pains which you have to undergo. So finally he says in the conclusion stating that family members and friends' advice are very important. Through their advices, through their experience, you can make your life much better. So let us go in for a I.E.L.T.S takers, TOEFL takers. Let they come here, and if they get the questions like this, what their response will be. Yes, life's experience is the most important. A man born up to his death, he lives his life, so he can learn life by his own experience, by the advice of friends, family members. This is the topic. So here we have a person who wants to go to US. So if he gets a topic like this, what would his answer be? I request him to introduce himself and say what does he feel about this topic and what will be his answer. Good evening. I am R. Manoharan, very recently retired executive from a leading private sector bank. My qualification is M.Com MBA. I have planned to visit US next month. In fact, today's subject given to us is leading a life with our own experience or leading a life with the guidance and support from friends and relatives, our family members. At the outset, it has become essential to mention about the latest trend in living style. After 1990s, because of industrialization, mass industrialization, urbanization took place, and now it is taking place. The life has become very complicated, and so many people are finding it difficult to lead a life even with support of others. So today's subject is
whether to lead a life with our own experience or leading a life with the support and guidance from our elders, friends and relatives, family members. Guidance and advices from relatives and friends is very much useful to us, because in our own interest they are advising us, in our own interest they are helping us by giving a valuable advice. They have gained much experience in their life. They know what is wrong and what is correct. Whatever they give, it will be for our betterment in our life. So actually, by getting advice from our elders, that is our family members and friends, adequate knowledge in the field will certainly be useful for us, because it is very less expensive. It is most beneficial to us. It saves a lot of time. By getting experience, it consumes a lot of time in our life, but at the same time, getting advice and support from our elders and friends will, within a short time, we can get support from them. That's why I suggest getting guidance from our elders, that is our family members and friends. See, leading a life by our own experience is expensive, and it will consume a lot of time, and is also a very risky one. See, suppose if a person is choosing a join and a branch is going to join, he has to decide. So without getting support or without getting advice from the elderly people, family members or friends, he can't take decisions immediately. It will take a long time for him to choose a course, but if he lands in a wrong place, then his life will become miserable. That's why my suggestion is to lead a life with the support of our elderly people, family members and knowledgeable friends. With this I conclude my speech. Here we have a I.E.L.T.S taker. He has to introduce his name in part 1, section 1, task 1. He has to tell about his name, his qualification, which country he is going to, and what exam he is going to take. And coming here to the task 2 regarding this topic, life. You have to learn life through your own experience or through your friends and family members. Let us start. Directly to this topic, learn about life through your own experience, or to get some inputs from your family members. I would always go with the inputs from the family members, because it's very difficult to learn everything based on our experience. We might experience some of the situations, but not all the situations in our life. So for some of the for even a guy who is at the age of 50-55, some situations may be fresh, so that he might not be, he would have not faced in his entire lifetime. So in that case, he has to get the advice from the family members or the people who have experienced such situations. So it's not advisable that we ourselves decide our life just based on our experience and just based on our intuitive feelings. So for
for deciding from the childhood stage, for deciding the schooling or the colleges or the marriage, whatever it is, the life, we have to get the inputs from the family members, friends, and it will add a lot of values to the decision what we make, because we might not be aware of the disadvantage, we might not be aware of the other side of the decision what we are actually taking. So it's wiser that we have to get the advices from the family members, from the experienced people, or from the seniors, whomever is in that particular field or situations. So for example, if for example, for choosing a school in a for a child in a family, so when it comes to the parent, or when it comes to the child who is actually opting for a school, the child might be looking into the external atmosphere of the school, but not what is taught in that school, how they are brought up in that school. So if the child is dependent on his parents or teachers, whomever it is, the elders, they might be in a situation to guide them in such a way that which is the best option for that child, so that he would get all the advantages in terms of sports, in terms of education, in terms of health, everything. So experience actually gets different angles of advantages as well as different angles of disadvantages, so that we might put it in a balance, and we might choose the best option where we have to go. Also, while choosing a job, it is choosing a job in a new organization, we might not be aware that how the organization deals with the employees, how the employees are treated in that organization. So it is wiser that a guy who is joining an organization to take the advice of the employees who are already employed in that organization, to check how the organization treats employees, how the growth margin actually lies over the period of time in the organization, so that he can come to a conclusion that if the candidate is having some 3 or 4 offers, he can choose his best company, he can choose his career by consulting with the people. So I always go with consulting others, getting the input from others, so that we might end up in the best decision. Thank you. நண்பர்களே, I.E.L.T.S and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வகுப்புகள், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள், வீடியோ நம்பர் 155க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இந்த பரீட்சைகள் மூலமாக, இதில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் மூலமாக உலகத்தில் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று வேலை பெறுதல் அல்லது படிப்பதற்கு, விசா பெறுவதற்கு நீங்கள் அதை உபயோகப்படுத்தலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு கிடைத்தால், I.E.L.T.S பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது அல்லது எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது, பேச்சு பயிற்சியின் பொழுது இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். உங்களுடைய எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஸோ தலைப்பை பாருங்கள். இட் இஸ் பெட்டர் டு லேர்ன் அபவுட் லைஃப் த்ரூ யுவர் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வாழ்க்கை என்பதை உன் சொந்த அனுபவங்களில் தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வாழ்க்கை உன் சொந்த அனுபவங்களின் மூலமாகத்தான் நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆர் த்ரூ அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, அல்லது
உன்னுடைய வாழ்க்கையை உன்னுடைய பெற்றோர்கள், உன்னுடைய குடும்பத்தினர், உன்னுடைய நண்பர்கள் அவர்கள் சொல்லிய வண்ணம் நீ வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டுமா, அல்லது வாழ்க்கையை அதை எப்படி இருக்கும் என்று அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா? ஸோ வாழ்க்கை என்பதை உன்னுடைய சொந்த அனுபவங்கள் மூலமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா, அல்லது வாழ்க்கை என்பதை உன்னுடைய பெற்றோர்கள், உன்னுடைய நண்பர்களின் வழிகாட்டியில் முறையிலே நீ வாழ்க்கையை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டுமா? கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ ஆப்ஷன்ஸ். இந்த ரெண்டு விஷயங்கள், இது ரெண்டுல அதனுடைய அனுகூலங்களை பற்றி நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அண்ட் விச் வுட் யூ ப்ரிஃபர், இதில் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் பாயிண்ட், யுவர் ஆன்சர், உன்னுடைய விடைக்கான விளக்கங்களை நீ கொடுக்க வேண்டும். ஸோ வாழ்க்கை உன் சொந்த அனுபவத்தின் மூலமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா, வாழ்க்கை உன் நண்பர்கள் அல்லது பெற்றோர்களுடைய குடும்பத்தாரனுடைய அறிவுரைப்படி நீ நடந்து கொள்ள வேண்டுமா? ஸோ இங்கே பாருங்க என்ன எழுதியிருக்கிறோம். ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் certainly have much of value to say about life. நண்பர்களும் பெற்றோர்களும் குடும்பத்தாரும் வாழ்க்கையினுடைய முக்கியமான மதிப்பான விஷயங்களை பற்றி கூறுவார்கள். One's parents have been through the crisis of childhood. ஒருவனுடைய பெற்றோர் தன்னுடைய குழந்தை பருவத்திலே மிகப்பெரிய கஷ்டங்களை அனுபவித்திருக்கலாம். அடலசன்ஸ், அவர்களுடைய இளமை பருவத்திலே அப்பொழுதும் கஷ்டத்தை அனுபவித்திருக்கலாம். அண்ட் இயர்லி அடல்ட்ஹுட், முதியவரானவுடன். அண்ட் கேன் ப்ரொவைட் சில்ட்ரன் வித் மச் நீடட் கைடன்ஸ். பெற்றோர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இப்படியாக நீ நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கலாம். தான் பெற்ற கஷ்டம் குழந்தைகள் பெறக்கூடாது என்பதற்காக அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பல நல்ல வழிகாட்டிகளாக இருக்கும். We may not always follow the advice parents offer. பெற்றோர்கள் சொல்ல அறிவுரைகளை 100% நாம் பின்பற்றுவதில்லை. But is usually worth considering. ஆனால் அதை பற்றி ஆலோசிக்கலாம். அவர்கள் சொன்ன அறிவுரைகளை ஆலோசித்து மனதிலே வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸோ அடுத்தது பாருங்க, the same principle applies to friends. பெற்றோர்கள் குடும்பத்தாரை போன்று நண்பர்களும் அதே போன்றுதான். A level-headed friend can be a tremendous source of useful counsel. Level-headed என்றால் என்ன? ஒரு ரொம்ப கோபமடையாத, ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஒரு மாதிரியான நண்பன் இல்லாமல் நல்ல மனநிலையில் உள்ள ஒரு நண்பன். அவன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள், அறிவுரைகள், கவுன்சில் மிக உபயோகமாக இருக்கும். இன்னும் ஃபேமஸ் எஸ்ஸே, தன்னுடைய புகழ் வாய்ந்த கட்டுரையிலே, த கிராக் அப் என்ற கட்டுரையிலே அமெரிக்கன் ஆத்தர், அமெரிக்கனுடைய அந்த கட்டுரையாளர் ஸ்காட் ஃபிசர்லேண்ட் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால், அக்னாலஜ் என்றால் என்ன, ஒற்றுக்கொண்டார். இஸ் ப்ரொஃபவுண்ட் டெட், அவர் ஆழ்ந்து கடன்பட்டிருக்கிறார். டெட்னா கடன்பட்டு இருத்தல். டு எ செர்டன் ஃப்ரெண்ட், தன்னுடைய ஒரு உண்மையான நண்பனிடம் தன்னுடைய வாழ்க்கை இப்படியான காரணத்தினால் நன்றாக இருப்பது தன்னுடைய நண்பனுடைய அறிவுரை காரணத்தினாலே என்று அவர் சொல்கிறார். ஃபிசர்லேண்ட் said that when facing a difficult situation, தான் ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலைகளை சந்தித்த பொழுது, he asked himself, அவன் தன்னைத்தானே கேட்டுக்கொண்டார், what that particular man would do. என் நண்பனாக இருந்தால் இந்த நேரத்தில் நான் பட்ட கஷ்டத்தில் அவன் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அவன் என்ன செய்வானோ அதற்கு தகுந்தபடி இவர் செய்ய ஆரம்பித்தார். ஸோ நண்பனுடைய அறிவுரை சொல்படி சொற்களை வேத வாக்காக எடுத்து இந்த கட்டுரையாளர் தன் வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய பலனை அடைந்தார் என்று 2வது பத்தியிலே அந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். முதல் பத்தியிலேயே குடும்பத்தார், 2வது பத்தியிலே நண்பர்கள், 2 பேரும் எவ்வளவு நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு உதவுகிறார்கள் என்று சொல்கிறார். 3வது பத்தியிலே அஃப்கோர்ஸ், உண்மையில் listening to the advice of parents and friends has risks. பெற்றோர்களுடைய அறிவுரையும் நண்பர்களுடைய வழிகாட்டுதலும் ஆபத்தில் கொண்டு போய்விடும், ரிஸ்க்ஸ் இருக்கிறது. அண்ட் லிமிட்டேஷன், குறைபாடுகளும் இருக்கிறது. அவர் பேரண்ட்ஸ் அட்வைஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். நமக்கும் நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கும் 25 ஆண்டு கால வித்தியாசம் இருக்கிறது. அவர்களுடைய கால நேரம், அவர்களுடைய அந்த காலத்து அனுபவத்தை வைத்து சொல்கிறார்கள். இயர்ஸ் ஆர் ஈவன் டிகேட்ஸ் எகோ, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயங்களை அவர் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி சொல்கிறார். That advice may no longer be useful. அந்த அறிவுரைகள் இந்த காலத்திலே இந்த குழந்தைக்கு அல்லது இந்த பையனுக்கு அல்லது மகனுக்கு உதவாது. Because society and its institutions have changed tremendously since then.
இன்ஸ்டிடியூஷன் என்றால் என்ன? அது ஒரு திருமணம் இன்ஸ்டிடியூஷன், மேரேஜ் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும், அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனாக இருக்கட்டும், பல துறைகள் எல்லாம் மாறிவிட்டது. அவர்கள் காலம் வேறு, இந்த காலம் வேறு. அந்த காலத்து அறிவுரைகள் இந்த காலத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாது. இன் சிமிலர் ஃபேஷன், அதே நடைமுறையிலே அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷுட் நெவர் பி அக்செப்டட் அன்கிரிட்டிக்கலி. நண்பர்களிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய அறிவுரைகளை குற்றக்கண்ணோடு பார். எடுத்தவுடன் அவர்கள் சொல்லுவதை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாதே. பிகாஸ் இட் மே பி பேஸ்ட் ஆன் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன்ஸ் ஓன். நண்பனுடைய அறிவுரைகள், அவனுடைய சொற்கள், அவனுடைய வாழ்க்கை முறை, அவனுடைய அனுபவப்பட்ட முறையில், அவனுடைய ஜாதி மதம், அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அது உனக்கு ஒத்து வராது. சம்டைம்ஸ் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரூ வெல் மென்ட் ஆக்சுவலி மே பி டேஞ்சரஸ். சில நேரங்களில் அறிவுரைகள், நண்பர்கள் சொல்லக்கூடிய அறிவுரைகள் மிக ஆபத்தான காரியத்திலே முடிந்துவிடும். அன்லெஸ் எ ஃப்ரெண்ட் இஸ் எ ப்ரொஃபஷனல். ஒரு நண்பன், ஃபைனான்சியல் என்றால் என்ன? பொருளாதார ரீதியாக. ப்ரொஃபஷனல் என்றால் என்ன? தொழில் தெரிந்த, தொழில்நுட்பம் அறிந்த ஒரு அறிவுரையாளனாக இருக்கும் பொழுது அவன் சொல்படி கேட்பது மிகச் சிறந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இட் இஸ் ப்ராபபிளி இன்அட்வைசபிள் டு ஃபாலோ his or her advice on where to invest one's money. ஸோ ஒரு நண்பன் ஏதோ ஒரு துறையிலே மிகச்சிறந்து விளங்குகிறான், உலகம் அவனை அங்கீகரிக்கிறது, அவனிடமிருந்து பெறக்கூடிய அறிவுரைகள் சிறந்ததாக இருக்கும். இல்லாவிட்டால் அது உன்னை ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும். ஸோ இறுதி கட்டுரையா, இறுதி பத்தியிலே நன்ப்ளஸ் இருந்தாலும் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேன் பி பிரைஸ்லெஸ். நண்பர்களிடமிருந்தும் பெற்றோர்களிடமிருந்தும் வாழ்க்கையை பற்றி கேட்கக்கூடிய, கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் விலை மதிக்க முடியாததாக இருக்கும். பிகாஸ் இட் டிஸ்டில்ஸ் என்றால் என்ன? வடிகட்டுகிறது. த ஹார்ட் ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ், மற்றவர்கள் பெற்ற அனுபவத்தை வடிகட்டி அதை சில வார்த்தைகள் மூலமாக, few words and principles, சில கொள்கைகள் மூலமாக, that can save a lot of time, effort and difficulty. அது உனக்கு அனுபவப்பட்டு தான் கஷ்டத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆபத்து வரும் முன் இந்த அறிவுரைகள் கேட்டு ஆபத்திலிருந்து தப்பி விடலாம். ஸோ ஒரு சில வார்த்தைகள் மூலமாக, கொஞ்ச நேரங்கள் மூலமாக அவர்கள் பெற்ற அனுபவங்களை உனக்கு சொல்லும் பொழுது நீ சில விஷயங்களிலிருந்து தப்பி விடலாம். So one's own personal experience is certainly essential for learning. இது மட்டும், நண்பர்களும் பெற்றோர்களுடைய அறிவுரை மட்டுமே ஒரு மனிதனை அனுபவபூர்வமாக ஆக்காது. ஒருத்தன் அவனுடைய சொந்த அனுபவங்களை அவன் பெற்றே ஆக வேண்டும். But others' advice can help to make that experience. ஆனால் மற்றவர்கள் கூறக்கூடிய அறிவுரைகள், வாழ்க்கையை பற்றி, அதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் much less painful, கொஞ்சம் வேதனைகளை குறைக்கும். and more protective, கொஞ்சம் ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்கும். ஸோ அனுபவப்பட்டவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தின் மூலமாக, அதன் மூலமாக, அந்த விஷயங்கள் மூலமாக நீ அனுபவப்படுகிற பொழுது வலி, வேதனைகள், கஷ்டங்கள் குறைவாக இருக்கும், ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இருக்கும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஸோ உங்களுக்கு தகுந்தபடி இந்த கட்டுரையை மாற்றியும் சொல்லலாம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். Friends, welcome to IELTS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. I.E.L.T.S conducted by British government, Australian government and Cambridge University. TOEFL conducted by American government. It checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. The score which you get, you go abroad for your job, for your studies and for various visa problems. So in TOEFL or I.E.L.T.S, nearly 7,000 organizations accept I.E.L.T.S score. How much organizations? 7,000 organizations. They expect your I.E.L.T.S score. So see I.E.L.T.S, how important it is. So writing and speaking, you come here to the writing and speaking skill development class. Writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech Publications. We have come here to the video number 156. You get a topic like this,
In your I.E.L.T.S task 2, you have to speak for 2 minutes continuously. Based on that topic, there will be a discussion between examiner and you. Now coming here to the topic, even writing task, if you get a topic like this, you have to write for nearly 250 words, not lesser than that. See here, the topic, imagine, you are going for an imagination. Imagine that you have to move to another country. Nowadays, people move from one country to other country. It is a multinational, it's a globalized world. People move on. Imagine that you have to move to another country. The another country may be European country or American continent or Australia, Gulf, whichever country it is. Imagine that you have to move to another country. Do you think it is better to keep your own customs? I may be an Indian and I may be a from Tamil Nadu. Should I maintain my tradition and custom and culture, or to adapt to the new country's customs? I go to America for either job or for my studies. Should I keep my customs and tradition, or should I adapt to the American culture? The country we have taken as an example is America, isn't it? So such a wonderful country. Why to go in for smaller countries? Let us go in for a wonderful and bigger country. And you have to say why. If you say, no, we have to maintain our customs and culture, even in a foreign country, then you have to say why. If you say, no, I should not, I have to follow their country's custom and culture, then you have to say why. So you have to compare these two options. You have to use specific examples and reasons to explain your answer. I hope you're able to understand. Are you sure? You're going to a different country and you should adapt to that country's customs and culture, or should you maintain your own custom and culture? Which do you think it is appropriate? And you have to say with reasons and examples to explain your answer. You got it, sir? Now, let us see what the author goes in for, what the writer goes in for. He says, in general. See, whenever you start a statement, he says in general means what? Generally what happens? Generally what happens? In general, it's desirable. Desirable means what? Wishable. For someone moving to another country to respect the customs of the country. So it is general. People go to European countries, suddenly they change the dressing habits, eating style, everything changes. And try to practice them oneself. The persons who are moving to the other country, they try to practice that culture within themselves. Whenever doing so is consistent with one's own convictions. So whenever he is following that customs and culture, he is also having the steadiness in his principles and values. Maybe non-vegetarian eating is not a custom and culture in my tradition. If I move to a country, there I adapt to the new situation, but I maintain that non-vegetarian. Yes, eating is bad, so I go on for eating vegetarian. So, his own convictions are there. Convictions means what? What he values most, what the principles is. And he is consistent. This is only fair. This is reasonable, okay? Because the newcomer is living in someone else's home. See, I come to your home and stay. I cannot stick on to my own way of living. I have to adapt to your home. So, a newcomer, what else he goes? He is staying in someone else's home, someone else's country. So what happens, so to speak, and is expected to follow the rules of the house. So the rules of the country you have to follow. There you have to drive your vehicle on your right side, isn't it? There you have to follow the rules and regulations. While there, in certain parts of Asia, certain parts, what are the Asian countries? You can say China, then any other, Japan and Thailand or New Zealand or Korea. For example, it is considered polite to avoid sitting on one's feet
pointed towards another person. You cross your legs and point your leg to the opposite person, it is considered to be disrespectful, right? It is not a good habit. You cross your legs and see through that the foot is it is facing towards some other person. It is a wrong, it is a bad habit, it's considered to be. It may be considered uncouth, means what? It's bad. To look directly at the person to whom one is talking. You are speaking to somebody, you are looking deep inside the eyes. It is bad. It is considered to be a bad culture in Asia. In Asia, pointing your foot towards other persons, looking directly deep inside the eyes of other persons is considered to be a wrong habit. So when you go to that country, you have to adapt to that philosophy, that ideas, those principles. Hope you are able to understand. So here this gentleman says, a writer says, if you go to a different country and you have to follow that customs and culture. Now coming here to the next point, in all these cases, a person who has arrived to live in a particular society, see, America is a country and the society is the people who live there, and social customs are there. When you go there, is expected to observe such customs. You are supposed to observe that customs. Violating them is usually not a crime. Suppose if you violate certain things, it's not a crime, because you're coming from a country and violating that is not a crime. But what happens? To ignore them, you're just avoiding them, is nonetheless still considered insensitive. It shows that you are insensitive. You have to be a sensitive person. After all, we are human beings, right? When somebody is met with is bleeding in the road because of an accident, you just go with an indifferent look. It is considered to be insensitive. Let us not be insensitive by just avoiding the other country's custom. That is the country which you are going and living there. If not actually insulting, you are insulting their customs and culture. So try to, even though if you don't accept, don't try to avoid. That's what he says. And coming here to the next paragraph, when religion is involved, very important. See, Islam countries are there. Most of the Indians, they go there to Gulf countries. Have you heard about it? Saudi Arabia, Iran, Iraq, you find most of them Indians working over there. So here, a Hindu goes and lives in Islamic country, or a Christian moves on to a Hindu country, or something like Shia Muslims, Sunni Muslims, Protestants and Catholics. So different religious groups are there. When religion is involved, this principle takes on a new dimension. It takes complete a new dimension. What is that? Is it reasonable to compel a believer in a certain religion to ignore or alter the exercise of that religion in order to comply with local customs? So here the writer asks a question. Okay, one, Christian goes to a Islamic country, Saudi Arabia. So is it right on that country people to compel the Christian to follow the Muslim laws? Is it right? Or we are a Hindu country. It is mostly practiced, Hinduism is practiced in India. When a Muslim comes, is it right on our part to compel the Muslim to believe in such a way, in certain ways of Hindu way of life? Is it right? Something wrong, isn't it? Which we shouldn't do. So most people, what they do, would say no. Would say no. Say, for example, to take a hypothetical example. What do you mean by hypothetical example? An imaginary example, okay? Imagine that a man's particular religion forbids him to eat cheese. See, for example, I am a Christian or I am a Hindu. Okay, I am not supposed to eat cheese. You know what do you mean by cheese? It is a product of a milk. Butter, cheese, curd and all those things, right? From curd you get butter, from butter you get cheese. So one particular religion says eating cheese on Tuesdays is wrong. It is not supposed to, you are not supposed to eat cheese on Tuesdays. One particular religion, okay. If I am a Hindu, okay. If he travels to a country, I am traveling to one country, maybe France, take an example, where that religious custom is not observed.
In France, eating cheese on Tuesdays, nothing wrong, but eating cheese on Tuesdays is wrong in my country. Okay, see, this is an hypothetical example. This is not a true example. Should the people in that country compel him to eat cheese on Tuesdays? So when Tuesdays come, the French people, my friends, they say, no, you have to eat cheese on Tuesdays. I say, no, my religion forbids me not to, forbids me to eat cheese on Tuesdays. It doesn't allow, but they compel me. Is it right? Okay, merely because they know scruples against doing so. Scruples means what? There are certain religious laws. Says in France, people, it is not necessary for them to eat cheese on Tuesdays. I mean, it's okay for them to eat cheese on Tuesdays, nothing wrong. But Hindu way of life says, no, it is wrong to eat cheese on Tuesdays. So that probably would be unreasonable. This is something wrong, isn't it? I practice certain things and I go to a different country. That country laws are different, but if they compel me to do certain things, it is wrong on their part. When religion comes, because religious things are something belief oriented. Okay, now coming here to the final conclusion. There are exceptions. You can accept, there are exceptions are there. There are always exceptions for a rule. Here, then, to the general rule of showing respect for local customs. So, you have to show respect for local customs. In Islamic countries, in Arabia, they use the veil to close their face, right? Wearing jeans and t-shirt is forbidden. It is not allowed. Okay, you might have been brought up in Mumbai or Delhi or Chennai where you wear t-shirts, jeans, you used to go for a discotheque. But there, in Arabian countries, they don't allow. It is considered to be wrong. When you go there, try to use the same, the veil and all, and you know, you have to close your parts of body. The females are considered, that's what they expect, which Islamic countries. So you have to follow that rules. There are occasions when the customs of the country, as the expression goes, do not necessarily apply to a visitor or a new resident. Still, maybe you go to America, it is not necessary that you have to follow American culture. You go to European country, it is not necessary for you to follow 100% European culture. You go to Australia, it is not at all necessary that you have to follow the Australian culture. Any people coming from foreign country to India, it is not a rule that they must follow Indian tradition and culture. Not at all. But still, honoring local custom is a reasonable expectation. But still, when you go to that country, you have to respect their way of life, their customs, at least where it doesn't violate certain beliefs. So you have to go there and you have to respect their tradition and customs also. So hope you're able to understand, sir. You people are having a lot of opportunities from moving. People don't stick on to the same town, same city, same country. I believe you're coming from Jammu and Kashmir, isn't it? It is the far end, south end. You are in the north end. He has come from Jammu and Kashmir to Chennai, completely different. You are come from Nagarkoil, Kanyakumari, it's a seaside, to Chennai, to a city, and maybe God knows where you will go, isn't it? You may go to Europe or you may go to US. So opportunities are there. So when you go there, what you have to do, even though there is no law stating that you have to follow their customs and culture, but still you have to respect their customs and culture, right? Whenever you go to a friend's home, whether it's a Christian or Muslim, you don't show disrespect to their customs. You just see that, okay, wonderful, wonderful, nice, and you try to appreciate even though you don't like it. That's a thing which you have to respect. This is what the topic is all about. So when you move on to a different country, the customs and beliefs and traditions, should you try to adapt, should you follow, or you are not going to follow, or you just appreciate or don't appreciate? This is the question. And now let us start this discussion amongst the people who are going abroad or I.E.L.T.S and TOEFL takers. Let us start the discussion. Yes.
TOEFL வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S என்றால் சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம். TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ் என்று சொல்வார்கள். இதுவும் பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இந்த பரீட்சையின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, கனடா போன்ற பெரு நாடுகளிலே நீங்கள் வேலைக்கு செல்லலாம், படிக்க செல்லலாம், விசா பெறலாம். ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்பு பயிற்சிகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 156க்கு வந்திருக்கிறோம். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது கொடுத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இலக்கண ரீதியாக வரிசையாக முறைப்படி ஏற்ற இறக்கத்துடன் நீங்கள் பேச வேண்டும். ஸோ தலைப்பு பாருங்கள், இமேஜின் தட் யூ ஹேவ் டு மூவ் டு another country. கற்பனை பண்ணிப்பார், கற்பனை பண்ணிப்பார். இந்தியாவிலிருந்து நீ இன்னொரு நாட்டிற்கு செல்கிறாய், உன்னுடைய நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்கிறாய், கற்பனை பண்ணிப்பார். டு யூ திங்க் இட் இஸ் பெட்டர் டு கீப் யுவர் ஓன் கஸ்டம்ஸ்? ஊர் விட்டு ஊர், நாடு விட்டு நாடு செல்கிறாய், அங்கே சென்று உன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் நீ தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமா? அங்கேயும் நீ கடைபிடிக்க வேண்டுமா உன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும்? or to adapt to the new country's custom, அல்லது புதிய நாட்டுக்கு சென்றவுடன் அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்ற வேண்டுமா? அப்ப நீங்க எது வேணா சொல்ல, ஒரு நாடு விட்டு நாடு செல்லுகிற பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற வேண்டுமா அல்லது உள்நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்ற வேண்டுமா? ஆமாம், என் நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை தான் நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏன், எதற்கு, என்ன காரணத்திற்காக என்று உதாரணத்துடன் விளக்கங்களுடன் நீ சொல்ல வேண்டும். இல்லை, அந்த நாட்டுக்கு சென்றவுடன் அந்த நாட்டு கலாச்சாரத்தை தான் நான் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது அதற்கான காரணத்தையும் விளக்கங்களையும் உதாரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும். Hope you are able to understand the question. Are you clear about it? Okay. அடுத்ததாக இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? முதல் பத்தியிலே in general என்றால் என்ன? தமிழிலே பொதுவாக. அப்ப பொதுவாக என்று சொல்லி அநேகமாக வழக்கமாக என்று சொல்லுகிற பொழுது இன் ஜெனரல் என்று சொல்கிறோம். இட் இஸ் டிசரபிள் என்றால் என்ன? அதிகம் விருப்பப்படுகிற, அதிகம் நடக்கக்கூடிய, இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். இட் இஸ் டிசரபிள் ஃபார் சம்மன் மூவிங் டு அனதர் கண்ட்ரி. நாடு விட்டு நாடுக்கு விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது டு ரெஸ்பெக்ட் த கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி, அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை மதிப்பது, மரியாதை செலுத்துவது, அதுதான் பொதுவான விஷயம். and try to practice them oneself, அதை நம்ம வழக்கமாக பழக்கமாக அந்த பண்பாட்டை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். whenever doing so, எப்பொழுதெல்லாம் அதை கடைபிடிக்கும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை is consistent with one's own convictions. கன்சிஸ்டன்ட் என்றால் என்ன? தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். with one's own convictions என்றால் என்ன? அவருக்கென்று அவர் நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த கொள்கைகள், கோட்பாடுகள் எல்லாம் மனதிலே நிலைத்திருக்கிறது. ஆனாலும் அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார். அதற்காக தன்னுடைய நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை அவர் மறந்து விடவில்லை. அது இருக்கிறது, இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் புது நாட்டுக்கு சென்றவுடன் அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்திற்கு மாறிவிடுகிறார். ஆனாலும் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். So this is only fair. இதுதான் நியாயம். ஃபேர் என்றால் நியாயம். ஃபேர் என்றால் பொருட்காட்சி என்று சொல்லலாம், ஃபேர் என்றால் சிகப்பு என்று சொல்லலாம், ஃபேர் என்றால் அழகு என்று சொல்லலாம், ஃபேர் என்றால் நியாயம் என்று சொல்லலாம். திஸ் இஸ் ஃபேர். இது நியாயம். என்ன? பிகாஸ் த நியூ கமர் இஸ் லிவிங் இன் சம்ஒன் எல்சஸ் ஹோம். நான் நாடு விட்டு நாடு செல்லும் பொழுது, அமெரிக்கா நாட்டில் செல்லும் பொழுது, இன்னொருவர் நாட்டில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுவது தான் முறை, அதுதான் நியாயம். So to speak, ஆகையால், and is expected to follow the rules of the house while there. அந்த நாட்டில் இருக்கும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்கள், அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சார பண்புகளை அதை நான் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம், அதுதான் நியாயம். In certain parts of Asia, ஆசிய கண்டத்திலே, ஆசிய கண்ட நாடுகளை எதுன்னு பார்க்கும் பொழுது இந்தியா, சைனா, தாய்லாந்து, கொரியா, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளை ஆசிய நாடுகள், பர்மா என்று சொல்கிறோம்.
இந்த சில ஆசிய நாடுகளிலே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் பொலைட் டு அவாய்ட் சிட்டிங் ஒன்ஸ் ஃபீட். கால் மேல் கால் போட்டு ஒருவருடைய பாதம் டுவர்ட்ஸ் another person, இன்னொருவருடைய முகத்தை நோக்கி அவரை நோக்கி இருப்பதே அவமரியாதையானது என்று கருதப்படுகிறது. இட் மே பி கன்சிடர்ட் uncouth. uncouth என்றால் என்ன? அசிங்கம். to look directly at the person, நேரடியாக ஒரு மனிதரை பார்த்து கண்களை உற்று பார்த்து கொண்டே இருப்பது ஒரு கேவலமான அசிங்கமானதாக ஆசிய கண்டத்திலே நினைக்கப்படுகிறது. ஸோ ஆசிய கண்டத்தினுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அமெரிக்க பழக்க வழக்கங்களுக்கு வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. ஸோ அமெரிக்கர் ஒருத்தர் இந்தியாவிற்கு வரும் பொழுது இந்தியாவினுடைய பழக்க வழக்கத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு செல்லும் பொழுது அமெரிக்க கலாச்சாரத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். அதுதான் நியாயம் என்று இந்த கட்டுரையாளர் தன்னுடைய முதல் பத்தியிலே சொல்கிறார். அடுத்த பத்தியிலே பார்க்கும் பொழுது in all these cases, இந்த அனைத்து விஷயங்களிலும் a person who has arrived to live in a particular society, ஒரு சமுதாயத்தை விட்டு இன்னொரு சமுதாயத்திற்கு போய் வாழும் பொழுது இந்தியாவிலிருந்து கல்ஃப் கண்ட்ரி வளைகுடா நாடுகளுக்கு அங்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாய மக்களிடம் சென்று பழகிற பொழுது இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு அப்சர்வ் சச் கஸ்டம்ஸ், அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பின்பற்றுவது மிக அவசியமாக கருதப்படுகிறது. வயலேட்டிங் தேம், அவர்கள் சட்டத்தை மீறுவது என்பது, நாம் அந்த நாட்டுக்கு சென்று அவர்கள் சட்டத்தை நாம் மீறும் பொழுது, உதாரணத்திற்கு இடது பக்கம் காரை ஓட்டுவது, இடது பக்கம் பைக்கை ஓட்டுவது, இடது பக்கம் நடந்து செல்வது இந்தியாவினுடைய சட்டத்திட்டம். அமெரிக்காவிலே வலது பக்கம் வண்டி ஓட்டுவதுதான் அதனுடைய சட்டத்திட்டம். ஆகையால் நான் என் சட்டத்திட்டத்தை தான் பின்பற்றுவேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு இடது பக்கம் ஓட்டுவது என்பது அது சட்டத்தை அவமதிக்கும் செயல், அது கூடாது. ஸோ அதே போன்று வயலேட்டிங் தம் இஸ் யூசுவலி நாட் ஏ கிரைம். பொதுவாகவே அமெரிக்காவிலே சென்று நாம் அவர்களுடைய சட்டத்தை பின்பற்ற, அவர்களுடைய பண்பாடு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றாதது ஒரு குற்றம் அல்ல. பட் டு இக்னோர் தெம், அவைகளை கண்டுகொள்ளாமல் விடுவது இஸ் நன்லெஸ் என்றால் இருந்தும் கன்சிடர்ட் இன்சென்சிட்டிவ் என்றால் என்ன? மற்றவர் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகளுக்கு மதிப்பளிக்காததை இன்சென்சிட்டிவ் என்று சொல்கிறாய். ஸோ இஃப் நாட் ஆக்சுவலி இன்சல்ட்டிங், இல்லது இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்களை அவமானப்படுத்துகிறாய், அவர்கள் கலாச்சாரத்தை மதிக்காத பொழுது அவர்களை அவமதிக்கிறாய் என்பது இதனுடைய அர்த்தம். ஸோ அடுத்ததாக when religion is involved, இங்கே கலாச்சாரம் பண்பாடுகள் வேறே, இங்கே மதம் ஈடுபடுகிற போது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக மாறிவிடுகிறது. மதத்தால் உலகத்திலே பலர் மாண்டனர், உலகத்திலே அதிக சாவு நடந்தது மதத்தின் பெயரால். ஸோ மதம் என்று வரும் பொழுது திஸ் பிரின்சிபல் டேக் ஆன் ஏ நியூ டைமென்ஷன், ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படுகிறது. முஸ்லீம்கள் இந்தியாவுக்கு வருகிறார்கள், இந்துக்கள் கிறிஸ்டியன் கண்ட்ரி நாடுகளுக்கு செல்கிறார்கள். ஸோ மதங்கள் வருகிற பொழுது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. இஸ் இட் ரீசனபிள் டு கம்பல் எ பிலீவர் இன் எ சர்டன் ரிலீஜியன்? கிறிஸ்துவ மதத்திலே ஒரு சில கொள்கை கோட்பாடுகளை மத ரீதியாக பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் முஸ்லீம் நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அவர்களுடைய மத சம்பிரதாயங்களை விட்டுவிடு என்று சொல்வது நல்லதல்ல, கெட்டது. டு இக்னோர் ஆர் ஆல்டர் த எக்ஸசைஸ் ஆஃப் தட் ரிலிஜியன் in order to comply with the local custom, எங்களுடைய கலாச்சாரத்துக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் உங்கள் மத விஷயத்தை மாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும். அவர்களால் ஈடு கொடுக்க முடியாது. ஸோ மோஸ்ட் பீப்புள் would say no. அநேக மக்கள் சொல்வார்கள் முடியாது, நான் என்னுடைய மதத்தை தான் பின்பற்றுவேன், அப்ப என் மதத்திற்கு தீங்கு விளைவித்தால் எனக்கு அந்த நாடே தேவையில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஸோ டு டேக் எ ஹைப்போதெட்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கற்பனையான ஒரு உதாரணம். இமேஜின் தட் எ மேன்ஸ் பர்டிகுலர் ரிலிஜன் forbids him to eat cheese on Tuesdays. ஏதோ ஒரு மதத்தை எடுத்துக்கொள், சீக்கிய மதத்தை எடுத்துக்கொள். சீக்கிய மதத்திலே செவ்வாய்க்கிழமை பாலாடை என்று சொல்லக்கூடிய தயிரிலிருந்து வந்தது வெண்ணெய், வெண்ணெயிலிருந்து வந்தது பாலாடை, பாலாடையை சீஸ் என்று சொல்வாய். அந்த சீஸ் பாலாடையை ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் forbids என்றால் என்ன? தடுக்கிறது, அந்த மதம் தடுக்கிறது, சாப்பிடக்கூடாது என்று. If it travels to a country where that religion custom is not observed, செவ்வாய்க்கிழமை பாலாடை சாப்பிடக்கூடாது, ஆனால் இன்னொரு நாட்டிலே, இவர் செல்லக்கூடிய நாட்டிலே செவ்வாய்க்கிழமை பாலாடை சாப்பிடலாம், தவறில்லை. அதை போன்ற ஒரு நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது should the people in that country compel him to eat cheese on Tuesdays?
அந்த நாட்டு மக்கள் இல்லை இல்லை உன் மதம் செவ்வாய்க்கிழமை பாலாடை சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்கிறது. ஆனால் எங்கள் நாட்டிலே அந்த மாதிரி எங்கள் மதத்திலே அந்த சட்டம் இல்லை, நீ சாப்பிட்டே ஆக வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் பொழுது, because they know scruples against doing so. Scruples என்றால் என்ன? அவர்கள் மதத்திலே எந்த தடையும் இல்லை. That probably would be unreasonable. அது நியாயமே கிடையாது. ஒரு பிராமின் ஐயர் அசைவம் சாப்பிட மாட்டார். அவர் இஸ்லாம் கண்ட்ரிக்கு செல்கிறார், அங்கே மாமிசம் தான் சாப்பிடுவார்கள் 3 நேரமும். அந்த ஐயரை நீ சாப்பிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் பொழுது, வற்புறுத்தும் பொழுது, அவர் மதம் அசைவம் சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்கிறது. சாப்பிட்டே ஆக வேண்டும் என்று சொல்வது நியாயமே கிடையாது. ஸோ இறுதி பத்தியிலே தேர் ஆர் எக்ஸப்ஷன்ஸ், விதிவிலக்குகள் இருக்கிறது. எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்றால் விதிவிலக்குகள். Then to the general rule of showing respect for local customs, அந்த நாட்டினுடைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். There are occasions when the customs of the country, as the expression goes, do not necessarily apply to a visitor or a new resident. Still, honoring local customs is a reasonable expectation. ஊர் விட்டு ஊர், நாடு விட்டு நாடு வரும் பொழுதே அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்று எந்த நாடும் சொல்வதில்லை. அமெரிக்கா அவர்கள் கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார்கள், ஐரோப்பிய கண்ட மக்கள் அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறார்கள், அராபிய வளைகுடா நாடுகளிலே அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள், இந்தியா தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை மத ரீதியாக பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறது. அனைத்தும் எந்த நாடும் தன்னுடைய வெளிநாட்டு பிரஜைகள் உள்நாட்டிற்கு வரும்பொழுது இது இப்படித்தான் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும், கலாச்சாரமோ பண்பாடோ மதமோ என்று எந்த நாடும் சொல்வதில்லை. ஆனாலும் நாம் அந்த நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு மத ரீதியான விஷயங்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்தே ஆக வேண்டும். அதுதான் மனிதத்தன்மை. அட்லீஸ்ட் வேர் டசன்ட் வயலேட் சர்டன் பிலீஃப்ஸ். நம்ம மதத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்காத வண்ணம் நம்மளுடைய நம்பிக்கையான மதத்தின் சில விஷயங்கள் தடுக்காத பொழுது நாம் மற்ற மதங்களையும் மற்ற கலாச்சாரத்தையும் தாராளமாக பின்பற்றலாம். ஸோ நண்பர்களை, இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் கட்டுரையை பார்ப்போம். இனி அடுத்த வீடியோவுக்கு தேங்க்யூ. I.E.L.T.S, it is International English Level Testing System. TOEFL test on English as foreign language. See, both these examinations are conducted to check your reading English, writing English, listening English, and speaking English. I.E.L.T.S conducted by British government, TOEFL conducted by American government, I.E.L.T.S British, Australia, and Cambridge University conducts together. So with this course you can go abroad for a job, for your studies, and for getting visa, and nearly 2,000 to 5,000 organizations accept your I.E.L.T.S score. Now we have come here to the writing and speaking skill development. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech publications, and we have come here to the video number 157. Dear friends, if you get a topic like this for your writing task, they want to check your English, writing English, how grammatically you are strong, how logically you arrange the statements, sentences, and how the punctuations, how do you present your idea, how you start with a good introduction and how do you end with a good conclusion. And even speaking task also, they check your vocabulary, your voice modulation, your accent, your body language, your facial expressions, your tonality, everything, right? So when you get a topic like this, which way do you prefer to spend your time? Time, 24 hours a day. Of course, 10 hours you take it for bed, sleep, 8 hours, 2 hours for all other things. Nearly 14 hours are there, right? How do you spend your time? Which way do you prefer to spend your time? Prefer to spend your time with a small number of friends, close friends, maybe 2 or 3 close friends you want to spend your time, or with many friends, maybe 10 of them, 20 of them. So how do you want to spend your time? With very close friends, 1 or 2, or with many friends, 10 or 15 or 20, right? You must have been in college and schools, you know, a lot of friends are there. So you want to spend your time with a lot of friends or with a small number of friends. Which do you prefer? Compare these two options, views,
You have to use specific reasons to explain your answer. Suppose if you want to go and say, I want to spend time with one or two close friends. Then you have to say, why do you want to spend your time with very close friends? Or suppose if you want to say, I want to spend time with many friends. Then you have to say, why do you want to spend time with many friends? What is the reason? What are the benefits? You have to say with examples and reasons. Are you clear about the topic? Yes. Now coming here to the main point, what the writer writes. He says, we all have fond memories of time spent with friends, right? When you look back, the sweet memories, it's always with friends, isn't it? You might have gone to a shopping, you might have gone to a cinema, you might have gone for a driving or swimming. So you have fond memories, wonderful memories. As a rule, with friends, mind you, as a rule, however, those memories involve small group of friends. Generally, it is like one or two friends, mostly. Not large groups. So the sweet memories are always with small friends, right? Not with large groups. You go for an excursion, all your classmates go. Of course, all of them are friends, but you have only one or two close friends. So the memories always goes with that one or two close friends, right? Okay, coming here. The smaller the group of friends, the lesser the group of friends, the closer the relationships and more intimate exchanges. Intimate means what? Very close. Intimate relationships develop. So, one is likely to have with them. So, closer the number of friends, lesser the number of friends, the closer the relationship happens. The more the intimate, feelings you have with lesser the number of friends. That's simply the nature of friendship. That is called the nature of friendship, right? And next coming here, there is, in a sense, only so much friendship to go around. That is why a single solid friendship is worth of thousands of superficial kind. One friend is enough. He is equal to 1,000 friends. One close friend is equal to 1,000 friends. We have in history, even in our Tamil Nadu level, you can take Jayalalitha. You have Sasikala, the ex-chief minister. You have a close friend of Jayalalitha, Miss Jayalalitha, who's her close friend Sasikala. You take the Prime Minister of India, Narendra Modi, who's his close friend? Amit Shah. Who's his close friend? Amit Shah. So Amit Shah became the General Secretary of BJP and Prime Minister of India is Mr. Modi. Both are coming from the same state, Gujarat. So, history is there where it tells the close friends how close they are. So, coming here, close friendships are most protective. Close friendship are more protective. What do you mean by most protective, sir? Nah? During the time of help, he may give you money, he may give you some sort of a moral support, he may come and stand you during the time of tough times. So, they are most protective. History is full of examples of such friendships. So, you go back to history, all around the world you find is full of examples of close friendship, whether it is Alexander the Great, whether it is Napoleon, whether it is Jesus Christ, whether it is Buddha, anybody, they had close friends. Even Lord Krishna or Lord Rama. The British essayist Samuel Johnson, the essayist's name is Samuel Johnson, was the close friend of James Boswell. So, the essayist is a writer. What's his name? Samuel Johnson is very close with James Boswell, is one of his friends, who wrote a famous biography of Johnson. So, who wrote a biography of Johnson? About the life of Johnson. Who wrote a essay? It is Boswell. Boswell wrote an essay about Johnson, biography, right? So, here, Boswell wrote a biography about Samuel Johnson, about his life. Without that particular friendship, if the friendship is not there, the world would lack one of its great works of literature and biography. So literature, who is best in literature?
Samuel Johnson. And who wrote about the biography of Samuel Johnson? It is James Boswell, right? So, if the friendship is not there, history wouldn't have remembered this great literature of Samuel Johnson. So, Isaac Newton, you know Isaac Newton? Everybody? Almost science students, you must be knowing, isn't it? Isaac Newton's friend, his name is Edmund Halley. Edmund Halley is the close friend of Isaac Newton. So, played a major role in the making of Newton's great Principia Mathematica. So, here, Isaac Newton's, the principle of Mathematica is here, Edmund Halley, his friend, helped him to write the mathematics and even proofread the galleys of Newton's book for him. He also read the proofs. So Isaac Newton was doing all type of mathematical things and formulas and scientific research, and he was able to find out all those things, and he is the man who, the gentleman, his close friend, his name is Edmund Halley, helped him for proofreading, getting it published, and it became the world popular. So Isaac Newton has become a world popular because of his help of a friend. So that famed work was thus a product of a close friendship. So that Isaac Newton's contributions, scientific achievements, variable because of the close friend. He was able to bring out. Now coming here to the next topic, next example in our own century. So Albert Einstein, when did he die? Almost 1950s he has died. He is a American scientist, isn't it? Albert Einstein. Have you heard about him, Albert Einstein? Definitely you must have heard. One of the Albert Einstein's close friend, what's his name? A brilliant student of mathematics. So Albert Einstein's close friend is very good in mathematics. Helped Einstein master the difficult tensor calculus. So tensor calculus is a difficult thing. So that close friend, a friend who is a mathematician, a friend helped Albert Einstein to master the mathematics subject. So that Einstein used in developing his famous theory of relativity. So Albert Einstein is famous for what? Theory of relativity theory. And his close friend is a mathematician, great mathematician. He helped Einstein to formulate so-called relativity theory, and Einstein has produced how many products? Nearly 2,000 products. How many products? 2,000 products. So it is not a single contribution of Einstein. It is the help from his friend. So without a friend, it is not possible. Even Karl Marx, have you heard about Karl Marx? He is the founder of communism, socialism, all the principles, Das Kapital. So he had a close friend. During the times of poverty, he was suffering for monetary, financial problems. Karl Marx was suffering. His friend was able to give him money, and Karl Marx's theory has become world famous. This is Marxism, communism, all those things because of his close friend. So here, in that case, a friendship helped to bring about one of the most important scientific development of the 20th century. The entire 20th century, Albert Einstein's contribution to the science, it is something, a lot of contributions he has made. So with the help of his mathematician friend, he was able to achieve. So the friendships are, close friendships are very much protective, right sir? Now coming here to the conclusion, we are coming here. It is good to have numerous friends. It's always good to have number of friends. As many friends as possible, and it is enjoyable to be in the company of large number of friends at once. One school get together, old students association, college get together, you go there, you meet all your classmates, 20, 30 of them, 40 of them. So nice, isn't it? Wonderful, dancing, singing, talking about the whole things, about your hostel life, about your college life. It's always good. To be surrounded by a friendly crowd is always good. Is a unique satisfaction. It gives some separate satisfaction. That pleasant is short-lived, however, because the crowd soon melts away. Once the get-together comes, all students are there.
You enjoy, so satisfied. But immediately after the old students association meeting is gone, everybody goes separately. Then you are separate, you are alone. Leaving one alone again. Once again you become lonely. Moreover, a friendly crowd may turn indifferent or unfriendly in a moment. They may be your classmate, they may be your friends, hundreds of them. Some problem happens, they may be indifferent towards you. Because they are not so close. They are friends, that's all. So, because the friendship in that case is very shallow. Shallow means what? Not deep. Shallow means it's not so deep. Shallow means just outside surface, not deep. Shallow friendship. And therefore, impermanent. A single close friendship. A friend is there, is very close. He is ready to spend 24 hours of time with you. A close friendship, by contrast, is more valuable than the cheers of a multitude and lasts much longer. A close friendship, its life lasts for long, right, sir, till death. So, history is full of incidences where you can tell friendships is protective, is able to bring a lot of cheer, and it is something worthwhile. Fond memories are there with close friends, right? So, hope you are able to understand. So, how do you like to spend your time? With close friend or with lot of friends? Which do you prefer? This is the topic, and now let us go in for a speaking task for the people who are taking IELTS and want to go abroad. Let us start with Staker, and he is going to tell about this topic. If he gets a topic, how he is going to speak. Hi friends. Hi friends. Myself Arun Sharma. If I got this topic like this, if I got topic like this in the exam, I would like to நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL, ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S என்றால் என்ன? சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாக நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஸோ TOEFL, Test on English as Foreign Language, அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதுவும் பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய இந்த பரீட்சையின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் அமெரிக்கா அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று வேலை அல்லது படிப்பதற்கு அல்லது விசா பெறுவதற்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம். இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபாரம், ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 157க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் IELTSலே 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். இந்த தலைப்பின் சார்பிலே உங்களுக்கு விவாத கேள்விகள் கேட்கப்படும். கேள்வி கேட்பார், பதில் நீங்கள் அளிக்க வேண்டும். தலைப்பு which way do you prefer to spend time? உன்னுடைய நேரத்தை எப்படி செலவழிக்க விரும்புகிறாய்? அதாவது அலுவல்கள் நேரம் முடிய அல்லது தூங்கக்கூடிய நேரம், மற்ற நேரத்தை விட ஓய்வு கிடைக்கக்கூடிய நேரங்களில் செலவு செய்ய வேண்டுமென்றால் with small number of close friends, நெருங்கிய நண்பர்கள், அல்லது with many friends, ஏகப்பட்ட நண்பர்கள். நெருங்கிய நண்பர்களுடன் செலவழிக்க விரும்புவாயா அல்லது ஏகப்பட்ட நண்பர்கள் 10, 20, 30 என்று இருக்கக்கூடிய நண்பர்களுடன் செலவழிக்க விரும்புவாயா? கம்பேர் தீஸ் 2 ஆப்ஷன்ஸ். இந்த 2 தேர்வுகளை ஏதோ ஒன்றில் தேர்வு செய்து யூஸ் ஸ்பெசிபிக் ரீசன்ஸ், குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் and explain your answer, உன்னுடைய விடையை நீ விளக்க வேண்டும். ஸோ நேரம் கிடைக்கும் பொழுது நீ ஒரு நண்பன் அல்லது 2 நண்பர்களுடன், நெருங்கிய நண்பர்களுடன் செலவழிப்பாயா இல்லை ஏகப்பட்ட நண்பர்களுடன் செலவழிப்பாயா? இதுதான் தலைப்பு. இங்கே பாருங்கள், we all have fond memories of time spent with friends. நண்பர்களுடன் செலவழிக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை நினைக்கும் பொழுது மனது இனிமையாக செல்கிறது. ஞாபகங்கள், பழைய நினைவுகளை நினைக்கும் பொழுது
மலரும் நினைவுகளாக இன்பமாக இருக்கிறது நெருங்கிய நண்பர்களுடன். As a rule, however, those memories involve small group of friends. எப்பொழுது நல்ல விஷயங்கள் நண்பர்களுடன் செலவழிக்கும் பொழுது அப்படியே மனதை திருப்பி பார்த்தால் அது நெருங்கிய நண்பர்களாகத்தான் இருக்கணும், அல்லது நெருங்கிய நண்பனாகத்தான் இருக்கும். 1 அல்லது 2 பேர்த்துடன் தான் இருக்கும். நாட் லார்ஜ் குரூப்ஸ். 10, 20, 30 பேர்த்துடன் அந்த நினைவுகள் வராது, இனிமையான நினைவுகள் வராது நண்பர்கள். So the smaller the group of friends, the closer relationship and more intimate exchanges one is likely to have with them. நண்பர்கள் வட்டம் குறுக குறுக, குறுகிய நண்பம் இருக்கிற பொழுது அங்கே நெருக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது. இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப் என்றால் என்ன? நெருங்கிய உறவுகள் இருக்கிறது. One is likely to have with them. Intimate என்றால் what do you mean by intimate? Tell, சொல்லு, வெர்பாக வரும்பொழுது intimate சொல்லு. intimate வேறொரு சொல்லாக வரும்பொழுது நெருங்கிய, close. That is simply the nature of friendship. அதுதான் நட்பினுடைய இயற்கை தன்மை. There is in a sense only so much friendship to go around. That is why a single solid friendship is worth of 1,000 of the superficial kind. Superficial என்றால் என்ன? Duplicate. ஒரு நெருங்கிய நண்பன் போதும் 1000 நண்பர்களுக்கு சமம். ஒரு நெருங்கிய நண்பன் போதும் உன் கஷ்டத்தில், வேதனையில், துன்பத்தில், துயரத்தில் கூட நின்று உனக்கு ஆதரவாக இருப்பான். அப்போ ஒரு நண்பன் is equal to thousands, ஆயிரக்கணக்கான நண்பர்கள். So close friendship are most protective. நெருங்கிய உறவுகள், நெருங்கிய நட்பு உறவுகள் அது ஆக்கப்பூர்வமான உறவுகளாக கருதப்படுகிறது. Close friendship are most protective. History is full of examples. வரலாற்றை திரும்பி பார்த்தால் நிறைய உதாரணங்களை பார்ப்பீர்கள் of such friendship. இதை போன்ற நட்புகளை. பிரிட்டிஷ் எசேஸ், பிரிட்டிஷ் இங்கிலாந்து நாட்டினுடைய ஒரு கட்டுரையாளர், அவர் பெயர் சாமுவல் ஜான்சன். அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஜேம்ஸ் போஸ்வெல். அப்ப பிரிட்டிஷ் நாவலாசிரியர், அவருடைய பேர் சாமுவல் ஜான்சன், அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஜேம்ஸ் போஸ்வெல். இந்த ஜேம்ஸ் போஸ்வெல் wrote a famous biography of Johnson. சாமுவல் ஜான்சன் மிகப்பெரிய எழுத்தாளரை பற்றி அவருடைய நண்பர் ஜேம்ஸ் போஸ்வெல் ஒரு சுயசரிதையை எழுதினார். Without that particular friendship, அந்த நட்பு மட்டும் இல்லாவிட்டால் the world would lack one of its great works of literature and biography. உலகம் ஒரு கலை களஞ்சியத்தை இழந்திருக்கும், லிட்டரேச்சர் ஒரு இலக்கியத்தை இழந்திருக்கும், ஒரு பயோகிராஃபி ஒரு சுயசரிதையை இழந்திருக்கும். ஸோ பிரிட்டிஷ் நாட்டினுடைய சாமுவல் ஜான்சன் மிகப்பெரிய கட்டுரையாளர், அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் ஜேம்ஸ் போஸ்வெல் இந்த பிரிட்டிஷ் நாவலாசிரியர் சாமுவல் ஜான்சனுடைய இலக்கியத்தை பற்றி, சாமுவல் ஜான்சனுடைய சுயசரிதையை பற்றி காரணத்தினாலே உலகம் ஒரு இலக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறது. அவர் இல்லாவிட்டால் இலக்கியத்தை இழந்திருப்போம், ஒரு சுயசரிதையை இழந்திருப்போம். ஐசக் நியூட்டன். யார் அவர்? ஐசக் நியூட்டன் மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானி. அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் எட்மண்ட் ஹெலே. ஐசக் நியூட்டனுடைய நெருங்கிய நண்பர் எட்மண்ட் ஹெலே played a major role in the making of Newton's great Principia Mathematica. நியூட்டனுடைய பிரின்சிபா மேத்தமேட்டிக்கா என்று சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆய்வுக்கு, மிகப்பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு அவருடைய நண்பர் எட்மண்ட் ஹெலே மிகப்பெரிய உதவியை செய்தார். அதே போன்று and even proofread the galleys of Newton's book for him. நியூட்டன் எழுதி குவித்து வைத்திருப்பார். அதையெல்லாம் சரியாக பார்த்து அடுக்கி வைக்கக்கூடிய அந்த வேலையை எட்மண்ட் ஹெலே செய்தார். That famed work was thus the product of a close friendship. அந்த நெருங்கிய நட்பினுடைய அந்த பொருள் தான், அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பினுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடியது தான் இந்த பிரின்சிபா மேத்தமேட்டிக்கா என்று சொல்ல மிகப்பெரிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி களஞ்சியம். ஸோ அடுத்ததாக இன்னொரு ஓன் செஞ்சுரி நம்மளுடைய நூற்றாண்டிலே பார்ப்போம். 2014 21வது நூற்றாண்டு, நான் 20வது நூற்றாண்டு சொல்கிறேன். 1900 to 2000 ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அமெரிக்காவினுடைய மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி 200, 2000, 3000 பொருட்களை கண்டுபிடித்தார், அறிவியல் பொருட்களை. அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் a brilliant student of mathematics, கணக்கிலே மிகப்பெரிய திறமைசாலி, அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் helped Einstein master the difficult tensor calculus. டென்சர் கால்குலஸ் என்பது மிக மிக கஷ்டமான விஷயம். அதில் ஐன்ஸ்டைனுடைய நெருங்கிய நண்பர் கணக்கிலே
பிரமாதமானவர், நிபுணத்துவம் பெற்றவர். அவர்தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு இந்த கால்குலஸ் செய்வதற்கு உதவி செய்தார். அதன் மூலமாக ஐன்ஸ்டைன் ஒரு 2000 பொருட்களை எளிமையாக பிடிப்பதற்கு உதவியாக இருந்தது. ஐன்ஸ்டைன் யூஸ்ட் இன் டெவலப்பிங் இஸ் ஃபேமஸ் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி. ரிலேட்டிவிட்டி தியரி என்பது இந்த ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு ரிலேட்டிவிட்டி தியரி என்பது மிக மிக முக்கியம். ரிலேட்டிவிட்டி தியரி என்றால் என்ன? ஒவ்வொன்றுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட, அதான் ரிலேட்டிவிட்டி தியரி. அதற்கு மிகப்பெரிய அளவிலே உதவி செய்தது அவருடைய கணக்கு நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நெருங்கிய நண்பர். In that case, a friendship helped to bring about one of the most important scientific developments of the 20th century. 20வது நூற்றாண்டிலே மிகப்பெரிய ஒரு அறிவியல் புரட்சிக்கு வித்திட்டது. அதே போன்று கார்ல் மார்க்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ரஷ்யா கார்ல் மார்க்ஸினுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டது. சைனா மார்க்ஸினுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டது. கியூபா மார்க்ஸினுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டது. இந்தியாவிலே மார்க்சிசம் இருக்கிறது. இந்த மார்க்சிசம் கார்ல் மார்க்ஸ் உருவாக்கியது. சமத்துவ புரட்சி. கார்ல் மார்க்ஸினுடைய நெருங்கிய நண்பர். அவர் பணம் செலவழித்த காரணத்தினாலே தான் கார்ல் மார்க்ஸ் தாஸ் காபிட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்தது. உலகம் அறிந்து கொண்டது. தாஸ் கேபிட்டல் மார்க்ஸ் அவருடைய நண்பர் இருக்கிற காரணத்தினாலே உலகத்திலே பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கினார். ஸோ இட் இஸ் குட் டு ஹேவ் நியூமரஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய நண்பர்கள் இருப்பது நல்லதுதான். அண்ட் இட் இஸ் என்ஜாயபிள், நல்லா அனுபவிக்கலாம். டு பி இன் த கம்பெனி ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் ஒன்ஸ். ஒரே நேரத்திலே நூற்றுக்கணக்கான நண்பர்கள். உன்னுடைய கல்லூரி பள்ளியிலே பழைய மாணவர்கள் யூனியன் அசோசியேஷன் சேரும் பொழுது, பல மாணவர்கள் இருக்கிற பொழுது, அங்கே நீங்கள் செல்லும் பொழுது அனைவருக்கும் உன்னை தெரியும், உனக்கு அனைவரையும் தெரியும். அனைவரும் நண்பர்கள். இன்பமாக, மகிழ்ச்சியாக, சந்தோஷமாக இருக்கும். அதற்கு எந்த விதமான கேள்வியும் கிடையாது. ஆனால் to be surrounded by a friendly crowd is a unique satisfaction. அனைவரும் நமக்கு தெரியும், அனைவரும் நம் நண்பர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு திருப்தி ஏற்படுகிறது. that pleasure is short lived. அந்த சந்தோஷம் குறைந்த காலம்தான். however, எப்படி எனினும், because the crowd soon melts away. விரைவிலே அந்தந்த மாணவர்கள், அந்தந்த நண்பர்கள் அவரவர் ஊருக்கு சென்று விடுவார்கள். leaving one alone again. மறுபடியும் நீ தனிமையிலே இருப்பாய். moreover, a friendly crowd may turn indifferent or unfriendly in a moment. அனைவரும் நண்பர்கள். திடீரென்று ஒரு நொடியிலே கோபமடைந்து விடுவார்கள். திடீர்னு உன்னை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பார்கள். ஆக because the friendship in that case is very shallow. அங்கே நட்பு ஆழமானதாக கிடையாது. ஆழமில்லாததை ஷாலோ என்று சொல்வாய் ஆங்கிலத்திலே. ஆழமில்லாததை ஷாலோ, மேலோட்டமாக இருக்கிறது. ஷாலோ and therefore impermanent. அது நிலையற்றதல்ல. a single close friendship by contrast. ஆனால் ஒரு நெருங்கிய நண்பன் அதற்கு எதிராக is more valuable. மதிப்பு வாய்ந்தது than the cheers of a multitude and last much longer. அப்ப ஒரு நண்பன் சிறந்த நண்பன். அவன் பல நண்பர்களுக்கு ஒரு ஈடாக இருப்பான். ஸோ ஒருவன் நெருங்கிய நண்பன், அவன் உனக்கு எல்லா உதவிகளும் செய்வான். அது பெண்ணாக இருக்கலாம், ஆணாக இருக்கலாம். ஸோ அண்ட் லாஸ்ட் மச் லாங்கர். அது உன்னோட ஆயுட்காலம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த நட்பு நிலைத்து நிற்கும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கேள்வி, நெருங்கிய நண்பர்களுடன் நீ செலவழிக்க விரும்புகிறாயா உன்னுடைய பொன்னான இனிமையான நேரத்தை, அல்லது உன்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் அவர்களுடன் செலவழிக்க விரும்புகிறாயா என்று சொல்லும் பொழுது, இந்த கட்டுரையாளர் எங்கே செல்கிறார்? நெருங்கிய நண்பர்களுடன் தான் செல்வது நல்லது என்று சொல்கிறார். நீங்கள் வேறு விதமாகவும் சொல்லலாம், நிறைய நண்பர்களுடன் செலவழிப்பது நல்லது என்று சொல்லி அதற்கான காரண காரிய விளக்கங்கள் உதாரணத்துடன் நீங்கள் விளக்க வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் வீடியோக்களை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S, International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. Both these examinations are conducted, both these I.E.L.T.S and TOEFL examination are conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. I.E.L.T.S is British oriented, Australian oriented and Cambridge oriented examination. TOEFL is an American based examination. So the score which you get, you can go to English speaking countries where you can go for a job, for your studies and for your visa and various purposes. So coming here for the writing and speaking skill development class over here, these essays have been taken from Lingua Forum Dream Tech Publications. We have come here to the video number 158. So coming here to the topic, should children spend most of their time at play? Children
Should they spend most of their time at play? Children in the sense up to the age of 5 you can take. Should they spend most of their time at play? Or should they start going to school as early as possible? A child, that is preschooling, that's called, before the age of 4. Should they spend most of their time by playing, or should they go in for studies? Compare these two choices. Either you can go, yes, children should start, they should be playing, or children should start studying from very, very young age, from the time he or she walks. So, which do you support and why? Use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand the question. Children, that is before going to LKG or UKG or first standard or second standard, most of the time they should spend on playing, or should they spend only on studying? So coming here, the interaction part, probably it is never too early to point a very young child toward school studies. So he says, not earlier. You should not allow them to go in for studies, too much of concentration on studies. Rather, he says, at the very least, one should provide an environment with books. Fine, you can give the child books, you can give the child music and other influences that can predispose a child toward academic pursuits. So, you can provide with books, with paintings, with music, that is before going to the school, so that the child may get interested. Only for that purpose is fine. This is informal education. This is called informal education. Formal education is going to the school and learning. With very young children, it may yield desirable results. Okay. So for young children, if you give the music, if you give paintings, if you give some books, they just watch and just, it'll be quite interesting. Expecting a child to begin formal studies almost as soon as he or she can walk, see the point here. Immediately the child, as soon as she or she can walk, if you tell them to study, you provide a tuition and all the stuffs, however, is unrealistic. It is not good. A child of that age simply cannot absorb the lessons. So child at very young age, immediately after the child starts walking, you are not supposed to give them formal education. It is always should be informal education. Environment can be created so that the child may get interested, but it is not advisable to give them a formal education. Hope you are able to understand the first paragraph, what the writer says. And coming here to the next paragraph. For example, some ambitious parents, there are parents, very ambitious, say that their very young children need lessons at the earliest possible age instead of being allowed to play. So some of the parents were very ambitious. They want their son and daughter to be engineer, collector, IAS and IPS officers. So what they do, make them to study at the very young age from the childhood days. Those parents are forgetting that play is a very small child's business. They think child playing with other children, it is just not at all good. And they say through play the child learns coordination and discovers countless things. Only by playing the child learns coordination. Means what? Connecting with different persons. And the child learns to discover countless things, innumerable of things, only by playing. That's what the writer goes in for. Then coming here to the next from colors to animals behavior. A child when it starts playing, it can understand the colors and animals and everything. From every session of play, a little child learns something. Play is the earliest form of education. For any child, it is always the game, the play they play. It is the basic of education. Thus, education does begin at an early age, at the moment of child starts to play. Immediately after the child starts to play, that is the basic education a child needs. And coming to the next paragraph, he says, it is worth examining child prodigies. What do you mean by child prodigies? At the very young age, the child
able to get, in mathematics, the child is able to get 100 marks. You see, a poem, Tirukural, the child is able to recite the poem, all the 1334. Those are the children, they are called child prodigies. Who, the child which shows an exceptional quality, academic quality at the very young age, they are called child prodigies, who are spurred. Spurred means what? Their mind is spurred. It is a spurred means you are making the child's brain and mind to activate academic excellence from earliest childhood. From the class first, the parents expect the child to get first rank. So they provide all type of training. So famed mathematician Norbert Wiener, his name is very famous. Famed means very, very famous mathematician. What's his name? Norbert Wiener is a good example. So we are taking the example of famed mathematician, the popular mathematician. His name is Robert Wiener. He was a brilliant child. So when he was in the first standard, second standard, third standard, up to 8th standard, okay, year 10th standard, he is the class first, very brilliant, but was never allowed to develop through interaction with other children. So from his young age, the child was taken to the school, brought back to from the school. He was allowed to undergo tuition, training, all only about the subject. Mathematics, he became a so great scholar. But the problem here is the emotional conditioning and social skills that are the less brilliant but more playful children are allowed to acquire. So this gentleman, what's his name? Norbert Wiener, he became a very great scholar. But there are children, he was not able to adjust. He was not able to emotionally adjust with other people because he was only involved in subject. He is unable to move with others. He is unable to understand with others. So his emotional understanding was very less compared to less brilliant but more playful children. Children who plays with other children. He was not allowed to play. He was allowed to only to study. So he is unable to have a connection. So Wiener, that particular mathematician, grew up to be an academic wonder. Academic wonder means what? He became a great scholar, but also an unhappy and maladjusted man. See the 2 point? Academically he is strong, but he grew up as a man, unhappy man. He grew up as a man. Maladjusted man means what? He is unable to adjust. So here, one has to admire him, but must pity him as well. You have to admire him, but pity him as well. So one of the choice, the people, generally we think, people who have learned much, maybe B's or ME's or M.Techs or people who work in software companies where they get lakhs and lakhs and lakhs of salary, they are considered to be best. Not at all. A fellow who gets an ordinary salary, a fellow who has not improved, but when he has social connections, when he is able to relate with others, that is the most important quality. Then being a great scholar, that's what he says. Unless you are able to adjust and move with the people, it is important. It is very, very, it is pity. Mr. Modi you can take, he is not educated, but here the Prime Minister, he is able to connect with his Gujarati people, he is able to connect with all the Indians, he is able to connect with all the I.A.S. officers, and he is able to connect with all the world leaders also. That is the talent. When he was young, he was moving with a lot many. He was not a great child, academic child, but he was able to move with a lot of people. There are some persons who are highly reserved. They may be academically excellent, but unable to move with other people. The world admires them because of their academic skills. But when you think him, he is maladjusted. He is unable to emotionally get connected with people. So that is the state of condition over here. So when a child, when he or she is young, he should be allowed to play with other children so he can understand the other people's mentality. So coming here to the final point here, conclusion. There comes a time, of course, when formal study must take the place of play.
there should be a time when formal studies must take the place of play. What do you mean by that? You cannot always play. After a certain time, maybe second standard, third standard, or fifth, 10th standard, you should concentrate on your studies. You cannot keep on playing. So, at the young age you should play. As you grow up, that time should be spent for academic purpose. That's what he says. Life requires serious preparation. Life is not an ordinary thing. From the time you go out, you have to move with a lot of people. In fact, you raise up your family. Your wife comes. You must be able to adjust and cooperate with your wife, father-in-law, or wife goes with husband, mother-in-law, friends, relations, son, daughter, school, management. Lot of people you have to get connected. So life is not a ordinary thing. Life requires serious preparation. Serious preparation for making money, earning living, moving with other people, adjusting and going, and all those things are there in life. And at a certain age, that preparation must begin. So, for every age, there should be a time where the preparation should start. After 10th standard, 11th, 12th, it is the basic time, basic learning in which profession you have to go. 11th and 12th, whether it's in science or whether it is in arts or commerce or economics, whatever it is. Then after that, you take whatever the studies you want. Then you prepare yourself, not only for academic thing, the soft skills it is called, your communication skills. How do you with other people? How do you manage with other people? How do you, tolerate and how to remove the stress and fear, hesitations, and lot of things are there which life prepares you. So early childhood, for all these things, the basic foundation, the fundamental is the childhood. However, is not that age. A very young child has other more fundamental lessons to learn. A child, basic young child, he or she should understand certain fundamental lessons. What are they? And the play is the way to learn them. So play is the wonderful thing which they learn. What are the plays you can play? It is hide and seek, swinging, and what not. So throwing the ball and of course small games. These are the games which help a child not only physically to grow, emotionally to grow, coordination, cooperation and understanding. These are the things a child should be learning in the beginning of their life. That's the reason we have lot many schools called Montessori schools. Hope you are able to know what do you mean by Montessori schools. Have you heard about it? Okay. That is a school. It is called play schools. That's the reason they kept the name, not study schools. They have kept the name play schools for children, playing and learning. So, my dear friends, this is the topic. Should a child spend most of the time at play, or should they start going to school as early as possible? Very young age, 3 years or 4 years, putting him in the first standard. Or let he or she play and learn. Which is better? So you have to choose either one, and you have to say with examples and reasons. Here the author has said, yes, the child should play, and he has stated the example of this great mathematician Robert Wiener. He is admired by the world for his mathematical genius, but he is also a sad man, a disappointed man, a man who is unable to adjust with others. So now let us go in for our I.E.L.T.S takers and TOEFL takers. If they get a topic like this, what they are going to speak. Thank you. Here we have the TOEFL examination taker. He is going to US. So if he gets a topic, a child at the young age, should he or she spend most of the time for playing, or should the parents should force them to study and study and study? So what do you, if you get a question like this, what will be your response, sir? Thank you, sir. Good evening, friends. I am R. Manoharan, recently retired bank executive. I plan to visit US very shortly. The subject today is given is whether the children are allowed to play initially, or
they will be forced to start their studies at the earliest in their childhood. These are the two opinions. In respect of parents wants their children to start their studies earlier, actually they are putting pressures on their children, and they want their children to become a doctor, engineer, like that. But by doing this one, the children will be lacking the knowledge in respect of interaction with other people, cooperate with other people, coordinate with other people. They don't have this capacity. They will be lacking. They will be concentrating more on studies. They will get frustrated because of this continuous education forced by their parents. Pertaining to the child, children are allowed to play initially. See, actually during those time, they want to speak with others, other children playing with them. They want to interact with other children. They understand things what are happening around them, and they know and they gain knowledge about the real life and the world. This is the plus point of more time playing children. In states, up to the age of 5, children are allowed to play in their schools. They will be simultaneously they will be taught in painting, music, making use of computers, making use of cameras. Gradually they will be knowing many things. By playing, the children are they become accommodative. They know the spirit also. See, with a team of they will team and they play among them. This is the plus points of playing. See, in our country also, the system has been slowly changing, and Montessori schools they have started up to age 3. Play schools are there to accommodate children for playing. After that, UKG, then LKG, then UKG, they are studying, and slowly they are gaining knowledge also along with playing. That's why my preference is allow the children to play initially. Then only they will know the world. They will know the real life of world. This is my. நண்பர்களே, எங்களுடைய IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். IELTS International English as Level Testing System, TOEFL Test on English as Foreign Language. இந்த ரெண்டு பரீட்சைகளையும் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய, ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய பரீட்சை. இந்த மதிப்பெண்கள் மூலமாக தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்கா அல்லது ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து போன்ற நாடுகளுக்கு நீங்கள் வேலை வாய்ப்புகளுக்காக, படிப்பதற்காக அல்லது விசா பெறுவதற்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஸோ இங்கே பார்க்கிறது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்குரிய பரீட்சை வகுப்புகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 158 வந்திருக்கிறோம். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் குறைந்தது 2 நிமிடங்களுக்கு பேச வேண்டும், தொடர்ச்சியாக, இலக்கண ரீதியாக, ஏற்ற இறக்கத்துடன். ஸோ இதை போன்று ஒரு தலைப்பு எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது கேட்டால் நீங்கள் அதை பற்றி 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். Should children spend most of their time at play? Children என்றால் என்ன? Children, adolescent, adult என்று சொல்வார்கள். Children என்றால் என்ன? Adolescence என்றால் என்ன? 12 வயது வரைக்கும் 11, 12 ஒன்றிலிருந்து 12 வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் children.
12 13 19 வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அடலசன்ஸ், டீனேஜ். 19 25, 26 or up to 80 or 90, whatever it is, அது 80 வயது வரைக்கும் இருந்தால் அதை அடல்ட் என்று சொல்கிறீர்கள். ஸோ சைல்டு, அடலசன்ட், அடல்ட். சைல்டு 12 இயர்ஸ்க்குள்ள, அடலசன்ஸ் 13 19 வரைக்கும், 20 எபோவ் கண்டினியூஸா அதை என்ன சொல்லுவீங்க, அடல்ட் என்று சொல்வீர்கள் அல்லது அடல்ட்ஹுட் என்று சொல்வீர்கள். அடலசன்ஸ், டீனேஜ். ஸோ சில்ட்ரன், குழந்தைகள் spend most of their time at play, should spend. குழந்தைகள், அதை 12 வயது இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அனைவரும் விளையாட்டைத்தான் அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். or should they start going to school as early as possible? அல்லது குழந்தைக்கு ஓரளவு நடக்க தெரிஞ்ச உடனே படிப்பு 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 என்று படிப்பை மட்டுமே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டுமா? compare these two choices. இந்த 2 பிரிவுகளும் எது தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று நீ சொல்கிறாய்? which do you support? எதை நீ ஆதரிக்கிறாய்? and why? ஏன் நீ அதை ஆதரிக்கிறாய்? use specific examples, குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும், and reasons, காரணங்களும் to explain your answer. hope you are able to understand. தலைப்பை புரிந்து கொண்டீர்களா? குழந்தைகள் படிப்பு படிப்பு என்று படிப்புல மட்டும் இருக்க வேண்டும், இல்லை விளையாட்டு முக்கியம், 2ல எது என்று இந்த கேள்வி. இங்கே முதல் பத்தியிலே பாருங்கள். probably என்றால் என்ன? possibly என்றால் கண்டிப்பாக, probably என்றால் ஒருவேளை. probably it is never too early to point a very young child towards school studies. probablyனா அநேகமாக நாம் குழந்தைகளை சிறு வயதிலேயே படி என்று படிக்க வைக்க கூடாது, ரொம்ப வலியுறுத்த கூடாது. at the very least, குறைந்தபட்சமாக one should provide an environment with books. சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கலாம். புஸ்தகத்தை கொடுக்கலாம், மியூசிக், இசை புஸ்தகங்களை கொடுக்கலாம், இசையை கொடுக்கலாம், பெயிண்டிங் கொடுக்கலாம், and other influences that can predispose என்றால் என்ன? அதர் குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை வேண்டுமானால் உண்டாக்கலாம். a child toward academic pursuits என்றால் என்ன? படிப்பு விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்தல். அது ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கலாமே ஒழிய வலுக்கட்டாயப்படுத்தி படிக்க வைக்க கூடாது. திஸ் இஸ் இன்ஃபார்மல் எஜுகேஷன். இதை போன்று ஒரு புஸ்தகம் கொடுப்பதெல்லாம் ஒரு இன்ஃபார்மல் என்றால் என்ன? ஒரு சௌகரியமான, ஃபார்மல்னா முறைப்படி, இன்ஃபார்மல்னா ஒரு சும்மா யதார்த்தமான ஒரு எஜுகேஷன். வித் வெரி யங் சில்ட்ரன் இட் மே yield desirable results. இந்த மாதிரி விளையாட்டுத்தனமாக படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு ஒரு பின் விளைவுகள் நன்றாக இருக்கும். எக்ஸ்பெக்டிங் a child to begin formal studies. ஒரு குழந்தையை ரொம்ப சிறு வயதிலேயே முறையான படிப்பு, ஆல்மோஸ்ட் as soon as he or she can walk, ஒரு குழந்தை நடக்க ஆரம்பித்த உடனே ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவது, கொடுப்பது என்பது இஸ் அன்ரியலிஸ்டிக். அது நல்லதல்ல. எல்கேஜிக்கு நான் 1 லட்சம் செலவு பண்ணினேன், 2 லட்சம் செலவு பண்ணினேன், மிக மிக தவறானது, மிக மிக மோசமானது, மிக மிக ஆபத்தானது. யாருக்கு? அந்த குழந்தையினுடைய படிப்பிற்கல்ல, அந்த குழந்தையினுடைய வருங்கால மற்றவர்களுடைய கூடிய தன்மை குறைந்து விடுகிறது. எப்படி பேச வேண்டும், பழக வேண்டும் என்று தெரியாமல் வளர்கிறது, ஒரு சாடிஸ்டாக வளர்கிறது. ஸோ அதில் பெருமைப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. So it is however is unrealistic. A child of that age simply cannot observe the lessons. 3 வயது குழந்தை, அதற்கு போய் 2 லட்சம் செலவு செய்து ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்து கொள்கிறார்கள். அங்கே 10 ஆசிரியர்கள் 5 ஆசிரியர்கள் விடாம குழந்தைகளுக்கு தலையிலே திணிக்கிறார்கள். மிக மிக தவறானது, மிக மிக மோசமான ஒரு வளர்ப்பு முறை. ஸோ அந்த வயதிலே குழந்தை விளையாடத்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். படிப்பினுடைய சூழ்நிலைகளை கொடுக்கலாமே ஒழிய முறையான படிப்பை அந்த வயதிலே கொடுக்கவே கூடாது. அடுத்ததாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அப்படித்தான் இவர் எழுதியிருக்கிறார் கட்டுரையாளர். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு சம் ஆம்பிஷியஸ் பேரண்ட்ஸ். சில ஆம்பிஷியஸ் பேரண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? லட்சியவாத பெற்றோர்கள், லட்சியம், மிகுந்த லட்சியம் இருக்கிறார்கள், மிகுந்த ஆசைப்படுகிற பெற்றோர்கள். தன்னுடைய மகன் IAS பாஸ் ஆகணும், IPS ஆகணும் என்று அதிக ஆசைப்படக்கூடிய பெற்றோர்கள் say that their very young children need lessons at the earliest possible age. தங்களுடைய குழந்தைகள் சிறு வயதிலேயே அதிக அளவிலே ஞானம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக instead of being allowed to play, குழந்தைகள் விளையாடக்கூடாது, விளையாடுவதற்கு நாங்கள் நேரம் ஒதுக்க மாட்டோம், படிப்பு 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 என்று திணிக்கிறார்கள். இதை போன்று பெற்றோர்கள், those parents are forgetting,
அந்த வகையான பெற்றோர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள். தட் பிளே இஸ் எ வெரி ஸ்மால் சைல்ட்ஸ் பிஸ்னஸ். அந்த குழந்தையினுடைய அந்த இளம் பிராயத்திலே விளையாட்டு என்பது முக்கியமே இல்லை என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். தவறு. த்ரூ பிளே, குழந்தைகள் விளையாடுவதன் மூலமாக சைல்ட் லேர்ன்ஸ் கோஆர்டினேஷன். கோஆர்டினேஷன் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுடன் எப்படி இணைய வேண்டும், மற்றவர்களுடன் எப்படி கூட்டு சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் ஒரு சில காரியங்களை என்று அறிந்து கொள்கிறார்கள். அண்ட் டிஸ்கவர்ஸ் கவுண்ட்லெஸ் திங்ஸ், எண்ணற்ற விஷயங்களை அறிந்து கொள்கிறார்கள். நெக்ஸ்ட், ஃப்ரம் கலர்ஸ் டு அனிமல்ஸ் பிஹேவியர், நிறங்கள், மிருகங்கள், பூனை எப்படி கத்தும், அது இது எல்லாத்தையும் அறிந்து கொள்கிறார்கள். ஸோ ஃப்ரம் எவ்ரி செஷன் ஆஃப் பிளே, ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கு நூற்றுக்கணக்கான விளையாட்டுகள் இருக்கிறது. அந்த ஒவ்வொரு விளையாட்டு முடிந்தவுடனும் a little child learns something, ஒரு சிறு குழந்தை ஏதோ ஒன்றை அறிந்து கொள்கிறது. Play is the earliest form of education. கல்வியினுடைய ஒரு அங்கமே விளையாட்டுத்தான். அது அடிப்படையாக கொடுக்கப்பட வேண்டும். கல்வியின் ஒரு அங்கமே விளையாட்டுத்தான். அந்த விளையாட்டு ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்பட வேண்டும். Thus education does begin at an early age. ஆக கல்வி ஆரம்பத்திலேயே குழந்தைக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. எதன் மூலமாக? விளையாட்டு மூலமாக. அதற்குத்தான் அதனுடைய பெயரை பிளே ஸ்கூல்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். at the moment the child starts to play. அடுத்ததாக it is worth examining. ஒரு சைல்டு ப்ரொடிஜிஸ். சைல்டு ப்ரொடிஜிஸ் என்றால் என்ன? 4 வயதிலேயே 1000 vocabulary சொல்லக்கூடிய திறன் பெற்றிருக்கிற குழந்தை 5 வயதிலேயே கால்குலஸை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு குழந்தை 7 வயதிலே அந்த என்னென்னமோ திருக்குறள் வாசிக்க தெரிந்த குழந்தை. அப்படி மிகப்பெரிய சைல்ட் ப்ரொடிஜிஸ் என்றால் என்ன? மிக ஆற்றல் உடைய குழந்தைகள், அறிவாற்றல் உடைய குழந்தைகள் அல்லது ஞானம் பெற்ற குழந்தைகள் என்று சொல்வோம். who are spurred என்றால் என்ன? மூளை கலக்கப்படுகிறது toward academic excellence from the early childhood. குழந்தை இளம் பிராயத்திலிருந்தே அந்த குழந்தை மிக பிரமாதமாக வளர வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கு அதிக பெரிய அளவிலே படிப்பை சொல்லிக் கொடுக்கிறார்கள். ஃபேம்டு மேத்தமெட்டிஷியன், உலக புகழ் பெற்ற மேத்தமெட்டிஷியன், கணக்கு நிபுணர், அவர் பெயர் நார்பர்ட் வீனர். நார்பர்ட் வீனர் என்பது கணக்கிலே மிகப்பெரிய ஒரு விஞ்ஞானிய, மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அகடமிக் ஸ்காலர், படித்தவர். இஸ் எ குட் எக்ஸாம்பிள். அவர் ஒரு நல்ல உதாரணம். ஹி வாஸ் எ பிரில்லியன்ட் சைல்ட் பட் வாஸ் நெவர் அலவுட் டு டெவலப். அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கணக்கு வித்வான், பட் never allowed through interaction with other children. குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது மற்ற குழந்தைகளுடன் அவருடைய பெற்றோர் விளையாட விடவில்லை. So the emotional condition and social skills that other, ஆகையால் உணர்வு பூர்வமாக மற்றவர்களுடன் எப்படி பழக வேண்டும் என்ற ஞானத்தை அவர் பெறவில்லை. வீணர் சோஷியல் ஸ்கில்ஸ், சகஜமாக மற்றவர்களுடன் இனிமையாக பழகக்கூடிய திறன் அவர் பெறவில்லை. less brilliant but more playful. அப்ப அவரை விட குறைந்த அறிவு பெற்ற ஆனால் அதிகம் விளையாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மற்றவர்களுடன் எளிதிலே தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது, மற்றவர்களுடன் எளிதாக பழக முடிகிறது. ஆனால் இந்த நார்பர்ட் வீனர் அவரால் பழக முடியவில்லை மற்றவருடன். ஸோ வீனர் grew up to be an academic wonder. academic wonder என்றால் என்ன? கல்வி ரீதியிலே அவர் ஒரு ஆச்சரியமாக கருதப்பட்டார். பட் ஆல்சோ an unhappy and maladjusted man. அவர் ஒரு சோகமான மனிதர், சாடிஸ்டிக் பர்சன். அவர் ஒரு மேல் அட்ஜஸ்டட் மேன். மற்றவர்களுடன் எப்படி பழக வேண்டும் என்ற குணாதிசயம் அறியாதவராக வளர்க்கப்பட்டார். ஒன் ஹேஸ் டு அட்மையர் ஹிம். ஒருவர் அவரை பார்த்து வியக்க வேண்டும். பட் மஸ்ட் பிட்டி ஹிம் as well. அவரை பார்த்து பரிதாபப்படவும் வேண்டும். யாருடன் எப்படி பழக வேண்டும் என்ற ஒரு 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 அறிவு ஒரு பண்பு இல்லாமல் வளர்க்கப்பட்டார். இறுதி பத்தியிலே there comes a time, ஒரு நேரம் வரும், of course, உண்மையில், when formal study must take the place of play. குழந்தைகள் விளையாடி கொண்டே இருக்கக்கூடாது. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் காலம் வரும் பொழுது அந்த விளையாட்டை படிப்பு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். குழந்தை விளையாடுவதை நிறுத்திவிட்டு படிப்பு முழுமையாக ஆக்கிரமிக்கப்பட வேண்டும். லைஃப் requires serious preparation. இந்த பூமியிலே 100 ஆண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்றால் லைஃப் ரிக்வயர்ஸ் சீரியஸ் ப்ரிப்பரேஷன் என்றால் என்ன? உன்னை, அந்த குழந்தையை நிறைய விஷயங்களை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். படிப்பு மட்டுமல்ல, சப்ஜெக்ட் மட்டுமல்ல. அண்ட் அட் எ சர்டன் ஏஜ் தட் ப்ரிப்பரேஷன் மஸ்ட் பிகின்.
அந்த குறிப்பிட்ட கால நேர வயது வரும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு அந்த சில விஷயங்களை தயார்படுத்துதலை ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஏர்லி சைல்ட்ஹுட், முன்னமே சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது, however is not that age. A very young child has other, ஒரு சிறு குழந்தைகளுக்கு மற்ற more fundamental lesson, அடிப்படை பாடங்கள். To learn and play is the way to learn them. ஆக விளையாட்டு தான் ஆரம்பகால கல்வியாக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஸோ இனி வரக்கூடிய கட்டுரைகளில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to AILTS American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as a level testing system. TOEFL test on English as foreign language. I.E.L.T.S is British oriented. It is Australian government oriented. It is Cambridge University oriented. TOEFL, it is American based examination which checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua, Forum, DreamTech publications. We have come here to the video number 159. A topic like this you get, and based on this topic you have to speak for nearly 2 minutes continuously. Based on this topic you have to write for 250 words an essay. Hope you are able to get it. Now see the question here properly. Imagine means what? Think that the government intends to build a new university. What do you mean by university? A big college campus, isn't it? The government planned to build a new university. Would your town be a good place to build the university? Say for example, you are living in a place, a new university is going to come in your residential area. Are you all right with the university? You say yes, then you have to say the reasons. You say no, then you have to say the reasons. You have to compare the advantages with the disadvantages of having a new university. Suppose if your new university is good, then you have to say what are the advantages and what are the disadvantages. So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand the question. A new university comes to your town. Are you ready to invite? Are you ready to welcome the proposal? So coming here to the topic here, most communities, what do you mean by communities? Most communities probably would be eager to have a new university. So most of them, whether it is in Coimbatore or Chennai or Nungambakam or Kodambakam, a university comes, most of them will say yes. My view is just the opposite. I say no. Why? I would be reluctant to have a new university. I don't like to have a new university built in my community for several reasons. So everybody will welcome a university, but I don't welcome a university because I have various reasons. What are the various reasons? Number one, university would attract thousands of students and faculty. So once you start a university, thousands of students from all around India, they will be coming, and faculty, the staff, hundreds of staff will be there. Teaching staff, non-teaching staff. The increased population would require municipal services. So once a lot of people come, there will be hostels, so lakhs, thousands and thousands of people will be living there. So municipal services, the corporation should provide water service, electricity service. So someone must pay for those services. For using those services, somebody should pay through increased taxes. So the government will levy more taxes. Suppose if I want a university to come to my town, what happens? A lot of people will be there. We have to pay taxes. Who have to pay with the taxes? We have to pay the taxes for the maintenance of the university. If the university's property is tax exempt, so usually they don't tax the university, it is tax exempt. It must likely would be then local property owners would have to pay the higher taxes. Usually the people have to pay taxes because the university, there is no need for the university to pay tax. It is a tax exempt property. And coming here, next to the topic, students would require housing. Once students, they come there, they want to join the university, we have to provide them with housing. The demand for apartments would rise. Suppose in Kodambakam there is a big university they are going to start. Many students will come and stay in the house. They will hire houses, and so would rents will increase. Prices in general would increase as well because students have money to spend.
So once students have money to spend, they will rent houses. Because of renting houses, the rent will go up. So, and local merchants would raise prices to take advantage of them. So local merchants, what do? They will increase the price. So local residents then would have a higher cost of living. So once they come, one university comes to Kodambakam, then what happens? The government has to spend money and tax exempted. So what happens? The local people should pay the tax. Number two, as the rent increases, what will happen? So the many people will come, thousands of people will come and live there, so that what will happen? The rent increases. So coming here, next point, students' behavior is another problem. When a university starts in a place, students' behavior is another problem. Students drink heavily. In university, generally the students, college students, they go for drinking alcohol. They can be distractive. They make a lot of noise. In short, they are not necessarily assets to a community. So once a university is started, many students will come and stay. They will start drinking alcohol. They might make the university a liability to the community. It's not going to be an asset, it's going to be a liability. And coming here to the final conclusion, some people such as landlords and merchants would probably benefit from a new university. When a new university comes to my location, it is always the real estate owners, it is always the landowners, it is always the merchants who are benefited. The rest of the community, however, would not, as such as for the cultural opportunities which a university provides. Those same opportunities are available through other sources. So my dear friends, here a university is a liability or an asset. So the writer goes in for saying that it is a liability. It is not an asset because people in that area have to pay the taxes. The rent charges increases because a lot of people will be coming and staying there. The students will start drinking, and because of their drinking habits, there won't be any peace and calmness over there. Such as cable television. In short, the community has little or nothing to gain from a new university and much to lose. So the community is not going to definitely benefited by a university coming there. It's going to be a liability. That's what the writer and the writer says. So now coming here to the Tamil version. நண்பர்களே, IELTS and TOEFL, International English Level Testing System. TOEFL, Test on English as Foreign Language. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற சர்வதேச அளவிலேயான பேச்சாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம் ஆக பரீட்சை. இந்த மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு பயன்படுத்தலாம். இப்பொழுது ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய அந்த பரீட்சை வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 159க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுடைய பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது உங்களுக்கு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். தலைப்பு பாருங்கள், இமேஜின், கற்பனை பண்ணிப்பார், that the government intends to build a new university. அரசாங்கம் ஒரு புதிய பல்கலைக்கழகத்தை கட்ட திட்டமிட்டிருக்கிறது. Would your town be a good place to build the university? நீ கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கிறாய், கோடம்பாக்கத்திலே ஒரு அரசாங்க பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவினால் நீ ஏற்றுக்கொள்வாயா, ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? Why or why not? ஏற்றுக்கொள்கிறாய் என்றால் ஏன் என்று சொல்ல வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாய் என்றால் ஏன் கூடாது என்று சொல்ல வேண்டும். Compare the advantages with the disadvantages. அப்போ ஒரு பல்கலைக்கழகங்கள் ஆரம்பிக்கிற காரணத்தினாலே கிடைக்கக்கூடிய அனுகூலங்களும் அது குறைபாடுகளையும் நீ விளக்க வேண்டும். Use specific examples and reasons to explain your answer. அப்போ குறிப்பிட்ட விளக்கங்களும் காரணத்தையும் உன் பதிலிலே சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முதல் பத்தியில பாருங்க, most communities என்றால் என்ன? சமுதாய மக்கள். இப்போ சென்னையில் இருக்கிறோம், கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கிறோம், இந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்க வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு சமுதாயம், சாதாரண வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு சமுதாயம்,
வியாபாரிகள் ஒரு சமுதாயம். So most communities probably would be eager to have a new university. அநேக மக்கள் புதிய பல்கலைக்கழகம் தங்கள் ஏரியாவிலே வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். My view is just the opposite. ஆனால் என்னுடைய கருத்து அதற்கு எதிர்மாறானது. பல்கலைக்கழகம் வரக்கூடாது. I would be reluctant to have a new university built in my community for several reasons. என்னுடைய கோடம்பாக்கம் மாதிரி ஏரியாவிலே புதிய பல்கலைக்கழகம் வருவதற்கு நான் எதிர்ப்பேன். ஏனென்றால் பல காரணங்கள் இருக்கிறது. A university would attract thousands of students and faculty. ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது 10,000 20,000 மாணவர்கள் வந்து சேருவார்கள் படிப்பதற்கு. ஃபேக்கல்டி ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர், வேலை செய்யக்கூடிய ஆசிரியர்கள், வேலை செய்யக்கூடிய படிக்கக்கூடிய அல்லது பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து அங்கே வேலையில் சேருவார்கள். The increased population would require municipal services. அதிக அளவிலே ஜனத்தொகை இந்த பல்கலைக்கழகம் மூலமாக வரும் பொழுது அதிக கார்ப்பரேஷன் சர்வீஸ் சேவைகள் செய்ய வேண்டும். Someone must pay for those services through increased taxes. இதன் மூலமாக வரி விதிக்கப்படுகிறது. அது மாணவர்களிடமோ அல்லது பல்கலைக்கழகம் மூலமோ அந்த வரியை வசூலிக்க மாட்டார்கள். அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களிடம்தான் வரி வசூலிப்பார்கள். If the university's property is tax exempt, அப்போ பல்கலைக்கழகங்கள் எப்பொழுதும் வரி கட்ட தேவையில்லை. It most likely would be then local property owners would have to pay higher taxes. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களை வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள்தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கும் சேர்ந்து சொத்து வரி கட்ட வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் would require housing. பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஆரம்பித்தவுடன் பல ஆயிரம் மாணவர்கள் இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்க வருவார்கள். அவர்கள் தங்குவதற்கு வீடு வேண்டும். The demand for apartments would rise. அப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய வீடுகளினுடைய வாடகை அதிகப்படுத்தப்படும். Prices in general would rise as well. அங்கே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள், உணவுப் பொருட்களாகட்டும், மளிகை பொருட்களாகட்டும், காய்கறிகளாகட்டும், அதனுடைய விலை ஏறிவிடும். Because students have money to spend. மாணவர்களுக்கு கையிலே பணம் இருக்கிறது. அண்ட் லோக்கல் மர்ச்சன்ட்ஸ் would ரைஸ் பிரைசஸ். அங்கே இருக்கக்கூடிய உள்ளூர் வியாபாரிகள் அவர்களுடைய பொருட்களினுடைய விலையை ஏற்றி விடுவார்கள். லோக்கல் ரெசிடென்ட் தென் would have a higher cost of living. அதற்காக அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய செலவு செய்யக்கூடிய திறன் அதிகரிக்கும். செலவு செய்தாக வேண்டும். பொருட்களின் விலை அதிகமாகும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஹேவியர் இஸ் அனதர் ப்ராப்ளம். இன்னொன்று, பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது பல ஆயிரம் மாணவர்கள் அங்கே வரும் பொழுது அந்த மாணவர்களுடைய நடத்தை ஒரு பிரச்சனையாகி விடுகிறது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரிங்க் ஹெவிலி. மாணவர்கள் மதுபானம் குடிப்பார்கள். தே கேன் பி டிஸ்ட்ரக்டிவ். அது அழிக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். தே மேக் எ லாட் ஆஃப் நாய்ஸ். அதிக சத்தம் விடுவார்கள். இன் ஷார்ட், தே ஆர் நாட் நெசசரிலி அசெட்ஸ் டு ஏ கம்யூனிட்டி. இந்த மாணவர்களால் அங்கே அமைதி குலைந்து விடுகிறது. மற்றவர்கள் அமைதியாக வாழ முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது. They might make their university a liability to the community. இந்த மாணவர்களால் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய மக்கள் கஷ்டப்படுவார்கள். இறுதி பத்தியிலே some people such as landlords, ஒரு பல்கலைக்கழகம் வரும் பொழுது அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இட முதலாளிகள் and merchants, வியாபாரிகள் would probably benefit from a new university. புதிய பல்கலைக்கழகம் வருவதன் மூலமாக ரியல் எஸ்டேட்டில் ஈடுபடக்கூடிய அந்த நில அதிபர்கள், அங்கே வியாபாரம் செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் பலனடைவார்கள். The rest of the community, மற்றவர்கள் would not, எந்த விதமான லாபத்தையும் அவர்கள் பார்க்க முடியாது. As for the cultural opportunities which a universities provide, கலாச்சார வாய்ப்புகள், பல மாணவர்கள் பல தேசத்திலிருந்து பல மாநிலங்களிலிருந்து பல மொழி பேசக்கூடியவர்கள் ஒரு இடத்துக்கு வரும் பொழுது those same opportunities are available through other sources. அதை நாம் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலமாகத்தான் பார்க்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. கேபிள் டிவியிலே போட்டுவிட்டாலே போதும், பல மாநிலத்தினுடைய டிவி நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்போம். இன் ஷார்ட், சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், the community has little or nothing to gain. ஒரு சமுதாயம் அங்கே பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த சமுதாய மக்கள் எந்த விதமான பலனையும் பெறப்போவதில்லை. ஃப்ரம் ஏ நியூ யூனிவர்சிட்டி அண்ட் மச் டு லூஸ். ஆனால் அதிகமாக அவர்கள் இழக்கத்தான் செய்வார்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரையினுடைய தலைப்பு ஒரு புதிய பல்கலைக்கழகம் அல்லது ஒரு சிறிய ஒரு கல்லூரி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு வரப்போகிறது. அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்களா என்று தலைப்பு. இங்கே கட்டுரையாளர் கண்டிப்பாக நான் ஏற்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். அவர் கூறிய காரணம் என்னென்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது,
அங்கே வரி கட்ட வேண்டும் அந்த உள்ளூர்வாசிகள். அந்த உள்ளூர்வாசிகள் மாணவர்களால் பிரச்சனைகள் அவதிப்படுவார்கள். அந்த உள்ளூர் ஏரியாவிலே நில விலை அதிகமாகும், பொருட்களின் விலை அதிகமாகிவிடும். ஸோ ஒரு பல்கலைக்கழகம் அந்த ஏரியாவிலே வரும்பொழுது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை விட அதிக பிரச்சனைகள் தான் வரும் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். நீங்கள் இல்லை, பல்கலைக்கழகம் வர வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கான காரண உதாரணங்களை சொல்லலாம். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்பை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Welcome to his American I.E.L.T.S and TOEFL TOEFL Training Center, I.E.L.T.S and TOEFL. It is your English reading, writing, listening and speaking skills in English. It's an examination conducted all around the world. I.E.L.T.S is British oriented, it is Cambridge oriented, it is Australian oriented. TOEFL, it is an American based examination. So by this examination they give you a score. With this score you can go abroad for your studies, for your job and for visa purpose also. So coming here, we have come here for the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum Dreamtech publications. We have come here to the video number 160. So the topic here, you get a topic in your I.E.L.T.S where you have to write for 250 words, not lesser than that. And if you get a topic in your speaking skill, you have to speak for 2 minutes continuously. They check your grammatical English, they check your voice modulation, tunity, how do you express your idea, how do you logically arrange your thoughts, how coherently you present. So everything is there, your vocabulary power also. See, coming here to the topic, what's the topic given here? Do you think, they are asking a question, do you think it is better to make plans in details for activities in your leisure time? So what is your leisure time, sir? Office timings, okay? I think you work from 9 to 10 to 6 o'clock. Okay, this is the official time. So where is the leisure time? Okay, you travel and come back to your home. You are just free time. Okay. Is it good planning your certain activities on your leisure time? That's what the question is all about. Or leave free time unplanned. So the leisure time is there. Anytime there may be a leisure time. Suddenly there may be a holiday, function, celebration where you take holiday or a leave is given to you. So when in leisure time, is it good planning? There's a leisure time means it always says that it is a unplanned, there is no commitment, no work, it is a free time. In that free time, can you plan? That's the question here. You have to say no or yes. Compare these two views. What is that? In your leisure time, can you plan? Then it is not a leisure time at all. In leisure time, when you are planning, then it becomes an official thing. So whether you can plan in your leisure time or not plan in your leisure time, this is the question. And you have to use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yeah. Shall we start? Okay. Some people, not every people, prefer to plan activities beforehand for their leisure time. So today, 7 to 9, I am free. So 8 to 7:30 to 8:30, I must watch certain things. So you plan even in leisure time. Some people, they do that. They make appointments to play tennis, go hiking. Hiking means what? Walking. Okay, perform some other activity, maybe a dance program. So there's nothing wrong with setting aside time for leisure activities. The writer says there's nothing wrong. Okay, in leisure activities, leisure time, okay, you spend some time for certain things, you plan. Nothing wrong. In leisure activities, it doesn't say wrong in dancing or swimming or walking or whatever it is. What he says is, there is certain danger, however, in carrying such planning too far. When you plan too much in your leisure time, that is danger. That's what he says. When one's leisure time becomes as regimented. Regimented means what, sir? You have to come to your office at 9 o'clock. Yes, you have to submit the report by set
Saturday, weekend, all the stressful things which give you, it's regimented. Exactly morning at 6 o'clock you have to get up. It is a family regiment, your father says. And it is 9 o'clock you have to come to your office, your official manager. It's a rule. So it becomes regimented and regularized as time on the job. Just like job, it is legitimate, it is regimented. Leisure can become indistinguishable. Distinguishable means what? Able to find out the differences. Indistinguishable means you are unable to find out the differences from work. So leisure activity also becomes like work. Only for work you have to go in time. You should plan. But in leisure activities also, if you plan into, then what is the difference between work and leisure activity? And thus cease means stop, to be leisure at all. Able to understand? So what is that you are able to understand? So the activities during the leisure time should be planned or shouldn't be planned. If it is planned, it becomes one other work. So it shouldn't be planned. This is what the writer says. Now coming here to the second paragraph. Imagine someone who schedules an hour every day for handball. Daily 1 hour I should play handball. So he leaves the office precisely at 1 p.m. 1 o'clock evening, afternoon. He just comes out of the office. So he is planning 1 hour I have to do handball game. He arrives at the court at 1:10. So he leaves at the office at 1 o'clock. He arrives at the court. That is, he is good in handball. He wants to play handball. He has fixed the time, 1 hour. 1:10 he comes to the court. Plays for exactly 40 minutes. He plays for 40 minutes. So 1:10 he comes, 40 minutes he plays. Showers, he takes bath and changes clothes and is back at the office 2 p.m. See how he schedules his program. 1 hour he is having a free time. So 1 o'clock he leaves the office. So he comes to the court at 1:10. Then he plays for exactly 40 minutes. So 1:50. Then after that he showers and dresses up. So 10 minutes in that. Then once again he goes to the office 2 o'clock. So what is the difference? It is the free time, entertainment, but he mixes with the official work and it becomes like a regiment. Not a minute before, not even 1 minute more or 1 minute less, nor later. This kind of order and punctuality makes good use of time. It's very good that he is making use of time fully. He's very punctual. It's very good. We should appreciate it. It probably contributes to good health as well. It also gives you a good health. That's also nothing wrong. But the question is, can time really be called leisure? Can that activity, that 40 minutes of playing, can you call it as a leisure activity? When one marches through it on a rigid, very strict, predetermined schedule, so orderly, arranged and doing an activity, can it be a leisure work? This is the question here. Now coming here to the next paragraph. Almost by definition, leisure activity is unplanned activity. So all the leisure activities are unplanned activities. Holding oneself to a strict schedule during leisure defeats the purpose of leisure time. So when you're very strict on your schedule, then it defeats the purpose of the leisure time. Moreover, highly structured leisure is not much fun. You make it very strict, exactly this is how it has to be. You have to go to beach, spend the time over there, and exactly 8 o'clock we have to come back. So there is no much fun about it. To be truly enjoyable, leisure must be unstructured. So sometime you go to beach, it goes on. Suddenly you find it is early morning. It is unscheduled, unprepared. As you speak with your family members, as you speak with your friends, the leisure time, it shouldn't and mustn't be structured. That's what is given here. It should be unpredictable. What is it? A leisure activity which you are doing, it should be unpredictable. You should not know what will happen. That is the kick. That is the
what you can say, an adventurous feelings you get. So, unplanned and flexible. When one imposes too much order on leisure, what should be fun becomes just a different kind of work instead. So, if you arrange it properly, even during your holiday time, what you want to do, this and that, then there won't be fun at all. So, let the leisure activities be unplanned. So, that's what the writer says. Then he comes to say, this is why free time ought to be truly free. So, free time, the name you see the sound, the words free time, the phrase free time, it should be really truly free to experience genuine, true leisure, true enjoyment, leisure. Avoid planning. Instead, allow for the unplanned. Visit an unfamiliar part of a town and see what is there. Okay, you go for a program somewhere. Maybe you want to take your family and go to a picnic or something hill station. Maybe one day. Suddenly it goes for 2 days, 3 days also. You start enjoying that place and you stick over there. So the time goes by, you don't know. The days goes by, you don't know. So it goes on. That is the pleasure of having leisure time. Try doing something you have never done before. Try doing something which you have never done before. That is the enjoyment. That is the adventure. You may not make optimum use of every single second, but such freedom is what leisure is about. So leisure is something. During the leisure time, you do some activities which thrills you. You do some activities which you haven't done. You do some activities which brings in a feeling of adventure. So leisure time is a time when you don't know what is the time, when you don't see your watch, when you don't prefix and do certain action, that is called leisure. So during the time of leisure time, don't go for schedulization, regimentization, fixing, and then it is not a free time. Then it is once again, that activity is once again an official activity. Hope you are able to understand. Right, sir. Now, let us go in for I.E.L.T.S takers. Let us see what they are going to speak about this topic. If in life, you have a lot of free time. In the free time, do you think, as the topic goes on, in your leisure time or free time, should the work which you are doing, whatever you are doing, activity, should it be planned or unplanned? So you have to introduce your name, say about your qualification, which country are you planning to go, what's your experience, and tell about this topic. How do you feel? You have 2 minutes. Hello, my name is Sindhu. I have completed my BTech and I'm planning to go to Canada in the next month. If I am given this topic in the I.E.L.T.S, I will say the leisure time should be left free. The leisure time can be planned for those people who is having lots of activities, lots of commitments in a particular day. It can be regularized, it can be structured also, but it cannot be structurized for all the time, because the leisure time, the name itself says it should be free. Some people maybe do it regularized for if they want to book some classes like swimming classes, tennis classes. There they will have particular time, so that time they can make use of that. But if we want to make use of the free time, we can do it in a different way, that we can do something different, something new like that. Otherwise, if we are planning, it will become indistinguishable from the work, and it is going to be a different kind of work only. So they won't have any flexible time. The people won't have any fun at all. So the leisure time should be left free only. நண்பர்களே, உங்களை ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ட்ஸ் அண்ட் டோஃபில் வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. உலகம் முழுக்க நடக்கக்கூடிய இந்த பரீட்சை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம்
ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்துகிறது. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இதுவும் சர்வதேச ஆங்கில பரீட்சை. இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிறது. உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இந்த பரீட்சைகளில் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை வைத்து தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு போன்ற அனைத்து விஷயங்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம். 7,000 ஆர்கனைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய சர்வதேச நிறுவனங்கள் இந்த மதிப்பெண்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள். இங்கே ட்ரீம் டெக் பப்ளிகேஷனுடைய லிங்குவா ஃபாரம் கட்டுரைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 160க்கு வந்திருக்கிறோம். தலைப்பு, do you think it is better to make plans in details for activities in your leisure time or leave free time unplanned? தலைப்பை பாருங்கள், அருமையாக இருக்கிறது. உன்னுடைய லெஷர் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய, லெஷர் டைம் என்றால், லெஷர் என்றால் என்ன? சௌகரியமான, அதான் லெஷர். டைம் என்றால் நேரம், சௌகரியமான நேரம், நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய நேரம். அந்த நேரத்தில் எந்த விதமான ஒரு கமிட்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அலுவல் செய்ய வேண்டாத நிலை. ஸோ சும்மா ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரம். இந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு செய்கையை செய்வாய். என்ன செய்கை செய்வாய்? ஏதோ பாட்டு கேட்பாய், டிவி பார்ப்பாய், விளையாடுவாய். அப்போ அந்த செயல்பாடுகள் அது ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டுமா, திட்டமிடப்பட வேண்டுமா, அல்லது அப்படியே அந்த நேரத்தை விட்டுவிட வேண்டும்? எது செய்கிறோமோ அந்த நேரம் நம்ம செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா, அல்லது திட்டமிடப்பட வேண்டுமா? அருமையான திட்டமிடப்பட வேண்டும் நம் ஓய்வு நேரங்களில். அது சரியா? அந்த ஓய்வு நேரத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய அலுவல்கள், வேலைகள், நமக்கு பிடித்த விஷயங்கள், அதுக்கு நேரம் திட்டமிடக்கூடாது என்று 2 விதமான இது இருக்கிறது. இந்த தலைப்பின் ஒன்று அந்த சொகுசான அல்லது இந்த இலவசமான ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே செய்யக்கூடிய காரியங்கள், நேரம் வகுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதற்கு தகுந்தபடி செயல்பாடுகளை செய்ய வேண்டுமா, அல்லது நம் மனதிற்கு இஷ்டப்படி நாம் நினைத்த நேரத்தில் எந்த காரியத்தை வேண்டுமானாலும் செய்யலாமா? இதுதான் தலைப்பினுடைய 2 பிரிவுகள். ஏதோ ஒன்றிலே நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் பேசலாம். ஸோ இதற்காக நீங்கள் உங்கள் தக்க உதாரணம், விளக்கங்களுடன், காரணத்துடன் பேச வேண்டும். உதாரணத்திற்கு, some people prefer to plan activities before and for their leisure time. 5 மணி நேரம் என்று ஓய்வு இருக்கிறது. இந்த 5 மணி நேரத்திலே ஒரு சில பேர் என்ன செய்கிறார்கள்? 3 மணி நேரம், 4 மணி நேரம் இந்த செயல்பாடுகளிலே ஈடுபட வேண்டும். ஹோட்டலுக்கு போக வேண்டும், சினிமா தேட்டருக்கு சரியான நேரத்தில் போக வேண்டும், பீச்சுக்கு போக வேண்டும் என்று எல்லா நேர காலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொள்கிறார்கள். They make appointments to play tennis. டென்னிஸ் விளையாடுவதற்கு அந்த டென்னிஸ் கிரவுண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி புக் பண்ணிடுறாங்க. கோ ஹைக்கிங் என்றால் என்ன? மலை ஏறுதல். ஆர் பெர்ஃபார்மிங் சம் அதர் ஆக்டிவிட்டி, சில செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். There is nothing wrong with setting aside time for leisure activities. அப்போ பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்காக அந்த நேர காலம் ஒதுக்குவதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. ஆனால் there is a certain danger, அதில் சில ஆபத்துகள் இருக்கிறது. உன்னுடைய இலவச நேரங்கள், பொழுதுபோக்கு நேரங்களில் ஒரு சில பொழுதுபோக்கு சாதனங்கள், செய்கைகள், விஷயங்களை செய்கிறாய். அந்த விஷயத்திற்கோ நேரம் ஒதுக்குவதிலையோ எந்த விதமான தவறும் இல்லை. ஆனால் சில டேஞ்சர், ஆபத்துகள் இருக்கிறது. However, in carrying such planning too far, இந்த திட்டமிடுதலை அதிகமாக நீங்கள் தீவிரமாக திட்டமிடும் பொழுதுதான் பிரச்சனை வருகிறது என்று சொல்கிறார். When one's leisure time becomes as regimented, regiment என்றால் அருமையான வார்த்தை. regiment என்றால் இராணுவத்திலே இந்தந்த நேரத்திற்கு இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார்கள். காலையில் 4 மணிக்கு எழ வேண்டுமென்றால் எழ வேண்டும். 5 மணிக்கு எழுந்து விட்டால் உங்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படும். அவமானமான தண்டனை, உடல் ரீதியான தண்டனைகள் வழங்கப்படும். அதுதான் ரெஜிமெண்ட் என்று சொல்வார்கள். ரொம்ப கொடூரமான சட்ட திட்டங்களாக இருக்கும். அப்ப இந்த ஓய்வு நேரத்தை சட்ட திட்டங்களுக்கு படி ஒரு சில விஷயத்தை செய்யும் பொழுது, ரெகுலரைஸ்ட் என்றால் என்ன? அதையும் முறைப்படி ஒரு சில காரியத்தை செய்யும் பொழுது, ஆஸ் டைம் ஆன் த ஜாப், வேலையில் எப்படி செய்கிறாயோ, 9 மணிக்கு அலுவலகத்துக்கு செல்கிறாய், 1 மணிக்கு வந்து விடுகிறாய். இந்த
நேரங்காலம் அதை போன்று இருக்கும் பொழுது leisure can become indistinguishable. Distinguishable என்றால் என்ன? அடையாளம் கண்டுகொள்ளப்படுகிற. Indistinguishable என்றால் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியாது. லெஷர் டைமையும் ஆஃபீஸ் டைமையும் ரெண்டுக்கும் வேறுபாடே தெரியாது. ஏன்னா ரெண்டும் முறைப்படி நீ காரியத்தை செய்யும் பொழுது இன்டிஸ்டிங்குஷபிள் என்றால் என்ன? அடையாளம் காண முடியாது, வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. ஃப்ரம் ஒர்க் அண்ட் த சீஸ் டு பி லெஷர் அட் ஆல். சீஸ்னா நின்று விடுகிறது, அது ஓய்வு நேரமே கிடையாது. ஸோ அடுத்த பத்தியிலே பாருங்கள். இமேஜின் சம்மோன் ஹூ ஸ்கெட்யூல்ஸ் அன் அவர் எவ்ரி டே ஃபார் ஹேண்ட்பால். நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு நபர் ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் கைபந்து பயிற்சி, விளையாட்டு பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறார். He leaves the office precisely at 1 p.m. சரியாக மாலை 1 மணிக்கு அவர் அலுவலகத்திலிருந்து செல்கிறார். Arrives at the court at 1:10. அந்த ஹேண்ட்பால் விளையாடக்கூடிய அந்த மைதானத்திற்கு சரியாக 1:10 வருகிறார். Plays for exactly 40 minutes. சரியாக 40 நிமிடங்கள் விளையாடுகிறார். Showers and changes clothes. குளிக்கிறார், மேலும் உடை மாற்றிக் கொள்கிறார். And is back at the office 2 p.m. சரியாக அலுவலகத்திற்கு 2 மணிக்கு வந்து விடுகிறார். ஒரு நொடி, ஒரு வினாடி, ஒரு நிமிடம் கூட வேறு எதையும் அவர் சிந்திக்கவில்லை. ரொம்ப கடுமையான சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட அந்த காரியங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஸோ ஆஃபீஸ் அலுவலக வேலைக்கும் இந்த மைதானத்திலே வந்து கைபந்து எறிவதற்கும் என்ன வித்தியாசம், என்ன வேறுபாடை பார்க்க முடியும்? எல்லாம் ஒன்று போலத்தான் இருக்கிறது. நாட் எ மினிட் பிஃபோர், ஒரு நிமிடம் கூட முன்னாடி வந்ததில்லை. நாட் லேட்டர், அல்லது ஒரு நிமிடம் கூட கால தாமதம் இல்லை. திஸ் கைண்ட், இந்த வகையான ஆஃப் ஆர்டர், முறையாக செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த ஓய்வு நேர விஷயங்களை, அண்ட் பங்க்சுவாலிட்டி, சரியான நேரத்தில் வருவது, மேக்ஸ் குட் யூஸ் ஆஃப் டைம், நேர காலத்தை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார், இல்லை என்று சொல்லவில்லை. இட் ப்ராபப்ளி கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு குட் ஹெல்த் as well. நேரத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார், உடலும் நன்றாக ஆரோக்கியமாக வளர்கிறது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. த கொஸ்டின் இஸ், இந்த கேள்வி என்னவென்றால் இங்கே, கேன் டைம் ரியலி பி கால் லெஷர்? ஆனால் அந்த 1 மணி நேரத்தை ஓய்வு நேரம் என்று சொல்ல முடியுமா? அதுதான் கேள்வி. ஸோ when one marches through it on a rigid, ஒரு காரியத்தை சரியாக predetermined schedule, முந்தைய திட்டமிடப்பட்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள், ஸ்கெட்யூல் என்றால் முறைப்படி செய்யப்படுகிற விஷயம். ஸோ அதை ஓய்வு நேர வேலை என்று சொல்ல முடியுமா? ஸோ அநேக குடும்ப தம்பதியினர்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருகிறது. ஓய்வு நேரத்தை கூட ரொம்ப ரிஜிமெண்ட்டாக செய்யும் பொழுது, அதுதான் ஆணும் பெண்ணும் அலுவலகத்துக்கு செல்லக்கூடியவர்களுக்கு சில பிரச்சனைகள். சில ஆண்கள் பெண்களிடம் அதை எதிர்ப்பார்கள், பெண்கள் ஆண்களிடம் சில அதை எதிர்பார்ப்பார்கள். ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் வருகிற காரணத்தினாலே இதுதான் இந்த ஓய்வு நேர பிரச்சனைகள். அதை ரெஜிமெண்ட்டாக கொண்டு வரும் பொழுது அங்கே சண்டை வருகிறது. மனைவி கணவனை 6 மணிக்கு சினிமாவுக்கு கண்டிப்பாக அழைத்து செல்லுங்கள் என்று சொல்கிறார். 6 மணிக்கு வர முடியாது, சில அலுவல் வேலையாக இருக்கும். 7 மணிக்கு வருவார், கூப்பிடுவார், அங்கே குடும்பத்திலே ஒரு சண்டை. ஸோ இந்த லெஷர் டைமை நீங்கள் ரெஜிமெண்ட்டாக அஃபிஷியல் டைம் மாதிரி நேர காலத்துக்கு தகுந்தபடி காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்று மற்றவர்கள் சொல்லும் பொழுது அங்கே பிரச்சனைகள் வருகிறது. அதற்காகத்தான் இந்த ஒரு தலைப்பு. ஆல்மோஸ்ட் பை டெஃபினிஷன், விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், லெஷர் ஆக்டிவிட்டி இஸ் அன்பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஓய்வு நேரங்களில் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் திட்டமிடப்படாத காரியங்களாக இருக்க வேண்டும். holding oneself to a strict schedule during leisure. ஓய்வு நேரத்திலே நான் ரொம்ப கடுமையாக ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த நேரத்தில் இதுதான் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது, டிஃபீட்ஸ் த பர்பஸ் என்றால் என்ன? அந்த தேவையை தோற்கடிக்கிறது ஆஃப் லெஷர் டைம். அந்த லெஷர் டைம், ஓய்வு நேரம் தேவை என்று மனிதன் அலைகிறான். அந்த ஓய்வு நேரத்தில் கூட சரியாக இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது அது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை இழந்து விடுகிறது. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓய்வு நாள், 9 மணிக்கு எழுந்திருப்பார்கள், 10 மணிக்கு எழுந்திருப்பார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட 6 மணிக்குத்தான் நீ எழ வேண்டும் என்று உன்னுடைய தாய் தந்தையார் சொல்லும் பொழுது அங்கே அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற கிழமைக்கு திங்களிலிருந்து செவ்வாய்க்குள்ள வேறுபாடே கிடையாதது போல இருக்கிறது. ஞாயிறு என்பது ஞாயிறாக வித்தியாசமாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஏனால் அதனுடைய பெயர் ஹாலிடே. மண்டே டு சாட்டர்டே அது என்ன நாள் என்று சொல்வார்கள்? மண்டே டு ஃப்ரைடேவை ஒர்க்கிங் டே. சாட்டர்டேவும் சண்டேவும் என்ன சொல்வீர்கள்?
அதை ஹாலிடே என்று சொல்வீர்கள். அந்த ஹாலிடேவாகத்தான் இருக்கணும். ஹாலிடேவை ஒர்க்கிங் டேவாக கொண்டு வரும் பொழுது அங்கே எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாத பொழுது பிரச்சனை வருகிறது. ஸோ அடுத்ததாக, moreover highly structured leisure is not much fun. சரியாக இந்த நேரத்திலே, ஓய்வு நேரங்களிலே சரியாக இவை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே சந்தோஷம் இல்லை, மகிழ்ச்சி இல்லை, ஆனந்தம் இல்லை. So to be truly enjoyable, leisure must be unstructured. உண்மையிலேயே சந்தோஷம் பெற வேண்டுமா, உண்மையே மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டுமா, அந்த ஓய்வு நேரங்கள் இல்லை. என்ன செய்கிறோம், எத்தனை நேரங்கள் செய்கிறோம் என்பதை நாம் எண்ணக்கூடாது. காதலர்கள் 2 பேரும் உண்மையாக சந்தித்து பேசும் பொழுது நிமிடங்கள் மணிகளாக இருக்கும், மணிகள் நிமிடங்கள் போன்று தோன்றும், நாட்கள் 1 மணி நேரங்கள் போன்று தோன்றும். ஸோ நேர காலமே இருக்காது. ஒரு சில லெஜர் டைமில் அங்கே நேர காலத்தை பார்க்கக்கூடாது. when one imposes too much order on leisure, what should be fun become just a different kind of work instead. சரியான நேரத்தில் அது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே எங்கே மற்றற்ற மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் கூத்தாட்டமும் இருக்க வேண்டிய இடத்திலே அது இன்னொரு வேலையாகத்தான் போய்விடுகிறது. பீச்சுக்கு செல்வதோ, சினிமாவுக்கு செல்வதோ, அது அனைத்தும் ஒரு வேலை செய்வது போல, அலுவலகத்துக்கு செல்வது போல அது ஆகிவிடுகிறது. ஸோ திஸ் இஸ் வாய், ஆகையால் தான் ஃப்ரீ டைம் ought to be truly free. ஸோ உன்னுடைய அந்த இலவச நேரம் அல்லது ஃப்ரீ டைம் அல்லது அந்த ஓய்வு நேரங்களில் எந்த விதமான திட்டமிடக்கூடிய வேலையை செய்யாதே என்று இந்த இறுதி உரையிலே இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். அப்படி அது திட்டமிட்டு செய்யுகிற பொழுது அது ஓய்வு நாளே கிடையாது அல்லது ஓய்வு நேரமே கிடையாது, அது அலுவல் நேரமாக மாறிவிடுகிறது. டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜென்யூன் லெஷர், உண்மையான அனுபவத்தை அனுபவிக்க வேண்டுமென்றால் அந்த ஓய்வு நேரத்திலே செய்ய வேண்டிய காரியத்தின் மூலமாக ஒரு உண்மையான அனுபவத்தை, நீ சந்தோஷமான அனுபவத்தை பெற வேண்டுமென்றால் அவாய்ட் பிளானிங், திட்டமிடுதலை விட்டுவிடு என்று சொல்கிறார் கட்டுரையாளர். இன்ஸ்டெட், அதற்கு பதிலாக அலோ ஃபார் த அன்பிளான்ட், திட்டமிடாத விஷயங்களை இந்த ஓய்வு நேரத்தில் செய்து பார். visit an unfamiliar part of town, உன் சென்னையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய், நீ பார்க்காத ஒரு இடத்திற்கு சென்று பார். and see what is there, அங்கே என்ன இருக்கிறது என்று பார். try doing something you have never done before, இதுவரைக்கும் செய்யாத விஷயத்தை செய்து பார். ஸ்கை டைவிங் என்று சொல்வார்கள், அல்லது கடலிலே சர்ஃபிங் என்னமோ சொல்வார்கள், கடலிலே மிதந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள், அல்லது அந்த ஸ்னோ ஐஸ், அந்த மாதிரி சினிமா தியேட்டர்களுக்கு, பார்க்காத சினிமா தியேட்டர்களுக்கு சென்று பார். யோகா மெடிடேஷன் செய்யாத விஷயங்களை செய்து பார். So you may not make optimum use of every single second. அதை போன்று செய்கிற பொழுது ஒவ்வொரு நொடிகளின் நீ மிகப்பெரிய அளவிலே விஷயங்களை செய்ய மாட்டாய். இருந்தாலும் பட் such freedom is what leisure is about. ஆனால் அந்த நேரங்களிலே கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்பம், லெஷர் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இன்பம்தான் உண்மையான ஓய்வு நேரத்தை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய காரியங்களாகவும் நேரங்களாகவும் அவை வரும். ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று ஒரு தலைப்பு, உன்னுடைய ஓய்வு நேரங்களில் செய்யக்கூடிய வேலைகள் திட்டமிடப்படக்கூடியதாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது திட்டமிடாததாக இருக்க வேண்டுமா? ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் IELTS டேக்கர், இவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? ஓய்வு நேரங்களில் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலைகள் திட்டமிடாதவாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் பார்ப்போம். Welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S. Welcome to A.S. American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as Level Testing System. It is British, it is Cambridge, it is Australian government combined and conduct the examination. TOEFL, test on English, as foreign languages, American based. It checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua, Forum, DreamTech publications. We have come here to video number 161. So we have come here to a topic, quite an interesting topic. What does the topic says? It's about friends and friendship. It's about friends and friendship. Which kind of friend do you prefer? Someone who's much like you. You like to have a friend who's just has the same taste and preferences like you, or someone who's
different from you. You are a vegetarian, you like to have a friend, you know, he's a non-vegetarian. You like movies, but he likes something else, and you do certain things, he does something. You belong to a religion, he belongs to some other religion. Your favorite star is different, his favorite star is different. Your language is different, his language is different. So, do you like to have a friend who's of same qualities like you? Or do you like to have a friend of a different quality? It's quite an interesting topic, isn't it? Why? Suppose if you say, yes, I like to have a friend who's of my same character, then you have to say, why do you like such type of same type of character person as a friend? And if not, you have to say the reasons also. Compare the advantages of having these two kinds of friends. So two kinds of friends are there. One is same qualities just like you, or is 100% different quality. There's a proverb saying that. What is that? Opposite poles attract each other. Opposite poles attract each other. You know, this is the question here. So what do you like to choose? So yeah, the writer goes in for saying, life. What is life? What you're living is called life. Life becomes restricted and boring when our friends are all just like us. Life will be boring. Is it so, sir? I'm not sure. This statement, first statement, he says, life will be boring if you have a friend of your same type of character. So, for variety is the spices of life. That's what one of the proverb says. It is good to be friends with people of different, they are different from us. So the writer says it's always will be good to have friends who's completely different from us. So they may be from other cities. You may be from Chennai, he may be from Mumbai or Calcutta, or countries of different races. What do you mean by races? You may be brown Indian, he may be a Chinese, or she may be a Japanese, or one other person may be a white from British, or a red from America. So, or different from us in age. You may be 20 years and he or she may be 40 years or 50 years. That's also a type of friend. Age doesn't come here. And customs, your way of living is completely different. Hindu way of living, Indian way of living. And he may be living a life of highly westernized, like a, you know, a French or German. And culture, your culture is completely different from his culture or her culture. But their differences from us can make them all the more interesting. Just he or she belongs to some other religion, he or she just belongs to some other race, he or she has different taste and preferences. So you get a sort of attraction towards him or her. And interacting with such people has much to teach us. So he says, yes, of course, I like friends who's completely different from me. For variety of reasons. What is that? I can learn more from her or him. That's what he says in the first paragraph. So now in the present world we have a social. What is that? Social. It is called networking or whatever it is. Social sites. Can we say like that? Facebook, Twitter, then Orkut and various things. So here, coming here where we can meet different type of people. See, what's he given here as example? For example, making friendships with people from other countries. Other countries, it's not other states, other countries. What does it do? Can teach us as much about our own country and culture as about theirs. So when you befriend a friend, when you befriend a friend from a Japan country, you learn their customs and culture, just like how you learn your custom and your culture. Possibly, they do some things in a better way than we do. Maybe, when you have a friend in Japan, when Japanese, what is the speciality of Japanese? They try to protect their custom and culture. They are very traditional, even though scientifically they are well advanced. They live in a traditional way. So you can learn their tradition and we can
benefit from adapting their customs and methods. So certain things, their eating habits. You know, Chinese eat with the sticks. You can learn that. You can learn their dressing style. You can try to learn their way of life, their entertainment, how do they spend their time. So also, they may see us in ways new and unfamiliar to us. So when a Japanese, you befriend a Japanese, he'll be trying to speak in such a way that he is also completely different, you are also completely different. So the interaction and the information which passes to you and him, where you are completely different, you learn his race, his culture, and he learns your culture. So he will be highly, want to learn from you, and you also want to learn from him, so that we can learn to see ourselves from a fresh perspective. So when he asks about our culture, we tell everything in a fresh manner. You discover yourself when you are meeting a friend of a different custom and culture. You understand yourself, you understand your country, everything you see in a fresh way. So in this manner, we may come to see that our country and our culture are not quite what we had imagined. So once when you are able to differentiate from your culture to your friend's culture, whomever you have befriended, then you will be able to understand, so what's your culture is all about. Really, once again, you are going and deeply understanding and finding out. Once you are able to find out the differences between your culture and your friend's culture, this lesson can be very valuable. So in the second paragraph, he says about as the inquisitiveness, want to know more about something else, then you'll find everything new. You'll be able to understand what your culture is all about. Then coming here to the third paragraph, he also says, when two different individuals or groups interact in a friendly and tolerant fashion. Okay, what is this? See, you belong to India and he belongs to maybe Germany. So when you interact to each other, you become tolerant and he becomes tolerant. The patience, it develops. You both are likely to profit from the friendship. So he is a stranger to you and you are a stranger to him. And finally, through the interactions, either through Facebook or internet or whatever the search engine is, you become very friendly and you talk in Skype and all those things. You become so close. Then what happens? You become so patient to hear what he says, and he is also like that. So it becomes a fashion. This doesn't mean that one side must approve of everything the other side says and does. So it doesn't mean that whatever the German, your friend, he says, he may be a Christian. It doesn't mean that whatever he says is true and whatever you say is true for him also. So it doesn't mean that you have to accept, but you are tolerant enough to hear what he says. It becomes a fashion of tolerance. Differences in culture or behavior are certain to accompany differences of opinion. So here, when your culture is different from his culture, you are a Hindu, you may be a Christian or a Muslim, you may be in a very orthodox way of living, but he may have a sort of, a forward-looking view on life. So your culture and his culture, so differences are there, and obviously there will be differences of opinion. Your opinion may be different from his opinion, and tradition and behavior. So it doesn't mean that, once you befriend a friend from a different country, it doesn't mean that you have to go with them. Even though the differences are there, you accept his and he accepts his. Doesn't mean the acceptance in the sense that you have to change, but you are able to understand and respect his way of life. Now coming here to the final conclusion. However, if both parties in the relationship are prepared to exercise patience. Number one thing, when you want to acquaint or when you want to befriend a friend who is of different culture and tradition or different country, the first and foremost quality which you have to have is
patience, very important quality, and you should have open-mindedness. Means what? You have to have such a mind that you have to, you shouldn't have a narrow-mindedness, you should have a open-mindedness to just hear what he says towards each other. Then a highly profitable exchange of ideas and opinions, goods and other commodities. So once you are able to be open-mindedness, then the exchange of ideas would be good. Now second here, goods and other commodities is possible. The important principle here is to see differences in their proper perspective and avoid making minor differences into divisible issues. So here, when you speak with that person who is completely different from you, then what happens? There are chances of, differences are there, but still you are able to respect his way of life. You can understand, okay, he belongs to that particular country, that particular environment has made his way of life different from your way of life because of geographical location, because of the industrial and environmental climate. Those things made him different from you, so you are able to accept. So this is what the writer says. So the topic here is, what type of friend do you like to prefer? Same quality like you, or a friend who's completely 100% different in all ways of life? He comes from a different country, different culture, different tradition, different language. So which type of friend do you like to choose? Your type of friend or a friend who is completely different? This is the topic. So I request the I.E.L.T.S and TOEFL takers to come here. If they get a topic like this, quite an interesting topic, what would be their answer? Yes. Your friend, and she a candidate who is taking her I.E.L.T.S examination. Her name is, she has to introduce herself, tell about her qualification, which country she is going to go, what's the examination she is going to take, and tell about this topic. 2 minutes you have to speak for this topic. Hi, my name is Sindhu. I'm an I.E.L.T.S taker here. I'm planning to go to Canada in the next month. If I'm given the topic like this, I would like to go with a friend with a different views. Because if I'm having the friend with the same ideas of me, it will be boring, because for everything he will accept me. I will not know the new ideas or new culture, nothing. If I'm having a friend from the different religion or from different customs or different country, different culture, I can learn much from him. Even my country, my things will be, if it is coming from his side, I can learn much from my country, from his views. So I feel the friendliness will be more if both the parties are much open-minded, and they are more free to learn from each other. The views will be more positive, and the most positive perspectiveness will be learned from both the sides. So I feel the different, maybe the views, maybe the opinions will be different, but if they are more open-minded, they can learn much from each others. So I feel the different view, different kind of friend will be more closer to us. So we have a gentleman here who is going to US and taking his TOEFL exams. So I request him to, if he gets a topic like this, what's he going to speak about it? Good morning to everybody. I am R. Manoharan, a recently retired bank executive as a Deputy General Manager from Tamil Nadu Mercantile Bank. My qualification is M.Com MBA. I have planned to visit US next month. Today's subject is which type of friend you need
In fact, there are two types of friends are there. One friend is having same wavelength, same qualities. In all respects, he will be equal to one. That is the type, first one. Friend having similar qualities, similar way of life, similar wavelength. Second one is the friend may be from various places, some remote place, having different caste, different creed, different religion, and different lifestyle. Among this, I prefer the second one, the person who is having a different caste, creed, and custom, etc., etc. Because in the first one, the person having the same equal wavelength and same custom and everything, then you will be moving in a small circle. You may not be aware of things what are happening outside. The knowledge of the friend will be limited and restricted. In the second case, if you have friend in different tastes and different character, different quality, then you will be, when you are interacting with this friend, you may be knowing various types of knowledge pertaining to our place, our other places of our country and other places of the world, etc. For example, when I was working in a bank, I was able to transfer to anywhere in India. So I worked in Tamil Nadu, so many places, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Delhi, and Ludhiana. See, in those places, I had friends. Still, I am continuing my friendship with these people. Because of this, I am able to know what is happening in various corners of the country. This is a very positive thing, this one. See, even nowadays, for any marriage or any functions come, then we will go and attend their places and attend the function. Suppose if I have any function in my family, they will come and they will grace the function. Still I get greetings for New Year, for Diwali, from all my friends who are located in various corners of the country. See, suppose sometimes we'll be going out, once last month we had gone to Simla, where one my friend is here. That's why these are all the benefits we are getting from friends having different culture, different custom, religion, etc., etc. Dear friends, I.E.L.T.S, TOEFL. I.E.L.T.S என்றால் International English Level Testing System. சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய ஆங்கில, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இதுவும் அதே தான். ஸோ இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக ஆஸ்திரேலியன் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி இணைந்து நடத்தக்கூடியது. I.E.L.T.S TOEFL இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்களை வைத்து நீங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கும் படிப்பதற்கும் விசா பெறுவதற்கும் பயன்படுத்தலாம். 7000 நிறுவனங்கள் இந்த ஸ்கோரை ஏற்றுக்கொள்கிறது, சர்வதேச அளவிலே நிறுவனங்கள். ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகளுக்கு நீங்கள்
வந்திருக்கிறீர்கள். இந்த லிங்கோ ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 161க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தலைப்பு விச் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் டு யூ ப்ரிஃபர்னாலே 2ல் 1 தேர்ந்தெடுப்பது. எந்த வகையான நண்பனை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறாய், நண்பன் அல்லது நண்பி, ஆணோ பெண்ணோ. ஸோ someone who is much like you, உன்னை போன்று இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களுடைய நண்பனை விரும்புகிறாயா, தேர்ந்தெடுப்பாயா? someone who is different from you, உன்னை விட 100% எல்லா விஷயங்களிலும் மாறுபட்டு இருக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களுடைய ஒரு நண்பனை நீ தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறாயா? ஸோ 2 சாய்ஸ் இருக்கிறது. ஒரு சாய்ஸ் இருக்கிறது சார். என்ன 2 சாய்ஸ்? ஒன்று வந்து உன்னுடைய குணாதிசயங்களுடைய நண்பனை விரும்புகிறாயா, தேர்ந்தெடுப்பாயா? அல்லது 2 பேர் இருக்கிறார்கள், உன்னுடைய அதே குணத்தினுடைய அதே கலாச்சாரம் பண்பாடுடைய ஒரு நண்பன் இருக்கிறான், 100% உனக்கும் அவனுக்கும் பொருத்தம் என்று சொல்லுகிற போது 7 நாட்டு பொருத்தம் என்று சொல்வார்கள், அதை போன்று இருக்கிறதா? இன்னொரு நபர் இருக்கிறார், எல்லா வகையிலும் 100% வித்தியாசமானவர், அவரை நண்பராக நீ தேர்ந்தெடுப்பாயா? நாடு வேறு, மொழி வேறு, இனம் வேறு, மதம் வேறு, உடை, பாவனை, சாப்பாடு அனைத்தும் வேறுபட்டு இருக்கிறார், அந்த நண்பனை தேர்ந்தெடுப்பாயா, இல்லை ஒரே குணமுடைய நண்பனை தேர்ந்தெடுப்பாயா? இதுதான் தலைப்பு. வை எது சொன்னாலும் ஏன் என்று சொல்லி அந்த காரணத்தை சொல்ல வேண்டும். கம்பேர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹேவிங் 2 kinds ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த 2 வகையான நண்பர்களால் எது தேர்ந்தெடுத்தாயோ அந்த நண்பனுடைய அனுகூலங்களை பற்றி நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் பிகம்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அண்ட் போரிங் when our friends are all just like us. வாழ்க்கை வெறுத்துவிடும், வாழ்க்கை அலுத்து போய்விடும். நமக்கு இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நம்மளை போன்றே இருக்கிறானே, வாழ்க்கை வெறுத்துவிடும். For variety, பல வகைகளிலே விதவிதமாக. It is good to be friends with people different from us. நம்மை விட பல வகையிலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நண்பர்கள் இருக்கும் பொழுது வாழ்க்கை ருசியாக இருக்கும், சுவையாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். They may be from other cities. அவர்கள் மற்ற மாநிலத்து அல்லது நகரத்துக்காரர்களாக அல்லது மற்ற நாட்டை சேர்ந்தவராக ஒரு நண்பன் இருக்கலாம். ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸ், பல இன மக்களாக இருக்கலாம். ஒரு கருப்பினம் இனத்தவராக, சைனா இனம், மஞ்சள் நிறமுடையவர்கள், செந்நிறமுடைய பிரிட்டிஷராக இருக்கலாம். ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அஸ் இன் ஏஜ், நம்ம வயது வித்தியாசம் இருக்கலாம். எனக்கு 20, அவருக்கு 50 வயது வித்தியாசமாக இருக்கலாம். அல்லது கஸ்டம்ஸ், கலாச்சாரம், நான் உடை உடுத்தக்கூடிய உடை, அவர் உடை உடுத்தக்கூடிய உடை வித்தியாசமாக இருக்கலாம். கலாச்சாரம் பண்பாடுகள், கல்ச்சர் அது மேறுபட்டு இருக்கலாம். மதம் மாறுபட்டு இருக்கலாம், ஜாதி மாறுபட்டு இருக்கலாம். பட் தி டிஃபரன்சஸ் ஃப்ரம் us can make them all the more interesting. நம்மை விட்டு அனைத்து விஷயங்களிலும் வேறுபட்டிருக்கிறார்கள் என்று அந்த கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய தன்மை வருகிறது. மற்றைய நம்மை விட 100% வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடியவர்களிடம் பழகும் பொழுது அவர்களிடம் நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடுகள் தான் உன்னை அல்லது என்னை அவர்களின் பால் ஈர்க்கிறது. அண்ட் இன்டராக்டிங் வித் சச் பீப்புள் as much to teach us. அவர்களுடன் கலந்துரையாடல் செய்கிற பொழுது நாம் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்கிறோம். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் எதை சொல்கிறார்? நம்மை விட அனைத்து விஷயங்களிலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடியவரை நண்பராக பெறுவது அது ஒரு கல்வி என்று சொல்கிறார். பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு, மேக்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வித் பீப்புள் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரீஸ். மற்ற நாட்டு மனிதர்களிடம் நாம் நட்புறவு பாவிப்பது, வளர்த்து கொள்வது, கேன் டீச் us as much about our own country and culture as about theirs. அப்போ வெளிநாட்டு நண்பரை பற்றி நம்ம கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை அவர்களை பற்றி கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, அவர்கள் நாட்டை பற்றி கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாமும் நம் நாட்டையும் மறுபடியும் கற்றுக்கொள்கிறோம், நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையும் கற்றுக்கொள்கிறோம். பாசிபிளி they do some things in a better way than we do. அப்போ இன்னொரு நாட்டு நண்பனை பற்றி அறிந்து கொள்கிறாய், தெரிந்து கொள்கிறாய். உடனே உன் நாட்டையும் அந்த நாட்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய், உன் கலாச்சாரத்தையும் அந்த கலாச்சாரத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறாய், வேறுபாடுகளை உணர்ந்து கொள்கிறாய். அவர்களை விட நாம் சிறந்தது என்ற ஒரு உணர்வு பெறுகிறாய், அல்லது உன்னை விட அவர்கள் சிறந்தது என்ற ஒரு உணர்வு பெறுகிறாய். And we can benefit from adapting their customs and methods. சில விஷயங்களிலே அவர்கள் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்களை நீ கற்றுக்கொள்ளலாம். சைனாக்காரர்கள் குச்சியிலே சாப்பிடும் ஒரு உணவு முறையை கற்றுக்கொள்ளலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அனுபவ ரீதியாக சுவையாக இருக்கும். அவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சில பழக்க வழக்கங்களை, உடை உடுத்தக்கூடிய விஷயங்களிலே
கற்றுக்கொள்ளலாம். Also they may be see us in ways new and unfamiliar to us. அவர்கள் நம்முடன் பழகும் பொழுது அவர்கள் வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறையிலே பழகுவார்கள். அதுவும் நமக்கு புதுமையாக இருக்கும், இனிமையாக இருக்கும். So that we can learn to see ourselves from a fresh perspective. அவர்கள் நம்மளுடன் புதிய அளவிலே பழகும் பொழுது நாம் நம்மைவே புதிய கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறோம். In this manner we may come to see that our country and our culture are not quite what we had imagined. அவர்கள் புதிய அந்நிய நாட்டவர், அந்நிய கலாச்சாரம் பண்பாடுடையவர், அந்நிய மதத்தினர். அவர்களுடன் பழகும் பொழுது உன்னுடைய மதத்தையும் உன்னுடைய நாட்டையும் உன்னுடைய கலாச்சாரத்தையும் உன்னுடைய பண்பாடுகளையும் புதுமையாக பார்க்கிறாய். So this lesson can be very valuable. இந்த பாடம் மதிப்புமிக்க பாடம். So அடுத்ததாக, when two different individuals or groups interact in a friendly and tolerant fashion, இரண்டு நபர்கள், எதிரெதிர் அணியினர், வேறு வேறு நாட்டைச் சேர்ந்தவர், வேறு வேறு மதத்தைச் சேர்ந்தவர் சந்திக்கும் பொழுது, அங்கே நட்புறவுடன் இருக்க வேண்டும் என்று பழகும் பொழுது அந்த பொறுமை கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு இந்தியனும் பாகிஸ்தானும் பழக வேண்டும் என்றால் இவனும் அவனும் முதல் தேவை பொறுமை. அது ஒரு நாகரிகம், பொறுமை என்ற நாகரிகம் அவர்களுக்கு வந்தாக வேண்டும். Both are likely to profit from the friendship. இரண்டு நபர்களும் அதன் மூலம் லாபம் அடையக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். தென் கொரியா வடகொரியாவாகட்டும், இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனியர்களாகட்டும், இந்தியா பாகிஸ்தானியர்களாகட்டும், இந்த சண்டையிடக்கூடிய நாடுகளிலிருந்து இரண்டு நபர்கள் சேர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிற பொழுது அங்கே பொறுமை அவசியம். This doesn't mean that one side must approve of everything the other side says and does. ஒரு இன்னொரு நாட்டினருடன் பழகும் பொழுது அந்த நாட்டினுடைய கொள்கை, கோட்பாடுகள், கலாச்சாரம், பண்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. அல்லது அவர்கள் உன்னுடைய கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அல்லது நீ அவர்களுடைய கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ என்ற அவசியம் கிடையாது. Differences in culture or behavior are certain to accompany differences of opinion. கண்டிப்பாக அவர்கள் வேறு மதம், நீ வேறு மதம், அவர்கள் பண்பாடு வேறு, உன் பண்பாடு வேறு. ஆக அங்கே எண்ணங்கள் வேறுபடும், ஒப்பீனியன், சிந்தனைகள், உன்னுடைய சிந்தனைகள் வேறுபட்டே இருக்க வேண்டும். ட்ரெடிஷன், கலாச்சாரம் வேறுபடும், பிஹேவியர், நடத்தை கண்டிப்பாக வேறுபடும். வேறுபாட்டிலே ஒற்றுமையை காண்பதுதான் இந்த 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 நட்பு மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பாடம். ஸோ அடுத்ததாக இறுதியாக, however, எப்படி எனினும், if both parties in the relationship are prepared to exercise patience and open-mindedness towards each other, அப்போ இரண்டு அணியினர், எதிர் அணியினர் நண்பர்களாக வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அவர்கள் தாங்களே தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். என்ன தயார்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்? பொறுமை, ஓப்பன் மைண்டட்னஸ்னா திறந்த மனப்பான்மையுடன் எதிரணி என்ன சொல்கிறார்கள் என்று கேட்போம், பேச நினைப்போம் என்று அந்த ஒரு தயாரித்தல் வேண்டும் மனதளவிலே. Then a highly profitable exchange of ideas and opinions. அப்பொழுது அந்த மனநிலையிலே செல்லும் பொழுது அதிக அளவிலே பரஸ்பர கருத்துக்கள் பரிமாறப்படும், பரஸ்பர எண்ணங்கள் பரிமாறப்படும். Goods and other commodities is possible. So the important principle here is this, to see the differences in their proper perspective. ஆக இது மிக மிக முக்கியமானது. வேறு நாடு அவர்கள் கண்ணோட்டத்திலே நம்மை நாம் பார்க்க வேண்டும், நம் கண்ணோட்டத்தில் அவர்கள் பார்க்கிற பொழுது வித்தியாசங்கள் மறைந்துவிடும். Into divisible is making minor differences into divisible issues. So சிறு விஷயங்கள் பெரிய பிரச்சனைகள் ஆகாது. அது அந்த வேறுபாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த தன்மை, மனப்பக்குவத்தை அடைகிறாய். ஸோ நண்பர்களே, ஒரே எண்ணம் குணமுடைய நண்பர்கள் தேர்ந்தெடுப்பாயா, இல்லை பல வேறுபாட்டுடைய இன மக்களை விரும்புவாயா, நண்பனை விரும்புவாயா? இதுதான் தலைப்பு. ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் தன்னை விடுத்து எல்லா வகையிலும் வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய நண்பனை தேர்ந்தெடுக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு கவர்ந்திழுத்தல் உருவாகும். அங்கே ஒரு 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 அனைத்து விஷயங்களையும் புதிய கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை பெறுகிறாய். மற்றவர்களுடைய கலாச்சாரம், பண்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை அடைகிறாய். திறந்த மனதுடன், திறந்த ஒரு எண்ணத்துடன் அவர்களை சந்திக்கக்கூடிய, பரிமாறக்கூடிய விஷயங்கள் இவை அனைத்தும் ஆர்வமுடையதாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம்.
and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S. International English as level testing system. TOEFL test on English as a foreign language. So both these examinations are conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. These examinations are conducted all around the world. So the score which you get, you can go to a country where their first language is English or English speaking countries. You can get a job, you can go for studies and for various visa in nearly 7,000 international organizations accept these IELTS and TOEFL score. So coming here, we have come here to the writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech publications. We have come here to the video number 162. Dear friends, you get a topic like this, how you are going to speak. You get a topic like this, how you are going to write an essay. See the topic clearly. This is an IELTS task 2. In writing and in speaking, you get these type of topics. See the topic, what's it given here? Some people, not every people, some people enjoy fresh experiences and change in their lives. Some people enjoy means feel happy, fresh experiences, new type of things, not the old ones. Fresh experiences, not the old experiences, repeated experiences, fresh experiences. Read the topic very clearly. And change in their lives. They love to have changes in their lives. They don't want to stick in the same way of life. They want changes in their lives. So the topic here is fresh experiences and change in life. Some people prefer. Hope you are able to understand. Other people, that is some people, other people prefer what they already know. So these type of people, second type of people, they prefer experiences of what already they knew and not to like changes in their life. These people, they don't want changes in food style, dressing style, entertainment, in job. They don't want change. So first type of person, everything they want change. They want new experiences. Second type of people, they don't want to have changes. They want to stick on to their own tradition, culture, religion, way of life, entertainment, same thing. Hope you are able to understand. Compare these two attitudes. Which do you favor and why? So you have to choose either one. What are the two things, options? One is new taste and new preferences, a new experience and changes in lives. This is one type of people. And one other type of people, no changes. Same way of life. This is what I want. I'm a traditional, I'm a cultural oriented, I'm religious oriented, I'm not ready to accept changes. So which do you favor? Hope you're able to understand the question. Are you clear about it? Are you clear about it? Yes, sir. Now, coming here to the first paragraph, what the first paragraph says, new experiences can be enjoyable. New experiences can be enjoyable. What do you mean by that? You're not eaten mutton, so eat mutton, you enjoy. You're not seen Taj Mahal, see. You're not flown in an aeroplane, fly in an aeroplane, it's a new experience. You are not swum in the ocean, you swim in the ocean. So new experiences are enjoyable, especially if they involve travel to places never visited. I've never visited to US. I visit USA. It's a new experience. I enjoy. Or exciting activities. What do you mean by exciting activities? Swimming, diving, skydiving. Sometimes it can be fun just to get off the subway at a randomly chosen station. You go by train, sir. Suddenly you get down in a railway station and you just randomly just walk on and see what is that neighborhood,
You travel. In Andhra, you don't know anybody. You're taking a train to Mumbai. On the way, Andhra Pradesh, you just get out on a railway station, just walk around. So it is something new. You don't know anything. One may discover a market. First time you may see a market there. First time you may see a store there. First time you may see a park there, whose existence one have never suspected. So something new, something which you have not seen. Hope you are able to get it. Now coming here to the first paragraph. So the author says, new experiences. That's what people are going for. Then he says, enjoying such experiences now and then is one thing. Once in a while experiencing is okay, he says. The author says, once in a while changes is fine. But seeking them out on a frequent or even compulsive basis is something else again. Once in a while changes is okay. But daily you want to have changes. Yearly you want to have 5 changes, 10 changes, 20 changes. There the problem arises, he says. Once in a while okay, but continuous and compulsive and consistently you want changes. Then the problem happens, he says. Forever running in quest. In quest means what? Search of new experiences. So, you are in search of, always in search of new experiences. That's a problem. Is a sign that something is wrong with an individual. Always I want to have new experience. Always I want to have change in my life. So I am searching. Then what happens? Something wrong with me mentally or something wrong with me. So I am not happy with myself. I am not making others also happy who are related to me. Either my father, brother, sister, wife or son or daughter, whoever it is. So always I am in search of something new. Then what happens? Something wrong with me. That's what he says. The person is never satisfied with his or her present environment and maybe seeking an ideal. So a person always searching for a new environment, new business, new job, new experiences. What happens? He keeps on searching. He is searching for an ideal means what? Good setting that doesn't exist. So he says Mumbai life is good. He goes to Mumbai. Mumbai life is not there. Then he says Delhi. Delhi is not satisfied. America, not satisfied. He comes to London, still not satisfied. Till he thinks, okay, let me come to Chennai back once again. Still he is not satisfied. Satisfaction never happens when there is constant lingering of the need for change is there. You can never experience that. Then coming here, this is not an advisable way to live. This is not a good way to live. Always changes 24 hours. No. Because no place is ever ideal in all respects. In all respects, no place is the best place. Whether you are in Chennai, you go to Mumbai, Mumbai also they have problem. You go to Delhi, Delhi there will be a problem. You go to US, US also will have problem. So when you keep on thinking, changing, which is ideal environment, you don't find. Keep on going and you be unrest in your life. It is best to find one reasonably suitable spot. Okay, you can choose one spot. Think. Okay, I choose Mumbai. You choose the place Mumbai. Then settle down, live there. And spend most of one's time there. Spend most of the time in Mumbai. An endless pursuit of the new, however, is apt to become nothing more than exercise in disappointment. So, this is one thing. Mumbai you selected, you stay there, you live there. Okay, think a lot about it and choose a place. But when you keep on searching, you are searching in disappointment as each new place turns out to have its drawbacks. But if you keep on saying Delhi, Calcutta, then America, once you think about Mumbai and you settle there, once again if you find problem, you want to move some other place, there also some problem, there also you move another place. So, disappointment keeps on coming and you cannot find an ideal place.
So coming here to the final conclusion, the same principle, not only in place, now yes, so far used the place. Now the same principle, this principle is applicable. Find one place and settle there. So he says, find one place and settle there. Applies to other activities as well. Other activities as well means what? You are trying to find a life partner. There was a gentleman who came here. His age is almost 35. He is working in an American company. In America, he is earning a lot of money. He came to Chennai. He was searching for a girl. And he told, in his life, he has an Hindu way of life. You go there and find out a girl. And in tradition and culture and caste and religion, everything comes. He has seen so far 100 girls. None of the girls he is satisfied. Keeps on searching, searching, searching. Either he says she is dark or tall or uneducated, educated, rich or unrich or religion, caste. So keeps on searching, searching, searching. He is almost half old man, but still he is not married. So when you think, choose and select, stick on to that. And you try to find all those things in her or him, in that Chennai, or you select a place, Chennai, think it is a heaven, and try to find out. And once you're settled there, you'll be peaceful. That's what he says. Reading a wide variety of books can be enjoyable, but there is no reason to read everything on the shelves. See, watching movies is fine. You like to watch movies. Okay, this actor, that movie is better, this movie I have better. You keep on watching. How many movies can you watch? Per year in Tamil Nadu alone, 250 movies. Hollywood, 1,000 movies. Mumbai, 1,000 movies. How many movies can you see? You want to change. Stick on to one thing and be with that, satisfied with that. Same way, books. How many books can you read? Thousands of books are coming. How many papers you can read? A lot of papers. How many televisions you can see? Just get fixed on with Vijay TV or Sun TV, either one TV. If you want to watch all the TV, then what happens? You want to change. Nothing you can gain much. So, from reference books to romance novels. So, novels you want to read, okay? Then what else? What are the books? Reference books, novel books, thriller books, magician books. Lot many books are there. So it's better to become familiar with the new, enjoyable and satisfying things. So select one thing, enjoy and be satisfied, than to fit endlessly from topic to topic or place to place, or never satisfied and never at rest. So once you start, keep searching, searching, searching. Even if you get an ideal thing, you will find some mistakes. When you look certain things with a mistakable eye, with the mistakes in your eye, then it looks odd. Then you are not satisfied. So when your mind is programmed in such a way that you're not, you try to find fault, you keep on finding fault. And there is no end for that. So you make your life miserable, and you make your friend's life miserable, or your relatives' lives miserable. Hope you are able to understand this topic. So the topic here is, some people enjoy fresh experiences, and they want change in their life. Some people prefer to stick on to the same thing, and they don't want to have changes in their lives. So if you get a question like this, what would be your reply? I request the gentleman who is going to USA to come here and present himself, introduce himself and say, changes, is it more essential? Some people want changes, changes, changes. They are back of changes. Some people are quite satisfied with what they have. Which choice do you prefer? Yes. Here we have a gentleman who's going to US. He has already been to US and is going the second time or third time. So I think so, second time or third time, isn't it? It's the fourth time he's going, but he takes this examination also, TOEFL, just to have a mental satisfaction. So if he gets a topic like this, what's he going to speak? Changes. People always long for changes. Some people, they're not satisfied at all. They need new experiences.
And there are people who are satisfied, contented, and they choose after a long search, and they stick on to that, whether it is right or wrong. They make their mind stick to whatever they have chosen. Okay, if he gets a topic like this, what's he going to speak? Yes. Good evening. I am R. Manovaran, executive of a private sector bank, recently retired. I have planned to go to US next month. Today's the topic is whether changes in life is good for oneself or stick on to a lifestyle in throughout their life. Which one is better? Regarding the changes, if any man wants to make changes in their living style and everything, then the matter will not end to a particular point. It will be continuously changing, then take place. Therefore, see, actually, you will not be comfortable at any point of time. You will not be comfortable in his life. His mind also will not be steady. Suppose if he chooses one place or one item, then if he prefers another one, then he will be finding it difficult to run a life. This way of life will become miserable to him. That's why I suggest the second one, stick on to a single way of life. Single way of life means stick on to the particular way of life continuously forever. Subject to that, provided if any one or two items comes, then they can choose those items, one or two items, for a change. By this, he will get satisfaction in his life, and he will lead a comfortable and satisfactory life in his life. For example, nowadays in IT field and bank fields, officers, executives in these fields are wanting to change their job continuously. See, I know one man, he changes his job 4 times in a year. Another man, bank executive, he has changed his job around 4 or 5 times within a period of 3 years. He will not find satisfaction through these changes, this one. Actually, he will become complicated. He will invite complication in his life, and his life will become miserable. That's why I prefer the one part of way of life is way of living is better as far as myself is concerned. நண்பர்களே, உங்களை IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL I.E.L.T.S என்று சொல்லும் பொழுது இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம், சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கில பரீட்சை. இதன் மதிப்பெண்கள் மூலமாக வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு படிப்பதற்கு செல்வதற்கு உபயோகமாக இருக்கும். இங்கே தலைப்பு ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இன் ஸ்கில்ஸ். எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள், லிங்குவா, ஃபாரம், ட்ரீம்டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 162க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். தலைப்பு, இதை போன்று தலைப்பு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுத வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் குறைந்தது 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். தலைப்பை பாருங்கள். சம் பீப்புள், சில மனிதர்கள், அனைத்து மனிதர்களும் அல்ல, சில மனிதர்கள் என்ஜாய், அனுபவிக்கிறார்கள். ஃப்ரெஷ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்றால் என்ன? புது புது அனுபவங்கள். ஸோ ஒரு சில பேர் அனுபவிக்கிறார்கள் புதிய அனுபவங்கள். அண்ட் சேஞ்ச் இன் தேர் லைஃப்ஸ், அவர்கள் வாழ்க்கையிலே பல மாற்றங்கள் வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
other people, மற்றைய மக்கள் prefer, விரும்புகிறார்கள், what they already know, ஏற்கனவே என்ன தெரியுமோ, ஏற்கனவே என்ன வைத்திருந்தார்களோ, ஏற்கனவே எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, ஏற்கனவே அவர்கள் இருந்த வீடு வாசல் அந்த இடம், அதை not to like changes in the life, வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் வேண்டாம். ஸோ மனிதன், ஒரு சில மனிதர்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள், ஒரு சில மனிதர்கள் மாற்றத்தை விரும்புவதில்லை. தலைப்பை புரிந்து கொண்டீர்களா? ஸோ இதில் compare these two attitudes, இந்த ரெண்டு கண்ணோட்டத்தையும் பார்த்து which do you favor and why, எதை நீ தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? மனிதன் மாற வேண்டுமா? புதிய புதிய அனுபவங்கள் வேண்டுமா? அதே விஷயத்துடன் வாழ வேண்டுவதை விரும்புகிறானா? எந்த வகையான மனிதன் நீ? attitude. So new experience can be enjoyable. புதிய புதிய அனுபவங்கள் பிரமாதமாக இருக்கும், அனுபவிக்கக்கூடிய விதமாக இருக்கும். especially if they involve travel to places, பொதுவாகவே புது புது இடங்களை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். never visited before, இதற்கு முன்னாடி பார்த்ததில்லை, தாஜ்மஹாலை பார்த்ததில்லை, பிரமிட்ஸை பார்த்ததில்லை, ஹிமாலய மலைகளை பார்த்ததில்லை, பார்க்க ஆசை. பார்க்கும் பொழுது ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ், எக்ஸைட்டிங் என்றால் என்ன? புத்துணர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயங்கள், செயல்பாடுகள். டென்னிஸ் விம்பிள்டனிலே பார்த்ததில்லை, பார்த்தால் மகிழ்ச்சி. ஒரு ஒலிம்பிக்கை பார்த்ததில்லை, சென்று பார்க்கும் பொழுது பிரமாதமாக இருக்கும். ஒரு கார் ரேசிங், பைக் ரேசிங் பார்த்ததில்லை, பார்த்தால் பிரமாதமாக இருக்கும். sometimes it can be fun just to get off the subway at a randomly chosen station. இங்கிருந்து மும்பைக்கு ட்ரெயினில் போக வேண்டும், போகக்கூடிய ட்ரெயினிலே நடுவில் எந்த நிலையம், ரயில் நிலையம் வந்தால் திடீரென்று இறங்கி அங்கே எங்கே பார்க்கிறீர்கள், புது கடைகள், புது வீடுகள், புது மக்கள், எல்லாம் புது மொழி பேசக்கூடியவர்கள், ஆச்சரியமாக இருக்கும். And see what is that neighborhood. One may discover a market, புதிய சந்தை, புதிய ஸ்டோர், a park whose existence one have never suspected. So இந்த மாதிரி தேடல், ஆசை இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். அடுத்த பத்தியிலே இந்த கட்டுரையாளர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? enjoying such experience now and then is one thing. ஏதோ ஒரு சில நேரங்களிலே அந்த மாற்றம் அவசியம்தான், பார்ப்போம். பட் சீக்கிங் தேம் அவுட் ஆன் ஏ ஃப்ரீக்வெண்ட், தொடர்ச்சியாக எனக்கு மாற்றங்கள் வேண்டும், தொடர்ச்சியாக எனக்கு புது புது அனுபவங்கள் வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய எண்ணம், ஆர் ஈவன் கம்பல்சிவ் பேசிஸ் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் அகெயின். கண்டிப்பாக கம்பல்சிவ், கண்டிப்பாக எனக்கு புது புது மாற்றங்கள் வேண்டும், கண்டிப்பாக எனக்கு புது புது அனுபவங்கள் வேண்டும், கண்டிப்பாக எனக்கு தினமும் மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், ஒரே மனிதனாக இல்லாமல் தினமும் மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று அந்த கம்பல்சிவ் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது பாருங்கள், அதுதான் பிரச்சனை. forever running in a quest of new experience. forever என்றால் என்ன? எப்பொழுதும். ரன்னிங் என்றால் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். இன் குவெஸ்ட் என்றால் என்ன? தேடுதல். நியூ எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்றால் என்ன? புதிய அனுபவத்தை தேடிக்கொண்டே அலைகிறான் மனிதன். ஒரு சில பேர் இஸ் ஏ சைன், அது ஒரு அடையாளம், தட் சம்திங் இஸ் ராங் வித் அன் இண்டிவிஜுவல். அங்கே அவனிடம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, அங்கு அவனிடம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு குறைபாடுகள் இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள். அவன் ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர்கிட்ட செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறான். திருப்தி கிடையாது, தேடல். ஆங்கிலத்திலே ஃபாஸ்டீடியஸ் பர்சன் என்று சொல்வார்கள். திருப்தி அடையாத மனிதன், ஃபாஸ்டீடியஸ் பர்சன். என்ன சாப்பிட்டாலும் பத்தாது, புதிய புதிய சாப்பிட்டே இருக்க வேண்டும். என்ன உடை கொடுத்தாலும் பிடிக்காது, புதிய புதிய உடைகள் வாங்கி கொண்டே இருக்கணும். என்ன பணம் சம்பாதித்தாலும் திருப்தி இருக்காது, ராத்திரியும் பகலுமாக புதிய புதிய பணம், புதிய புதிய தொழில்கள் அமைக்க வேண்டும் என்று வெறித்தனமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். இது நல்லதா கெட்டதா? So the person is never satisfied with his or her present environment. இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை, இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய குடும்பத்தார், இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய கார், வாகனம், சொத்து, வீடு, வாசல், ஊர், இவைகளுடன் அவன் திருப்தி அடைந்து விடுவதில்லை, அலைகிறான் புதிய புதியதற்கு. இங்கே அவன் மனோரீதியாக ஏதோ ஒரு பாதிப்புக்குள்ளாகப்பட்டிருக்கிறான் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். and maybe seeking an ideal. அவன் எதை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான்? ஐடியல் என்றால் என்ன? பிரமாதமாக இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று. செட்டிங் தட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட், அது இல்லை.
சொர்க்கத்தை தேடுகிறேன் தேடுகிறேன் என்று சொல்கிறார். சொர்க்கத்திற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கிறான். அங்கே இந்திரனும் ரம்பையும் ஊர்வசி மேனகாவும் ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடியதா இடம்தான் சொர்க்கம் என்று, ஐடியல் சரியான உகந்தது என்று சொல்கிறான். தேடிக்கொண்டிருக்கிறான், பூலோகத்தில் இல்லாத ஒன்றை தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். So this is not an advisable way to live. இது ஒரு அறிவுறுத்தக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறை கிடையாது. Because no place is ever ideal in all respects. உலகத்தில் எந்த ஒரு இடம் பிரச்சனை இல்லாத இடம் இல்லை, எந்த ஒரு மனிதனும் பிரச்சனை இல்லாத மனிதன் இல்லை, எந்த ஒரு தொழிலும் நிம்மதியான தொழில் அல்ல, எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. ஸோ ஐடியல் என்பது இல்லை. ஐடியல் என்றால் என்ன, இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், இல்லை, கிடையாது. இட் இஸ் பெஸ்ட் டு ஃபைண்ட் ஒன் ரீசனபிளி சூட்டபிள் ஸ்பாட். ஒரு நல்ல ஊரை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள், ஒரு நல்ல வீட்டை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள், செட்டில் டவுன், அங்கே உட்கார், and spend most of one's time there. அங்கே அநேக நேரத்தை செலவழி. An endless pursuit of the new, however, is apt to become nothing more than exercise in disappointment. ஒரு இடத்தை பார், தேர்ந்தெடு, அங்கே உன் நேர காலத்தை செலவிடு, அங்கே நீ எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த ஐடியல் சிச்சுவேஷன் அங்கே தோன்றும். An endless pursuit, முடிவில்லாத துரத்தல், of the new, புதியதுக்காக தேடுகிறாய், துரத்துகிறாய். However, எப்படி எனினும் is apt to become nothing more than exercise in disappointment. அது ஏமாற்றத்தினுடைய ஒரு பயிற்சியாகத்தான் முடிந்துவிடும். அது ஏமாற்றத்தினுடைய எக்ஸசைஸ் என்றால் என்ன, பயிற்சி. அப்ப ஏமாற்றத்திற்கு ஒரு பயிற்சி, அதுதான் தேடல். இப்படித்தான் இருக்கும் என்று. So as each new place turns out to have its own drawbacks. புதிய புதிய இடத்திற்கு செல்கிறாய், புதிய புதிய இடத்துக்கு அங்கே அங்கே குறைபாடுகள் இருக்கிறது. மனைவி சரியில்லை, விவாகரத்து செய்கிறாய், அடுத்த மனைவி அங்கேயும் குறை, அடுத்தது அடுத்தது அடுத்தது. ஒரே மனைவி அல்லது ஒரே கணவனிடம் நீ ஆசைப்படுகிற எண்ணம் குணங்களை பார், நேர காலத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணு, கொள்முதல் பண்ணு. அங்கே நீ எதிர்பார்க்கிற அந்த எதிர்பார்ப்புகள் அவளிடமோ அவனிடமோ இருந்து கிடைக்கும். There is no ideal partners. 26 வயசுல ஜாதகம் பார்க்கிறார்கள், இதுவும் பொருத்தம் கிடையவே கிடையாது. பொருத்தம் அது காலங்கள், கமிட்மெண்ட் ஆஃப் டைம். அதே மாதிரி புதிய வீடு, அந்த வீட்டில் எல்லாம் சந்தோஷம் அடைய முடியாது, அதுக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டைம். அங்கே தான் நீண்ட காலம் அங்கே இருக்கிற பொழுதுதான் அங்கே நீ எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த ஐடியல் என்று சொல்லக்கூடிய இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த குணாதிசயங்கள் வெளிப்படும். ஸோ this same principle, இதே தேடுகிறான், இடத்தை தேடுகிறான். Find one place and settle there. ஒரு இடத்தை பார்த்து அங்கே நிம்மதியாக இருந்துவிடு. Applies to other activities as well. மற்ற செயல்பாடுகளுக்கும் அது உகந்ததாக இருக்கிறது. அது மனைவியாக இருக்கட்டும், வேலையாக இருக்கட்டும். இந்த வேலை சரியில்லை, அடுத்த வேலை அங்கேயும் சரியில்லை, அடுத்து அதுவும் சரியில்லை, போய்கொண்டே இருக்கிறான். ஸோ இந்த மாற்றங்கள் வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவனுடைய அந்த மனதிலே அது இடத்திற்கு மட்டுமல்ல, அனைத்து விஷயத்திலேயும் அவன் மாற்றங்களை எதிர்பார்த்து கொண்டே இருப்பான். Reading a wide variety of books can be enjoyable. பல வகையான புஸ்தகங்களை படிப்பது நல்லதுதான். ஒரு ஜெயகாந்தனுடைய புஸ்தகம், ரமணிச்சந்திரனுடைய நாவல்ஸ், ஒரு சிட்னி ஷெல்டன், ஒரு ஹெரால்ட் ராபின்ஸ், ஒரு அயன் ரேண்ட் நாவல்கள் வெரைட்டிஸில் படிப்பது நல்லதான். ஒரு ஹாரர் நாவல், ஒரு ரொமான்டிக் நாவல், ஒரு காமெடி நாவல் படிப்பது நல்லதுதான். பட் there is no reason to read everything on the shelves. அதற்காக அந்த புஸ்தக கடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து புஸ்தகங்களையும் படிப்பது என்பது இயலாத காரியம். From references books to romance novel. ரெஃபரன்ஸ் என்றால் என்ன, ரெஃபரன்ஸ் புஸ்தகம் கொடுத்திருப்பார்கள், ரொமான்ஸ் புக் அனைத்து புஸ்தகத்திலையும் படிக்க முடியாது. So it is better to become familiar with a new enjoyable. ஏதோ ஒன்று அதை எடுத்து அனுபவி. எல்லாத்தையும் படிக்க வேண்டும், எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டும், ஏதும் ஒன்றிலும் கூட நீ எக்ஸ்பர்ட் ஆக முடியாது. ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ் பட் மாஸ்டர் ஆஃப் நன் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே. ஸோ அடுத்தது சாட்டிஸ்ஃபைங் இட் இஸ் பெட்டர் டு பிகம் ஃபெமிலியர் வித் நியூ என்ஜாயபிள் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைங் திங்ஸ் தேன் டு ஃபிட் எண்ட்லெஸ்லி ஃப்ரம் டாபிக் டு டாபிக். ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துப்பார், புரட்டிப்பார், படித்துப்பார், அனுபவித்துப்பார், ரசித்துப்பார்,
புதிய புதிய அனைத்து புஸ்தகத்தையும் படிக்க வேண்டும் என்று நீ நினைத்தால் அது முடியாத காரியம். ஆர் பிளேஸ் டு பிளேஸ், அல்லது இடம், ஏதோ ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கொள். சென்னை, மும்பை, டெல்லி, கல்கத்தா, அமெரிக்கா, பிரான்ஸ், அப்படி போய்கொண்டே இருக்கும். அது முடிவே கிடையாது. கிராமத்திலே ஏதோ ஒரு இடத்தை கூட தேர்ந்து அங்கேயே நீ அனைத்தையும் பார்க்கலாம். நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் நெவர் அட் ரெஸ்ட். அப்போ மாற்றம் வேண்டும், எப்பொழுதும் தொடர்ச்சியாக வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைட், அவர்கள் எப்பொழுதும் திருப்தி அடைந்தவர்களாக இருக்க முடியாது. நெவர் அட் ரெஸ்ட், அவர்கள் எப்பொழுதும் ஓய்வு பெற்றவர்களாக இருக்க முடியாது. அலைந்து கொண்டே இருப்பார்கள், மனவேதனை அடைந்து கொண்டே இருப்பார்கள், நிம்மதியோடு இருக்க மாட்டார்கள். ஸோ இந்த கட்டுரை தலைப்பு, சில மனிதர்கள் புதிய புதிய அனுபவத்தை, புதிய புதிய விஷயங்கள் தேவை என்று அலைந்து கொண்டிருப்பார்கள். ஒரு சிலர் வேண்டாம் மாற்றங்கள், போதும் அந்த பழமையே என்று நினைத்து அதிலே சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள். நீ எந்த வகையான, இந்த 2 வகையான மனிதர்களில் எந்த வகையான மனிதரை நீ ஆதரிக்கிறாய்? எதை ஆதரிக்கிறாயோ அதற்கான காரணம், விளக்கங்களை கூறி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் கட்டுரைகளை பார்ப்போம். I.E.L.T.S International English as level testing system, TOEFL test on English as foreign language. Both these examinations are conducted all around the world to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So here, I.E.L.T.S is British, Australian and Cambridge University joined together and conduct the examination. TOEFL, it is an American government which conducts the examination. So through the marks which you score, you can go to an English-speaking country like America or Canada and join in a job, or you can do your studies further over there. And coming here, these are the reading, writing and speaking skill development class. We have taken these essays from Lingua, Forum, DreamTech publications. And video number is 163. The topic goes like this. If I get a topic like this, in your speaking or in writing skills or speaking, you have to speak for 2 minutes. And based on your topic, there will be a discussion also between the examiner. In writing, you have to write almost minimum of 250 words. See the topic here. Some people think first impression of an individual's character are usually correct, right? Some people say, isn't it? If I see that fellow, I can understand his character. If I see him, I can judge his character. If I speak to him only once, I can tell who he is or what she is. First impression, can you judge a person? In Hinduism, there is a tradition. A boy wants to marry a girl. So the boy goes and looks at the girl. Only one look, that's all. She or he will bring a coffee. All the relatives will be there. So the boy who wants to marry the girl goes to the girl's home. He sits there and she comes there. Just by looking, only 1 minute, entire judgment should happen. He has to decide and she has to decide for lifelong. Is it possible? Can by just seeing a girl, can you judge her character? Can you judge whether she will be suitable or he will be? And the girl should agree by seeing the boy, just seeing the face. And how can they judge? In a Tamil Nadu tradition and culture, this is one thing. By a boy and a girl who is going to live for lifelong, 50 years or 60 years, just by seeing only once, they have to decide their life partner. So this is one thing. Other people hesitate to judge a person on first meeting. Just by first time seeing him or her, I cannot judge him. I don't know what is his character just by seeing him, just by talking him only with only once. How can I judge him? It is not at all possible, some people say. Because they think first impressions are misleading. Sometimes first impressions are misleading. They try to cheat you to be impressive. They try to show that they are something else, but they are something else. So compare these two options. What view do you support? Use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you are able to understand the question. Some people say, first impression you can judge a person. Some people say, no, first impression is not at all enough. It's impossible to judge if a person
the first impression or first view, it may be misleading. So where do you stand? Which side do you go for? What do you prefer? What is your choice? Do you prefer to select the topic saying that, yes, by seeing the first impression, you can judge a person? Or you want to go in for saying that, no, first impression is not at all a good indicator for judging a person's character. You have to choose. If you choose whatever it is, you have to say the reasons and examples to explain your answer. Hope you're able to get it. Are you clear about it? Yeah. Coming sure. It's true that one's first encounter with a person, encounter means what? First time you're meeting somebody, reveals means tells much about that person. It's true, when you encounter first time a person, it reveals about that person what they are, such as his or her level of education. First time you're meeting and speaking, you speak, he speaks in a hi-fi English, and all those things are Hindi, whatever it is about science and machines and arts and paintings. It shows that he's a literate person, he's an educated person. Concern for grooming, the way he dresses or way he behaves, the mannerism grooms show that how good he was brought up. When first time you see him, his taste in clothing, he may be wearing a modern dress. He or she may be coming in jeans and t-shirt, or he may be coming in a good, wonderful coat and suit. And food in the dining table, the way he eats, it shows how is dressing manners and eating manners. Eating manners means what? The etiquettes, it is called, how good it is. And state of health, when you see him, you can see him. Is he a couch potato, fat guy or a girl, or a person who's well exercised and keep himself fit and healthy? Still, it's a mistake to judge a person entirely on the basis of first impression. Oh, see, first time when you see, you can find out the person's a bit of education level, bit of his etiquettes, table manners, dressing manners. First impression, you can get an idea, but entirely you cannot judge him at the first way you speak or first encounter, or only partial. You can just partially you can judge, and therefore may be misleading. It may be a misleading first impression, right? You cannot judge a person by just encountering only once. Maybe partly you can understand a person, but not fully. You cannot understand him exactly what he is, what's going on in his mind, how emotionally strong or weak, what's he, what he appreciates and what he disappreciates. You are not clear about what they are. Okay. For example, so first impression, you cannot judge a person. For example, imagine that you have met a certain man for the first time. He just asks you to go for an imagination. Imagine you met a person for the first time. He is very tall. The man is very tall, imagine. And unattractive, doesn't look good. And comes from a remote rural area. You first met a man, he's tall, he's unattractive, he comes from a rural area, the way he does, and once described as the original gorilla. He looks like a gorilla. Who's that person? He has had less than a year of schooling. Entire life, only 1 year he went to school. And suffers from depression. Depression means what? Mental depression. And he has failed in business. He started his business, it also went for a failure. And has been defeated in elections for public office. He stood for election, he lost the election. A person who looks unattractive, uneducated, who looks like a gorilla, he failed in business, depression. Would such a man ever succeed? Will ever a man be successful like him? Yes, he did. He became successful. This is Abraham Lincoln, the 16th President of United States of America. Abraham Lincoln. Unattractive, doesn't look good, but that man was able to
be the president of America. He is the person who is able to remove the slavery from America. That is the South Americans, the Afro-Americans are from people who coming from Africa. They were kept as slaves in America. So he removed the practice of slavery in America, Abraham Lincoln. So just by seeing him, you cannot judge what type of person he is or she is. So next, coming here to the next paragraph, consider also the following women. A women also, one of the women, shy and reclusive. What do you mean by reclusive, sir? Anybody? Always being alone, like a Swamiji, like a saint, like a priest. Not moving with others, shy and reclusive. She spends most of her time at home, and in fact seldom means rarely leaves her home. She never leaves her home. She is very reclusive. She never married. She has a highly active imagination, always thinking in a separate room. Active imagination, and spends much of her time writing poetry, always writes poetry. But only 6 of her poems have been published in her entire lifetime. One person's entire lifetime. Only 6 poems has been published. This eccentric, what do you mean by eccentric? Mental. What do you mean by obscure? Not moving with others. What's her name? Emily Dickinson, who became known after her death as one of America's greatest poet, #1 poet. Just like in India, Tagore. Just like in Tamil Nadu, Bharati. In America, Emily Dickinson is the best poet. And she has written only 6 poems. She is a reclusive, she is an eccentric, she is alone, she is obscure, she doesn't move with others. Then coming here to the next point, he says, there is a man who rose from humble birth to become extremely wealthy and powerful. A man, ordinary man, who's working as a clerk. He became the richest person in America. But one thing you see, later you will see, he dresses well, enjoys good food, he eats in 5-star hotels, he drinks light, costly drinks, and is a patron of the arts. Patron of the arts means what? Patron means what? Supporter. Wherever an art exhibition is there, he is giving money, sponsoring. He is a philanthropist. Especially opera. Opera means what? Orchestra programs. He spends a lot of money. His name is what? Al Capone. This Al Capone is one of the greatest, most notorious gangsters in US history. Notorious means what? Very dangerous. Very cunning. Gangster means what? Rowdy. A ringleader. Gunda. In America, he is the #1. He started as an ordinary worker. He became the richest person. And he spends a lot of money for poor people. But he looks like that. But he really is one of the greatest notorious gangster in America. So finally we come here to the conclusion by saying all these individuals were more than what they appeared to be. Abraham Lincoln, Emily Dickinson, Al Capone. Have you seen Albert Einstein? He looks so mad with a hippie kind of hairstyle. He is one of the greatest scientist ever world has seen. Have you seen a man without a top wearing a shirt, only a dhoti, an old fellow? But he was able to sit with the British and speak. He was able to chase away the Britishers from India. And he is the man, Mahatma Gandhi, who fought against the British without spending even one drop of blood. He was able to get away, make Britishers to run away. By seeing his dress and seeing his appearance, can you ever think and say, this man one day, maybe in 1940s, can you say, this man will be able to chase away Britishers from India? Is it possible? No. Can you see the man and say that he studied in London? Can you say he is a barrister? Can you say he worked in Africa for 22 years? Never would a person will say. He was looking like an ordinary
villager. So these are the persons were more than what they appear to be. That is why it is a mistake to evaluate a person entirely on the basis of first impression. First time when you're seeing a person, don't evaluate. I saw him, I don't like him. Because I don't like him, because I saw him, is this a taste? No, you should not evaluate a person. I saw him, I liked him very much. No, you have to move. Find out, spend time to find out what they are. So appearance may differ greatly from reality. So appearance may deceive you, may cheat you. So the topic here is, my dear friends, some people say, when you see a person first time, you can judge his character. Some people say, no, only by moving closely, you can know the person. By first impression, you cannot come for a judgment. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Topic now? Shall we go for the I.E.L.T.S takers to come forward and speak about this topic? Yes. Dear friends, just now we have finished a topic. The topic says that first impression. First time when you see a person, you can judge his character. Some people say like that, and some people say no. By seeing it first time, first appearance or first impression, it doesn't, you cannot come for a judgment of what type of character the person belongs to. So here's a gentleman, here's a I.E.L.T.S taker who has come here. I request him to, if he gets a topic like this, what he's going to speak. He has to say about his name, his qualification, his educational background, and which country he is coming from, and he has to speak about this topic. Let us start. Hi. Hello everybody. Good evening. I am Sundar. I have done my diploma in electronics and communication engineering, and I am planning my higher studies to Singapore. So I have given a topic here. So first impression is the best impression, or else you have to judge a guy after relating with him or something. Sorry. This is a man who is a bald head, and he wears dhoti and sandals. He is Mahatma Gandhi, who is a great leader and a man of truth, and he's an example for his simplicity and great thinkings for us. And there's another man who is dresses well and have rich foods, drinks, and he's a politician leader, Mahindra Rajapakse, who has slaughtered most of the Tamilans. So he is also known as a notorious man in Tamilan history. So by conclusion, here we can't judge a person by his appearance and what is his appearance and what he talks. So in the first sight, that's all. We have another I.E.L.T.S taker. I request her to tell about herself, about her name, qualification, about her job and job experience, which country she wants to go, and when is she writing her examination, and what examination, when she is writing, whether it's academic or general. And also, if she gets a topic like this, first impression, can you judge a person? Or no, it's not possible to judge a person at the first impression. So she has to say with the reasons and examples. So she has already given, we have already given her 1 minute time for preparation. Now she has to straight away say the answer. Good evening. I'm Anu. I'm going to Canada. I finished my MBA Finance. I'm going to write my general exam, I.E.L.T.S. I have a topic. Some people think first impression of an individual character are usually correct. Other people hesitate to judgment person on first meeting him or her. I really disagree this topic because we cannot able to judge a person
just a person character in a first meet itself, because everyone if we going to meet a person on that day, first time means that time she or he will look so clever, so smart, so enjoyful. On that time we can able to understand our character means it's really foolish thing only, because on that time their mindset up is so happiness means there will go some of the happiness to her, but we cannot see the real character of the person just looking a face. For example, I have some friends with me. Everyone are not in a same character, but we are in a same group only. We cannot judge everyone's character on seeing the face of the person. After we spending time to my friends, after only I judge this she is looking looking like this, she is thinking like this only. Some of my friend looking jealous or angry. Most of the things we can able to spend more time to the person for understanding their character. For this reason only I disagree this topic. Thank you. IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். is American. I.E.L.T.S International English Level Testing System என்று சொல்வார்கள். சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பேச்சு ஆங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம், எழுதக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் அஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. இதுவும் பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. ஸோ இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான வகுப்புகள், லிங்குவா ஃபோரம், ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக இப்பொழுது நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடியது வீடியோ நம்பர் 163க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் நீங்கள் குறைந்தது ஒரு 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். தலைப்பை பாருங்கள். Some people think first impression of an individual's characters are usually correct. சில மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்றால் என்ன, முதல் பார்வையிலே ஒருவர் அந்நியர், அவரை முதல்ல ஒரு பார்க்கிறீர்கள். இண்டிவிஜுவல்ஸ் கேரக்டர், அவருடைய தனிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் பார்த்தவுடன் கண்டுபிடித்து விடலாம் என்று சொல்கிறார்கள். முதல் பார்த்தவுடன் ஒருவருடைய குணாதிசயங்களை அறிந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று ஒரு சில பேர் நினைக்கிறார்கள். Other people hesitate to judge a person on first meeting. மற்றைய மக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள், முதலாக பார்க்கும் பொழுது அவனையோ அவளையோ எடை போட முடியாது, அவர்கள் எப்பேற்பட்ட குணாதிசயம் உடையவர்கள் என்று எண்ண முடியாது, கணக்கிட முடியாது. பிகாஸ் they think first impressions are misleading. அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், ஒரு தடவை பார்க்கிறோம், அதை அவர்களுடைய குணாதிசயங்களை சரியாக உறுதிப்படுத்த முடியாது, சில சமயங்கள் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ இந்த தலைப்பு முதலாக ஒருவரை பார்க்கும் பொழுது அவரை பார்த்தவுடன் அவருடைய குணாதிசயத்தை எடை போட முடியும் என்று ஒரு சிலர் சொல்கிறார்கள். மற்ற பலர் என்ன நினைக்கிறார்கள், ஒருவரை பார்த்தவுடன் அவருடைய குணாதிசயங்களை முழுவதுமாக எடை போட முடியாது என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ கம்பேர் தீஸ் டூ ஆப்ஷன்ஸ், இந்த 2 பிரிவுகளையும் வேறுபாட்டுகளையும் நீ ஒப்பிட்டு பார்த்து what view do you support, இதில் எதை நீ ஆதரிக்கிறாய், எந்த கண்ணோட்டத்தை நீ ஆதரிக்கிறாய். யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன் டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆன்சர். குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் விளக்கங்களையும் சொல்லி உன்னுடைய பதிலை நீ சொல்ல வேண்டும். hope you are able to understand. பார்த்தவுடன் ஒரு மனிதரை எடை போட முடியும், பார்த்தவுடன் ஒரு மனிதரை எடை போட முடியாது. இதுதான் தலைப்பின் 2 பாகங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்துட்டீங்கன்னா என்ன சொல்கிறார், it is true that one's first encounter with a person reveals much about that person. உண்மைதான், முதலாக என்கவுண்டர்னா ஒருவரை சந்திக்கிற பொழுது, ரிவீல்ஸ்னா அந்த மனிதன் பார்த்தவுடன் ஓரளவு
ரிவீல்ஸ் என்றால் அவருடைய விஷயங்களை பற்றி, அவரை பற்றி தெரிந்து அறிந்து கொள்ளலாம். உதாரணத்துக்கு such as his or her level of education, பார்த்து பேசினவுடன் முதல் முறையாக அவர் என்ன படித்திருக்கிறார், கல்வியாளரா, படித்தவரா, படிப்பில்லாதவரா என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். கன்சர்ன் ஃபார் grooming, அவர் எப்படி பேணி வளர்க்கப்பட்டார், நாகரீகமாக இல்லை ரவுடித்தனமாக என்று அவர் பேசுவதன் மூலமாக முதல் சந்திப்பதன் மூலமாக அறிந்து கொள்ளலாம். க்ரூமிங் என்றால் பேணி வளர்ப்பது. டேஸ்ட் இன் க்ளோத்திங், அவர் அணியக்கூடிய உடைகள் மூலமாக அவருடைய உடை பிரியத்தை அல்லது ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸை அறிந்து கொள்ளலாம், உடையினுடைய உணர்வை பற்றி. அடுத்தது ஃபுட்டு, அவர் உண்ணக்கூடிய உணவை வைத்து எப்படி உண்கிறார் என்பதை வைத்து கொண்டு அவருடைய உண்ணக்கூடிய பழக்க வழக்கங்களை அறிந்து கொள்ளலாம். அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த், அவரை பார்த்தவுடன் அவர் உடல் எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது, நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை அவர் உடலை பார்த்து அறிந்து கொள்ளலாம். Still it is a mistake to judge a person entirely on the basis of first impressions. ஆனால் முதல் பார்த்தவுடன் ஒரு மனிதரை எடை போடுவது என்பது முடியாத காரியம். அனைத்து விஷயங்களிலும் ஆர் ஒன்லி பார்ஷியல், ஒரு அளவுதான் அறிந்து கொள்ள முடியுமே ஒழிய, அண்ட் தேர்ஃபார் மே பி மிஸ்லீடிங், அது தவறாக நம்மை வழி நடத்தி செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ பார்த்தவுடன் ஒரு மனிதரை ஓரளவுதான் எடை போட முடியுமே ஒழிய முழுமையாக எடை போட முடியாது என்று இந்த முன்னுரையிலே சொல்கிறோம். அடுத்த பத்தியிலே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இமேஜின் தட் யூ ஹேவ் met a certain man for the first time. ஒரு கற்பனை பண்ணிப்பார், ஒரு மனிதனை முதலையாக சந்தித்தாய். he is very tall, ரொம்ப உயரமாக இருக்கிறார். unattractive, பார்ப்பதற்கு கவர்ச்சி இல்லாத மனிதராக இருக்கிறார். and comes from a remote rural area, ஒரு கிராமத்து இடத்திலிருந்து வருகிறார் அவர். once described as the original gorilla, ஒரு காலத்திலே அவரை பற்றி விவரிக்கப்படுகிறது அவர் ஒரு மனித குரங்கு என்று, கொரில்லா. he has had less than a year of schooling, பள்ளிகளுக்கு தன்னுடைய பள்ளி ஒரு ஆண்டு காலம் கூட பள்ளியிலே சென்று அவர் பள்ளி படிப்பை நிறைவடைந்ததில்லை. suffers from depression, மன அழுத்தத்திலே பாதிக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நபர். yes failed in business, தன்னுடைய வியாபாரத்திலே தோல்வி அடைந்தவர். and has been defeated in elections for public office, பொது தேர்தலிலே அவர் அரசியலிலே தோற்றார். would such a man ever succeed, அதை போன்று ஒரு மனிதர் வெற்றி அடைய முடியுமா? வெற்றி அடைந்திருக்கிறார். அவர்தான் ஜனாதிபதி, அமெரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக ஏப்ரஹாம் லிங்கன், 16வது அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதி. பார்ப்பதற்கு அசிங்கம், கவர்ச்சி இல்லாதவர், கொரில்லா என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர், தேர்தலில் தோல்வியடைந்தவர், வியாபாரத்தில் தோல்வியடைந்தவர், அவர் ஜனாதிபதி ஆனார். அவரை பார்த்தவுடன் எடை போட முடியாது. அடுத்தது கன்சிடர் ஆல்சோ த ஃபாலோயிங் விமென், இங்கே ஒரு பெண்ணை பாருங்கள். ஷை, வெட்கப்படக்கூடிய பெண். ரிக்ளூசிவ் என்றால் என்ன? ஒரு சாமியார், துறவியை போன்று வாழக்கூடிய ஒரு பெண். ஷீ ஸ்பெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் ஹர் டைம் அட் ஹோம், அநேக நேரத்தில் வீட்டிலேயே இருக்கிறார்கள். அண்ட் இன் ஃபேக்ட் செல்டம் லீவ்ஸ் அட் ரூம், செல்டம் என்றால் அரிதாக தன்னுடைய அறையை விட்டு வெளியே செல்கிறார்கள். நெவர் மேரிட், திருமணமே செய்யவில்லை. ஷி ஹஸ் ஏ ஹை ஆக்டிவ் இமேஜினேஷன், இந்த அம்மாவுக்கு அதிக அளவிலே கற்பனை திறன் இருந்தது. அண்ட் ஸ்பெண்ட்ஸ் மச் ஆஃப் அர் டைம் ரைட்டிங் போயட்ரி, அநேக நேரத்திலே கவிதைகள் எழுதக்கூடியதை ஒரு வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள். பட் only 6 of her poems have been published in her entire லைஃப் டைம். ஆனால் இந்த அம்மாவனுடைய வாழ்க்கையின் மொத்தமாக வெறும் 6 கவிதைகள் தான் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. திஸ் எக்ஸென்ட்ரிக் என்றால் என்ன? இந்த கிறுக்குத்தனமான, ஒப்ஸ்கியூர் என்றால் என்ன? யாரிடமும் பேசாத இந்த பெண்மணி, அவருடைய பெயர் எமிலி டிக்கின்சன், who became known after her death as one of America's greatest poets, அமெரிக்காவினுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு கவிஞராக. எப்படி இந்தியாவிலே தகூரும், தமிழ்நாட்டிலே பாரதியும், அதை போன்று அமெரிக்காவினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கவிஞராக எமிலி டிக்கின்சன் நினைக்கப்படுகிறார். அவர் எப்படி இருந்தார்? யாருடனும் பேசாமல் ஒரு அறையிலே பார்ப்பதற்கு பைத்தியக்காரத்தனமாக 6 கவிதைகளைத்தான் இயற்றியிருக்கிறார். ஆனால் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞர் என்று வரலாற்று, அமெரிக்க வரலாறு சொல்கிறது. Then there is a man who rose from humble birth to become extremely wealthy and powerful. இன்னொரு நபர் ரொம்ப ஹம்பிள் என்றால் என்ன? அடக்கமான, ரொம்ப கீழ்த்தரமான, ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்திலே பிறந்து அமெரிக்காவினுடைய மிகப்பெரிய பணக்காரரானார்.
அவர் நன்றாக உடை உடுத்தக்கூடியவர், enjoys good food, நல்ல உணவு சாப்பிடக்கூடியவர், drink, and is a person of, and is the patron of the arts. Patron என்றால் என்ன? உதவி செய்யக்கூடியவர், கலைகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவர். ஸோ எஸ்பெஷலி ஓப்ரா, ஓப்ரா என்றால் இசை கச்சேரிகளுக்கு அதிக அளவிலே பணத்தை செலவழிக்கக்கூடியவர். His name is Al Capone. அவருடைய பெயர் Al Capone. He is one of the most notorious gangster. Notorious என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ரவுடித்தனம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொள்ளை கூட்டத்தினுடைய தலைவனாக அமெரிக்காவிலே இருந்தார். ஸோ இந்த மனிதனை பார்த்தால் அடக்கமானவராக இருந்தார், பார்ப்பதற்கு எளிமையானவராக இருந்தார். ஆனால் இந்த மனிதன் அமெரிக்காவினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ரவுடி தலைவனாக இருந்தார். ஸோ ஆல் தீஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வேர் மோர் தென் வாட் தே அப்பியர் டு பி. இங்கே அனைத்து தரப்பட்ட மக்களும் அவர்கள் பார்ப்பதற்கு வேறு மாறி இருந்தார்கள், ஆனால் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் வேறு மாறி இருந்தது. மகாத்மா காந்தி மேல் சட்டை அணியாமல் லண்டனிலே படித்தவர், ஆப்பிரிக்காவிலே 22 ஆண்டு காலம் வேலை செய்தவர், லண்டனிலே பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றவர். ஆனால் ஒரு உழைக்கும் வர்க்கத்து மக்களான இந்தியாவிலே சாதாரண விவசாயிகள் அணியக்கூடிய அந்த வேஷ்டி, கால் வேஷ்டியை மட்டும் அணிந்து கொண்டிருந்தார், மேல் சட்டையே அணியவில்லை. ஆனால் அந்த தனி நபருக்கு பார்த்தவுடன் கண்டுபிடித்து சொல்ல முடியுமா அவர் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை இந்தியாவிலிருந்து துரத்திவிட்ட ஒரு நபர் என்று? ஸோ பார்த்தவுடன் யாரும் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியாத ஒருவருடைய குணாதிசயத்தை பற்றி. That is why it is a mistake to evaluate a person entirely on the basis of first impression. ஆகையால் தான் முதலாக ஒருவரை பார்த்தவுடன் அவருடைய புற தோற்றத்தை வைத்து நாம் அவரை என்ன குணாதிசயம் உடையவர் என்று உறுதி செய்ய முடியாது. Appearance may differ greatly from reality. தோற்றங்கள் உண்மையை மறைக்கும். தோற்றங்கள் appearance may differ, வேறுபட்டிருக்கும், greatly அதிக அளவிலே from reality என்றால் என்ன? உண்மையை விட்டு அந்த வெளி தோற்றம் அது மறைத்து காண்பிக்கும். ஸோ நண்பர்களே, பார்த்தவுடன் ஒரு மனிதரை எடை போட முடியுமா? முடியும் என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு சிலர். பார்த்தவுடன் ஒரு மனிதரை எடை போட முடியுமா? முடியாது என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு சிலர். அதில் நீ எந்த பக்கத்தில் இருக்கிறாய் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார், பார்த்தவுடன் ஒரு மனிதரை எடை போட முடியாது முழுமையாக, ஓரளவு எடை போடலாம். அவர்களுடைய சாப்பாடு, பழக்க வழக்கங்கள், உடை உடுத்தக்கூடிய விதம் படித்தவரா படிக்காதவர்களா என்று அறிந்து கொள்ளலாமே ஒழிய உணர்வு பூர்வமாக, உணர்ச்சி பூர்வமாக அவர் எப்படிப்பட்ட மனிதர் என்பதை நிச்சயமாக அறிய முடியாது என்று சொல்கிறார். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Center I.E.L.T.S International English as Level Testing System, TOEFL test on English as foreign language. So I.E.L.T.S and TOEFL checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. The examination is conducted all around the world. The score you get, you can use it to go to migrate to English speaking countries like America or Canada, or you can go for your further studies and for even visa purposes. Nearly 7,000 international organizations accept these scores. Coming here to the writing and speaking skill development class over here, we have taken these essays from Lingua Forum Dream Tech Publications. We have come here to the video number 164. So the topic here, imagine. What do you mean by imagine? Think. Imagine that a friend of yours has been given a sum of money. My friend, okay, she is my friend. Somebody has given her 10 lakhs rupee and plans to spend it all either to buy an automobile. So she has a choice. One, she has to buy an automobile, maybe a car, Innova car in India. It's quite considered to be a high-end car. Nearly 10 lakhs it costs you. So she either has to buy a car, automobile, or to take a vacation. You go for a tour, maybe to UK with your family with the 10 lakh rupees, right? So my friend has a choice. She has to prefer either to my automobile like a Innova car, or she has to go to a tour with a family. She has to prefer one choice, right?
options. One option. What she does. If your friend asked you for advice, if she comes and asks me for an advice, what would you say? What would I say? What would you say? So compare these two options. What is that? Buying a car or going abroad with your family for a vacation. Compare these two things, two options, and explain which one you think is better. And you have to say which one is better. Going vacation is better or buying an automobile is better. For your friend, use specific examples and reasons to explain your opinion. Hope you are able to understand the question. Are you clear about the question? Yes, Madam Miss Banu, are you clear about the question? You have a choice. Somebody gives you 10 lakhs. Either you have to go for a tour or you have to buy an automobile, a car. Which would you choose? So somebody asks you, right? So what will be your choice? So coming here, the writer goes in for saying tour is the best, right? So he says, what does he say? He says, suppose if they ask an opinion to him, he says, my own decision would most likely to take the vacation. He says vacation is the best. Why so? A vacation could have both short-term and long-term benefits, he says. By going for a vacation, maybe to UK, European countries, it brings short-term benefits means what? Immediate benefits. Long-term benefits means what? After a long time, after 5 years, 10 years also, some benefits are there. How? Let us see. It's immediate benefit. Immediate benefit. Immediately, what does it do? Immediately after going from London and coming back, what are the benefits you derive? Include relaxation. You get a relaxation. Then second, relief from stress. Your stress is removed, right? So once you go to London or once you go to US or Singapore, Malaysia, whichever the country you go and come, you get a feeling of relaxation. You get a feeling of stress removal. Second, there are interesting places to visit and beautiful things to be seen. When you go for a vacation to European countries, you can see pyramids, you can see Eiffel Towers, and what not. Quite a lot of things are there, isn't it? Romanian structures, Egyptian buildings, British museums. So, both in one's own country and abroad. So, once you start for a vacation, even in India, you can go for Taj Mahal, Red Fort, Himalayas, what not, Kasi, Rameshwaram. A lot of places are there. So, and abroad also. Tour packages offered by travel companies. Travel companies are now offering various tour packages, can make foreign travel inexpensive, right? There are some foreign tour companies which they operate in a cheaper rate. You can go with your family to European countries, you can go with your family to America, Australia, Singapore, Malaysia with low amount of money. It's very inexpensive. So it's safe going by a tourist by tourist operator. It is safe and it's enjoyable. Moreover, while abroad, one can gather information and obtain perspectives. Once you travel and you go abroad, you can learn certain things and certain perspectives. What are they? Which may be available nowhere else. So once you go to US or UK, once you go to Canadian countries or Australian countries, or once you go to Sweden and Switzerland, you find all the snowy things. You know, the climate is so chill, and you find huge buildings. So it's something which it is something in experience. You have not experienced so things like that. So coming here to the next topic, what you're going to see is, for example, what's that? My own travels to other countries have shown me what a pleasant change life in another country can provide. So my own experience, like as far as I'm in India, as far as I'm in Chennai, life is boring. When I go to countries like Japan or Thailand or Singapore, Malaysia, Korea, life seems to be so wonderful. There are a lot of pleasant changes in me. So he also says Seoul. What is Seoul? Which country is Seoul? Do you know? Is the capital of South Korea, Seoul. Capital of South Korea, Seoul. So he says, the writer says,
He might be from Seoul, maybe. Seoul is safer than Washington, D.C. So this gentleman says, traveling to South Korea, the capital of South Korea, Seoul. He says, Seoul is even safer than Washington. Which is Washington? White House is there in Washington. Obama lives in that state, in that city. So he says, Seoul is much safer than Washington. He also says, so much safer indeed that I have chosen to remain in Seoul for the time being. So once this writer says that once he traveled to Seoul, he found it so safe that he stayed over there. Next, one American writer I know visited the Canary Islands, found that environment, Canary Islands in Seoul. One writer went there, he found that environment so pleasant, much more agreeable than America, and stayed in the island for an extended visit. So one gentleman, one writer, he came to Seoul, Canary Islands, he found it safer than America, and he extended his visit. Extended visit means what? A tourist coming to a country, he gets an extension of his visa. Extended visit, it said. So coming here to the last before paragraph, on the other hand, the cards. Now he says all the advantages of going in for a vacation, all the advantages of going to a new place and seeing that country, all the pleasant short-term and long-term benefits of going abroad. Now he says, by buying a car, what are the disadvantages? Automobile. So on the other hand, the car could be used for years and would provide convenience of movement over a wide area. So what is the useful of a car? You can sit, you can travel, short distance, long distance. This is the a movement is possible. Then he says, but the advantages of a private car would be limited. So the car has a limitation. Instead of car, you can go by bus. Instead of car, you can go by train. Instead of buying a car, 10 lakhs, you can hire a, what is that? A car. You can hire a car means what? A tourist car. You can, go for renting a car. Fast track cars are there. You phone up, a driver will come, you can pay for that. So next, also, driving is one of the most stressful activities in daily life. You take a car, you travel in Chennai cities, either in Tinagar or Mylapore or Mumbai. You get so fed up. Traveling 2 kilometers, it takes 2 hours in Chennai in peak times. It's so stressful having a car. Add to these considerations the long-term expenses of owning and operating a car. If you buy a car like Innova, you need to spend at least monthly 20,000 rupees to maintain the car. Taxation, insurance, then driver charges, petrol. You have to run the car. If you don't run the car, it becomes rusted. It will become spoiled. So monthly you need to have at least 20,000 rupees for maintaining a car. You have to do insurance and fuel, petrol and repairs and packing fees, and to buy a car doesn't appear the more attractive option. So he says, having a car, what are the disadvantages? Number one, you can hire a car, you can travel by public transportation. By buying a car, what happens? You have to do insurance, you have to pay taxes, and accidents may appear, and for maintenance you need at least 15 to 20,000 rupees. If the car meets with an accident, then the problems are there. So he also says that, so having car, what are the problems? Then coming here, so he comes to a conclusion by saying, therefore, I would recommend, he says, I would recommend investing in vacation rather than in a new car. So buying a new car. Instead of that, let us go for a vacation, holiday trip. A trip to another country might reveal opportunities one has never even imagined. You take your son and daughter to America, then they will have an ambition in future. Let me go and live in America. Let me go and live in a country like Sweden. Or let me go work in a country like Japan.
So such discoveries would supply a better return on investment. So it's a better return on investment than a car, and the travel itself would be enjoyable. The travel is going to be much enjoyable. Hope you are able to understand the topic here. If a friend gives you, your friend has got 10 lakh rupees, so she comes and asks you, what should I do with the money? I have a choice, either I have to go abroad or I have to buy a car. Then what would your suggestion be? And here the writer says, I would suggest, if my friend comes and asks me, what should I do with the 10 lakh rupees? Should I buy a car or should I go for a travel abroad? Then I would recommend him to go abroad for a vacation. Why so? Because it gives long and short-term benefits. By having a car, by purchasing a car, the maintenance cost of the car is so high that it's a problem. So it's always better to go in for vacation. Car needs maintenance, car needs insurance payment, car needs petrol to be full, car you have to, it may rust and get spoiled, accidents may happen. So it's better to go for a vacation. So my dear friends, I request the IELTS takers to come one by one and speak about this topic. If they get a topic like this, if somebody comes and asks you that is your friend comes and asks you, what should I do with the money? Should I buy a car or should I go abroad? Then what would be your choice of answer? Let us start with our IELTS takers. Yes. Here is a gentleman who wants to go to Singapore. Your university is Shanghai University. What's university? Raffles University. So he is taking his IELTS exam. So suppose if he gets somebody gets a topic like this. One of your friend comes and tells you, I have 10 lakhs or 20 lakhs rupees. Either I have to buy a car or I have to go for a vacation. I cannot decide what to do. So what would you suggest? As this topic says, so what would be your suggestion to your friend? Will you recommend him to go abroad for his just to have a vacation, or would you tell him to buy a car? Yes, starts. Hi everybody, I'm Sundar. I have done my diploma and I'm here to expand my knowledge in spoken English. And I have given a topic here which gives more benefits, whether it is like investing in an automobile or else in a vacation package. If I given a topic like this, if I have investing money in part of this, I prefer to choose investing in vacation. A vacation gives much more exposure to new technologies, and it gives learner, he just got struck. Okay, next time you have to do it. Okay, I request the next IELTS taker. Next IELTS taker to come forward. Yes, you have to say about your name, about your qualification, which country are you planning to go, what's your experience, and you have to tell, if you get a topic like this, with our money, what shall we do? Go for abroad, for a vacation, or buy a automobile, a car? Let us start. Good evening. My name is Anu. I finished my MBA Finance. I'm going to Canada. I'm going to write my exam on December 6th, I.L.T.S. I got this topic. When a friend gives you money for spend to plan a vacation, or buy a car or automobiles, like I really disagree the topic, because I prefer, my decision is buy a car. If I buy a car, means I will travel everywhere as soon as possible. Most of the peoples are having an imagination of car. They want to buy a car is some of the person's imagination. They are traveling in a car, means they will having some of
facilities in that car for a long drive. Most of the people are like driving in a car or bike like that way. So car is have more facility to travel. More of the persons or a member like 6 to 8 persons can able to travel in a car. In vacation means we can able to we can go for international level like any other countries, or in a local also we can able to enjoy our vacation. But tourist spot is very the tourist spot have anytime every day it's a tourist spot. It can't able to change next of some of days the tourist spot not changed. But we buy a car means it's our imagination to travel. One day midnight we travel long drive means it's some of amazing moment, or some of the imagination will become true in our life. So car is prefer most of the person will enjoyable and drive. There is not a stressful way to drive a car, because we are like to drive a car means it's will like an enjoyable moment only. So thank you. I expect a car is a most valuable thing. Thank you. If a friend comes, she will always recommend her to buy a car rather than going for a vacation. Thank you. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். ஏஸ் அமெரிக்கன் IELTS and TOEFL I.E.L.T.S இன்டர்நேஷனல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் என்றால் சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகமும் ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கமும் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்க அரசாங்கத்தின் மூலமாக நடத்தப்படக்கூடிய பரீட்சை. இதுவும் முன்னுடைய பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 164க்கு வந்திருக்கிறாய். ஸோ இந்த IELTS TOEFL மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு, வெளிநாடுக்கு மேற்படிப்பிற்கு செல்லலாம். ஸோ இங்கே பார்த்து கொள்ளுங்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு இந்த சர்வதேச அளவிலே பரீட்சைக்கு கிடைக்கும் பொழுது இதன் சார்பாக பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது 2 நிமிடத்திற்கு குறைவில்லாமல் பேச வேண்டும். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது கேட்கப்படுகிற பொழுது 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை தீட்ட வேண்டும். தலைப்பு பாருங்கள். Imagine that a friend of yours has been given a sum of money. கற்பனை பண்ணிப்பார். உனக்கென்று ஒரு நண்பன் இருக்கிறான். அவனுக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் அல்லது 20 லட்சம் ரூபாயை யாரோ ஒருவர் கொடுக்கிறார்கள். And plans to spend it all either to buy an automobile. So உன் நண்பன் கொஞ்சம் நிலையில்லாமல் இருக்கிறார். இந்த பணத்தை வைத்து ஒரு கார் வாங்கலாமா, or to take a vacation அல்லது விடுமுறைக்காக வெளிநாட்டுக்கு செல்லலாமா? உன் நண்பனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொகை கிடைத்திருக்கிறது, 10 லட்சமோ என்னமோ 20 லட்சமோ. அந்த தொகையை வைத்து ஒன்று ஒரு கார் வாங்கலாம் அல்லது வெளிநாட்டுக்கு டூர் செல்லலாம். 2 மனநிலையிலே இருக்கிறான். ஸோ இஃப் யுவர் ஃப்ரெண்ட் ஆஸ்க்ட் யூ ஃபார் அட்வைஸ், உன்னுடைய நண்பன் உன்னிடம் அறிவுரை கேட்கிற பொழுது வாட் வுட் யூ சே, நீ என்ன சொல்வாய்? கம்பேர் தீஸ் 2 ஆப்ஷன்ஸ், இந்த 2 பிரிவுகள், ஒன்று கார் வாங்கலாம் அல்லது டூருக்கு போகலாம். அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் விச் ஒன் யூ திங்க் இஸ் பெட்டர் ஃபார் யுவர் ஃப்ரெண்ட். உன்னுடைய நண்பனுக்கு இது 2லே எது சிறந்தது என்று நீ நினைக்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்கள், அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்கள், டு எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஒப்பீனியன், உன்னுடைய கண்ணோட்டத்தை சொல்வதற்கு. ஸோ பணம் உன் நண்பனுக்கு கிடைத்திருக்கிறது, கார் வாங்கலாமா, வெளிநாட்டுக்கு செல்லலாமா? இந்த 2 ஆப்ஷன்ஸ், எதை தேர்ந்தெடுப்பாய்? ஸோ மை ஓன் டிசிஷன் வுட் மோஸ்ட் லைக்லி பி டு டேக் த வெக்கேஷன். என்னிடம் என் நண்பன் கேட்கிற பொழுது நான் அவனிடம் சொல்வேன், விடுமுறைக்காக நீ வெளிநாடு சென்று விடு என்று சொல்வேன். எ வெக்கேஷன் could have both short term and long term benefits. விடுமுறைக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் பொழுது அந்த குறைந்த கால பலன்களும் நீண்ட கால பலன்களும் கிடைக்கும். இட்ஸ் இமீடியட் பெனிஃபிட் இன்க்ளூட் ரிலாக்ஸேஷன் அண்ட் ரிலீஃப் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெஸ். ஒரு விடுமுறைக்காக வெளிநாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது
உடனடியாக ஒரு ஓய்வு கிடைக்கிறது, உடனடியாக உன்னுடைய மன அழுத்தங்கள் எல்லாம் சென்று விடுகிறது. There are interesting places to visit and beautiful things to be seen. வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்யும் பொழுது ஆர்வமான, அழகான, பிரமாதமான விஷயங்களை பார்ப்பாய். both in one's own country and abroad. உள்நாட்டிலும் பார்ப்பாய், வெளிநாட்டிலும் பார்க்கலாம். tour packages offered by travel companies. வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்வதற்காக பயண ஏற்பாட்டாளர்கள் மிக பிரமாதமான ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கிறார்கள். can make foreign travel inexpensive. வெளிநாட்டுக்கு செல்வதற்கு குறைந்த செலவிலே வெளிநாடு செல்வதற்காக வெளிநாட்டு பயண ஏற்பாட்டாளர்கள் உங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்வார்கள். சேஃப் அண்ட் என்ஜாயபிள், பாதுகாப்பானதாக இருக்கும், அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். moreover, while abroad one can gather information and obtain perspectives which may be available nowhere else. வெளிநாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது அங்கே கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது எங்கும் அதை போன்று உங்களுக்கு தகவல்கள் கிடைக்காது. ஏனென்றால் நேரடியாக அதற்கு சாட்சியாக இருந்து பார்க்கிறீர்கள். அடுத்ததாக, for example, உதாரணத்திற்கு, my own travels to other countries have shown me, நான் வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்கிற பொழுது what a pleasant change life in another country can provide. வெளிநாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது என்ன ஒரு அருமையான ஒரு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் வெளிநாடுகள் நமக்கு வழங்க முடிகிறது. சியோல் is safer than Washington DC. சியோல் என்ற நகரம் எங்கே இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது சவுத் கொரியாவின் தலைநகரமாக சியோல் இருக்கிறது. அந்த சியோல் நகரம் வாஷிங்டன், அமெரிக்காவிலே ஒபாமா இருக்கக்கூடிய வாஷிங்டன் நகரத்தை விட பாதுகாப்பானதாக இருக்கிறது என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஒன் அமெரிக்கன் ரைட்டர் I know visited the Canary Islands. எனக்கு தெரிந்த ஒரு அமெரிக்க பத்திரிகையாளர், ஒரு கட்டுரையாளர் அங்கே வந்திருக்கிறார் கேனரி ஐலாண்ட்ஸ் தீவுகளுக்கு. found that the environment much more agreeable than America. அமெரிக்காவில் வாழ்வதை விட இந்த கேனரி தீவுகளில் வாழ்வது சியோலிலே மிகவும் பாதுகாப்பாகவும் சௌகரியமாக இருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார். and stayed in the islands for an extended visit. குறைந்த காலமே வெளிநாட்டிலே சியோலில் இருக்க முடியும், ஆனால் தன்னுடைய பயண கால நேரத்தை நீட்டித்து விட்டு அங்கேயே தங்கினார். அடுத்த பத்தியிலே, on the other hand, மற்ற வகையிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால், the car could be used for years and would provide convenience of movement over a wide area. கார், 4 சக்கர வாகனம், காரை வைத்து என்ன செய்யலாம்? ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்லலாம். சென்னையிலிருந்து பெங்களூர் செல்லலாம், பெங்களூர்லேருந்து சென்னைக்கு திரும்பி வரலாம். இந்த குறிப்பிட்ட வட்டத்திலே காரை ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கலாம். பட் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எ பிரைவேட் கார் would be limited. ஆனால் தனியாக சொந்தமாக கார் வைத்திருக்கும் பொழுது அதற்கென்று சில குறைபாடுகள் இருக்கிறது. ஆல்சோ டிரைவிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் டெய்லி லைஃப். தினந்தோறும் வாழ்க்கையிலே காரை ஓட்டிக்கொண்டு செல்வது இந்த போக்குவரத்து நெரிசலிலே ஒரு மிகப்பெரிய எரிச்சல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம். So add to these consideration, இவை எல்லாம் சேர்க்கும் பொழுது the long term expenses of owning and operating a car, ஒரு காரை வைத்து பராமரித்து நீண்ட காலமாக வைத்திருப்பது என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனை. என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும்? இன்சூரன்ஸ், காப்பீட்டு அந்த காருக்கு எடுக்க வேண்டும். ஃபியூவல், வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட வேண்டும். டு ரிப்பேர், வண்டி வாகனத்தை ரிப்பேர் செய்ய வேண்டும். பேக்கிங் ஃபீஸ், அதை வண்டி பேக்கிங் செய்ய வேண்டும். and to buy a car doesn't appear the more attractive option. ஒரு காரை வாங்குவது ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு தேர்வு கிடையாது. ஸோ இறுதி பத்தியாக தேர்ஃபோர் ஆகியால் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட், நான் உங்களை வலியுறுத்துவேன், இன்வெஸ்டிங் இன் ஏ வெக்கேஷன், ஒரு விடுமுறைக்கு செலவு செய்யுங்கள். rather than in a new car, ஒரு புதிய கார் வாங்குவதற்கு பதிலாக வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்யுங்கள். a trip to another country might reveal, வெளிநாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது ரிவீல் என்றால் வெளிப்படுத்துகிறது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்றால் வாய்ப்புகள், ஒன் ஹேஸ் நெவர் ஈவன் இமேஜின், நாம் கற்பனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாத மிகப்பெரிய விஷயங்களை நேரடியாக பார்ப்போம். சச் டிஸ்கவரிஸ், இதை போன்ற ஒரு கண்டுபிடிப்புகள் would supply a better return on investment, நாம் செலவு செய்த பணத்திற்கு சரியான ஈட்டாக வருகிறது. ஸோ then a car, ஒரு காரை வாங்குவதை விட வெளிநாட்டுக்கு சென்று அந்த பெற்ற அனுபவங்கள் காரை வாங்கி கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. the travel itself would be enjoyable. அந்த பயணம், விமான பயணம், வெளிநாட்டு பயணம், அந்த அனுபவம் அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ
என் நண்பன் என்னிடம் வந்து கேட்கிறான், தனக்கு ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் வந்திருக்கிறது, இந்த பணத்தை வைத்து நான் கார் வாங்கலாமா அல்லது வெளிநாட்டுக்கு போகலாமா என்று என்னிடம் அறிவுரை கேட்க வந்தால் நான் நிச்சயமாக நீ வெளிநாடு தான் செல்ல வேண்டும் என்று சொல்வேன் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். நீங்கள் இன்னொரு தேர்வான இல்லை, வெளிநாடு செல்வதை விட கார் வாங்கிக்கொள், அப்படியும் நீங்கள் எழுதலாம். அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களையும் விளக்கங்களையும் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம் பல கட்டுரைகளை பார்ப்போம். அதுவரை Dear friends, welcome to American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center, I.E.L.T.S. It is International English Level Testing System. TOEFL test on English as foreign language. Both are international examination which checks your reading, writing, listening and speaking skills in English. I.E.L.T.S. It is a British oriented, Australian government oriented and Cambridge University oriented. British, Australian and Cambridge University. TOEFL, it is a American based examination. Both checks your level of English. So we have come here to the writing and speaking skill development class. So Lingua Forum Dream Tech Publications, these essays have been taken from. We have come here to the video number 165. Those of you who want to write and take part in I.E.L.T.S examination, all these videos will be helpful to you. Nearly 165 topics we have seen here. All the writing, whenever you get these type of questions in your writing task, you have to write for nearly not lesser than 250 words in English. So here almost there may be 200 words. You can add up some more words also. And in speaking task, if you get a topic like this, you have to speak for nearly 2 minutes continuously, and there would be a discussion between the examiner and you. They check your how do you present your ideas, your opinions, how to correlate, how do you go in for similarities, how do you start and how do you end, how coherently you present your views. So dear friends, here the topic here says, imagine that you could change one important thing in your hometown. Everybody must be hailing from one place. Maybe your hometown is a city or village or a town. So some changes you want to make in your hometown. Some changes. What are the changes which you like to change? What would what would you want to change? A lot of changes are there, and what you wish to change in your hometown. You have to use specific examples and reasons to support your choice. Hope you are able to understand the question. Very simple, isn't it? You are hailing from a town or a city or village. What are the changes which you like to change in your hometown? Very simple, very simple. You have to speak for 2 minutes and discussion will be held, or you can write for 250 words, right? So, see here, many people think my hometown is nice. Obviously, everybody says their hometown is nice and wonderful, isn't it? Home country also you can say. Suppose if you hail from India, you go abroad and you say, yes, my country is wonderful, nice. So, many people think my hometown is nice. Other people, they say, okay, you are coming from Chennai. Chennai must be good. That's what they say. They see a quiet little town by the ocean. Yes, I am hailing from a place called Chennai. It's in South India, capital of Tamil Nadu. It is a coastal city. Coastal means what? Near to the seashore. So, it is the town, city by the ocean. And say they would like to live there. Many people say Chennai is best place to live. They say it's a wonderful place to live. My hometown does have advantages that only a small town can possess. As a city, it has its own advantages. Good colleges, then what not? Good industries. So there's a sense of community here that one doesn't find in big cities. Okay? Communities means what? Sense of community means what? You feel that you belong to that particular city. The community feeling is there in my city or a town, whichever you are hailing from. So he starts with a good introduction, and coming to the next paragraph, he says, still, my hometown could see a few changes. He wants some changes in his hometown.
Some few changes. What are the changes? Like many small towns, it has small, so it's a town, what he mentions. We just think that it is a city. I just say city since I come here from Chennai. You have small, narrowly limited interest for the most part. So narrow interest means what? They don't go in for a, don't think for a long-term interest. They go in for a short-term result, short-term benefits, short-term interest. They are not for long-term. Making money quickly and easily. They want to make money quickly and easily. Everybody wants that, isn't it? Very fast money. They're not ready for a slow and steady rate of income. They want very quick bucks. So, there's one problem which I find in my hometown. People always want to make quick and fast money. At times, everything in my hometown seems devoted to making someone rich or rather richer. What I find in my hometown, everybody wants to be rich, richer, fast. Fast, that's what they say. And what are the businesses which makes you rich faster? Of course, real estate, construction. These are the two things, two arenas where you make money quicker and faster, right? A green field full of flowers. Wow, wonderful. Green fields with full of flowers. Imagine how beautiful it is. Become the site of an office building. So, all the agriculture areas are changing into industrial complexes. Concrete jungles are happening. So, green farms with beautiful flowers. Those places are changing into official buildings or restaurant. Some restaurant comes there. A beautiful old home. My home is very traditional. My hometown is a very old town. Generations to generation people live there. So the buildings are old buildings. The whole dome is destroyed to make room for parking lot. They're destroyed. Restaurants come. Cinema theaters come. Malls come. And those places are changed into parking lots. And so on, indefinitely. So, what the writer here says is, all the agriculture areas, the beautiful sceneries, all are changing into official places. This is not to say that business itself is evil. So he comes to say that business is not evil. Business is fine. Everybody needs business, isn't it? Where money transactions go on. It's good. It's not an evil one. Nor that the town must do without development. Of course, development is essential. Business is essential. Industries is essential. Making money is essential. Development is essential. But in my hometown here, the problem here is city planning. The planning of the city. When planning occurs at all, what do? When they plan and do certain things, the problem here seems to be merely an excuse for making fast money. So once they start developing the town, one area, their mind is, whose mind? The people who plan the town, whether it is all the legislators, panchayat or town people or councillors or corporate people or the government officers. They want to make quick money. Everything inside is assigned a monetary value. So all the piece of land, they fix a rate. Would people here put a price on the sunrise and sell it piece by piece? Even at the sunrise, they say, the sunrise is falling here, so extra amount you have to pay. Even for sunrise, they are fixing a rate. If only they knew how. If only they knew how, even for sunrise, they will fix a price. That's what the writer says. Sometimes I think they would also do, and it also happens. More the sunlight here, so more the price. That's what also counts. So finally he comes to a conclusion. This mentality is what I would change about my hometown. So this gentleman is saying, in my hometown, the mentality of the people to make quick money, fast money, not considering certain values,
not considering about the future generation, not considering about the pollution. This is what I want to change. So simple he says. Now coming here, he also says, I wish there was some way to persuade people here that a beautiful view. A quaint means what? A calm old home or even an impressive tree can have a value beyond a sum of money. So this gentleman wants to say, he wants to compel, persuade means compel the people over there that a beautiful view is that. Don't spoil the view, leave that place. A quaint old home is there. Don't destroy a old home, let it be like that. Or even an impressive tree. A tree is there, please don't cut the tree just for official building, don't cut the tree. Can have a value beyond a sum of money. He says, those are invaluable. You cannot fix a rate for all those things. Don't cut the tree. Don't cut the beautiful scenarios over there. Don't destroy the old homes there. It's all good. It is more than money can value. So he says, is such an attitude a luxury? Can't we have such an attitude of not destroying the beautiful things? Not at all. Our town is small but hardly poor. Our town, even though it is small, it is not poor. It is rich. People are rich. We could afford to let a few things stand undisturbed. He says our town is quite rich, so let the old things, let the trees, let the scenarios, let the scenes, let the valleys, let the ponds, let it remain like that. Why to touch it? Leave it. Merely for the beauty and historical importance. For the beauty and for historical importance, let it remain there as it is. Don't try to disturb the monuments, the beautiful scenarios, and watch the the huge trees which nature has provided. Don't do that. So my dear friends, you are coming from a town, you are coming from a village, you may come from a city. And what is the most important thing which you want the town people or the city people where you come from, which you want them to change desperately? You want the people, or you want the attitude, you want the mentality, or you want to change their thinking. What changes would you like to change in your hometown or home city? This is the topic. Hope you're able to get it. Are you clear about it? Now, shall we go in for a interview for the I.E.L.T.S takers? Yes, sir. I request the gentleman to come forward, the I.E.L.T.S taker. So here's the I.E.L.T.S taker. I request him to introduce himself, tell about his qualification, tell about his job and job experience, which country he is going to go, and what's the purpose of him coming here. And he also should tell about his hometown, and tell what are the changes you wish to see that your hometown, what are the changes you wish to see which you are not quite impressed upon your hometown or city, whatever it is. Yes, start, sir. Hi, good morning for everyone. I'm Sundar. I got done my diploma and I plan to go Singapore for my higher studies. And I am here to take my I.E.L.T.S examination. My hometown is Tirunelveli, which is situated in the southern part of Tamil Nadu, India. Waterfalls in Kutralam, Tamilbarni rivers, and a few temples are some of the tourist spots in my hometown, which attracts people to come over there and enjoy. People comes there just not enjoying things. They also leave water and polluted by throwing out plastics and cosmetics. So I also see a rapid growth in real estate industry. I'm really happy with it. However, most of the green fields have changed to factories, commercial buildings. So this is no, I don't think this is a energetic growth
it also spoil. Sorry. Something. Okay, fine. He got struck, and you have to do a lot of practice. And I request the next gentleman, I.E.L.T.S taker, to come forward. Yes, sir. You please come forward. So please sit down. You could introduce your name and tell about your qualification, your job experience, which country are you planning to go, and tell about your hometown. And if there is some changes which you wish to make in your hometown, you have to say what are the changes which you would like to change in your hometown. Hope you are able to get it. Yes, sir. Good morning, everybody. I am Karthik. I have done my BEC. I am working in a private company. I would to change my hometown is Karur. I like to change my hometown is the lot famous for my hometown is famous for Kaveri River and Tamil Nadu Newspaper Private Limited. This factory is giving permanent job for 50,000 people and temporary workers are 1 lakh people. The peoples are think bad idea to give land and get the job by our childrens. This is a bad idea. The factories are despoiling the water and land. One of the most famous for my hometown is textile industries. This is the one of the textiles industry in Karur is Marvin. This is 1,000 of workers in work in industries and in your voice and practice, right? So go through all the videos and just practice yourself, right? Okay, see. Next I request the other young lady to come forward to introduce yourself, tell about your name, qualification, your experience, and which country are you planning to go, and tell about your hometown, and in your hometown what are the changes you wish to see. Hi, my name is Ramya. I have completed my B.Tech degree. I am going to write a TOEFL exam to do my MS. My hometown is Tenkasi, that is in Tirunelveli district, that is in south part of the India. Okay, my hometown is simply superb to see because a lot of natural scenes and most of the falls are available. That is the Kerala state border of my hometown. Lot of the tourist people are come over here and enjoy and making a fun. Okay, I wish to change my hometown. The people moves towards the social revolution because they don't ready to take a social revolution such as marriage, women's care, etc. Some of the people still now spoil the society care to make a religion problem and murders, the honor killing, etc. So that is the change to come to my hometown. And also one more change is social education method. In my hometown, the education method is totally different. That is, the people are teaching each and every one in by heart and rote methods. So after the students are growing depends upon their situation. So after they are passed out, they feel like a illiterate people because they don't have a communication skill. That is the main thing, and also innovative and creativity mind. So lots of institutions should be come to my hometown and with the good education method. And also one more thing, to making a money in my hometown is very tough for the educated people. If they are educated,
compulsory they are come out from my hometown to earn money. So that changes also should be come to my hometown. That's it. So Ms. Ramya wants to have a social revolution, casteless, irreligious, and something like avoidance of honor killings. So people should be taught about the society and its values. And she also says about an educational revolution. And she also wants to have this job opportunities, plenty of job opportunities in her hometown. Good, being the first class, you have done a good job and you have to try to practice a lot. Okay, thank you very much. Here we have an I.E.L.T.S taker. He has to introduce his name, his qualification, about his hometown, about his examination I.E.L.T.S and which country is he planning to go. And he has to say about his hometown and tell about his hometown. What are the changes which you like to see in your hometown happening? What are the things which you don't like in your hometown, which you wish to change? Yes, let us start. Hi, my name is Jay Kumar. I did my engineering in computer science and I did my master's in business administration in UK, and I've been working as an HR business partner now. I'm planning to migrate to Canada, so I'm taking my I.E.L.T.S end of this month, and as far as it, so about the topic, my hometown is Chennai, and if you want me to say something about the changes, I would definitely talk about the traffic in my hometown. Since I've been grown in this place from my childhood days, I've seen the dramatic changes of traffic happening now, because traffic is becoming one of the main burden nowadays, where people cannot easily travel and reach a destination in a particular time or the specific time that they wanted to reach. I find it more difficult to manage the traffic because of the type of vehicles that's traveling nowadays. We can see a lot of two-wheelers moving around, a lot of four-wheelers, a lot of tricycles, and a lot of heavy vehicles moving around. So there is not a proper system to organize or to plan how the vehicle should move in a proper or orderly manner, because in foreign countries there aren't much type of vehicles which is available like in India, where most of them used to travel by car. So they go in a properly order way, like in a queue system. But in India, they don't have a proper system because of the type of vehicles that they go on. So they don't follow the systems, or they don't follow the rules which has been planned to them, or which been organized to them. Because of this, the traffic has been becoming a big burden, and it's uncontrollable nowadays. So if there is something that would like to change, is the number of vehicles, type of vehicles to be limited in a particular place, and as well as we should be doing a proper ways. Another way is maybe if you can increase the cost of the fuel, this might also avoid the much people traveling in type of vehicles. So this is what I wanted to say about it. Thank you. Next, I request the young lady to come forward and tell. Yeah, please come. So could you introduce about yourself, and you have to tell about your qualification, which country are you planning to go, and I.E.L.T.S examination, when are you taking your examination? Could you describe about your hometown, and you have to say that what are the changes which you'd like to change in your hometown. Good morning. My name is Anu. I'm going to Canada. I'm going to write my exam on December. I finished my MBA Finance. I got this topic. Some of the changes would like in a hometown. I really preferred some of the changes in my hometown because I am in my native place is near to Pudukkottai only. It's it's so village area. Most of the persons are not educated persons in their village. So I want to change something, means I would want to change some of marriage prefer, because everyone are seeing a girl means they are asking some of dowries in our hometown, because it is based on a status level. If they sawing on girl and frequently asking the dowry for 100
sovereign or some of the property. I need car, bike, etc., etc. It is not an prefer of marriage thing. One boy and girl are going to start their new life for their future life. But this dowry only becoming an main thing in the villages. The village people are also preferring how much jewel the person was wearing, what design is they're wearing, and they're looking so okay, he wearing so much of jewels in one marriage means okay, she is so rich. So what type of mentality is that? I don't know that. Every in hometown of villages they're expecting, and they're deciding the status for in a jewels. Amount of the cash, he coming in a car means its status is high. No, not prefer in the hometown. I really discussing in this matter. I don't agree this matter also. So in my hometown, the people want to change the dowry system. They want to allow the persons to live freely. After marriage also, some of the persons are asking dowry to go and buy some of things from your home for the future life. It's not prefer. It's my point. Thank you. நண்பர்களே, எங்களுடைய IELTS and TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை, பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கத்தின் மூலமாக, கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் ஒருங்கிணைத்து நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as foreign language அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற பரீட்சை. இதுவும் பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எப்படி எழுதுவது, எப்படி பேசுவது என்ற பயிற்சி வகுப்புகள், லிங்கோ ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 165க்கு வந்திருக்கிறோம். IELTS and TOEFL மதிப்பெண்கள், அந்த மதிப்பெண்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு, படிப்பிற்கு, விசா பெறுவதற்கு பயன்படுத்தலாம். 7000 சர்வதேச நிறுவனங்கள் உங்களுடைய IELTS TOEFL மதிப்பெண்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த தலைப்பை பாருங்கள். இமேஜின், இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு கிடைத்தால் 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். இமேஜின் that you could change one important thing in your hometown. நீ பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர், அது சென்னையாக இருக்கலாம், மும்பையாக இருக்கலாம், கோயம்புத்தூராக இருக்கலாம், திருச்சியாக இருக்கலாம், எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். சிறு கிராமமாக இருக்கலாம், ஊராக இருக்கலாம், நகரமாக இருக்கலாம், பெருநகரமாக இருக்கலாம். எந்த ஊராக இருந்தாலும் அந்த ஊரில் என்ன சில மாற்றங்களை நீ விரும்புகிறாய், அந்த மாற்றங்களை நீ சொல்ல வேண்டும். வாட் வுட் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச்? அந்த ஊரில் என்ன மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும்? சென்னையிலே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்கிறாய். இந்த சென்னையிலே உன்னுடைய சொந்த ஊராக இருந்தால் இதில் என்ன மாற்றங்களை நீ எதிர்பார்க்கிறாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு சப்போர்ட் யுவர் சாய்ஸ். சரியான உதாரணங்களும் விளக்கங்களையும் கொடுத்து உன்னுடைய என்னென்ன மாற்றங்கள் வேண்டும் என்பதை உதாரணத்துடன் நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் தன்னுடைய முன்னுரையிலே, many people think my hometown is nice. ஓகே, என்னுடைய ஊர் ரொம்ப பிரபலமான ஊர், மற்றவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்னுடைய ஊர் ரொம்ப பிரமாதம் என்று. they see a quiet little town by the ocean. அவர்கள் என்ன காண்கிறார்கள்? ஒரு சமுத்திரம், கடற்கரை ஓரமாக இருக்கிறது என்னுடைய ஊர் என்று சொல்கிறார்கள். and they say they would like to live there. அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? வாய்ப்பு கிடைத்தால் என்னுடைய ஊரிலே வந்து தங்கிக் கொள்ள தயார் என்று சொல்கிறார்கள். my hometown does have advantages. என்னுடைய ஊருக்கு நல்ல அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. that only a small town can possess. சிறு ஊர் ஆனாலும் நன்றாக பல அனுகூலங்கள் இருக்கிறது. there is a sense of community here. இங்கே மக்கள் எல்லாம் சமுதாயமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். and one doesn't find in big cities. பெரிய நகரங்களில் இல்லாத விஷயங்கள், ஒரு சமூகமாக வாழக்கூடிய அந்த ஒற்றுமை தன்மையை எங்கள் ஊரில் பார்ப்பீர்கள். அடுத்த பத்தியிலே அவர் சொல்கிறார், still my town could use a few changes. இருந்தாலும் என்னுடைய ஊரிலே சில மாற்றங்கள் வேண்டும். like many small towns, it has small, narrowly limited interest for the most part. அநேக ஊர்களில் இருப்பது போல என்னுடைய ஊரிலும் சில சுயநல விருப்பங்கள் இருக்கிறது. அது ஒன்றுதான் குறைபாடு. மேக்கிங் மணி குவிக்லி அண்ட் ஈஸிலி. வேகமாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்கிற
வெரி ஆசை எங்கள் ஊரிலே இருக்கிறது. அது ஒன்றுதான் எனக்கு பிடிக்காதது. அட் டைம்ஸ் எவ்ரிதிங் இன் மை ஹோம் டவுன் சீம்ஸ் டிவோட்டட் டு மேக்கிங் சம்ஒன் ரிச் ஆர் ரேதர் ரிச்சர். எங்கள் ஊரில் பார்க்கிற பொழுது ஒரு சில மனிதர்களை அவர்கள் உடனடியாக பணக்காரராக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வெறி இருக்கிறது. ஸோ ஏ கிரீன் ஃபீல்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், பொதுவாகவே ரியல் எஸ்டேட் என்று சொல்லக்கூடிய இடம் வாங்கு விற்றல், இந்த தொழில் தான் அதிகமாக பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். ஸோ ஏ ஃபீல்ட் ஃபுல் ஆஃப் கிரீன் ஃபீல்ட் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், பச்சை நிற தோட்டம், பச்சை நிற காடுகள், அங்கே அழகான மலர்கள், become the site of an office building. கொஞ்ச நாள்ல அது ஒரு கட்டிடமாக மாறுகிறது. அந்த தோட்டம் அழிக்கப்படுகிறது, அங்கே கட்டிடங்கள் உருவாகிறது, அல்லது ஒரு விடுதி, உணவு விடுதி உருவாகிறது. a beautiful old home, அருமையான பழைய கட்டடம் பார்ப்பதற்கு தேஜஸாக இருக்கிறது, is destroyed to make room for a parking lot, அது அழிக்கப்படுகிறது, அங்கே வாகனங்கள் நிறுத்தக்கூடிய இடமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ அண்ட் ஸோ ஆன் இன்டெஃபினிட்லி, எண்ணிலடங்கா உதாரணங்களை அளித்து கொண்டே இருக்கலாம். பச்சை பசேர் தோட்டங்கள் அழிக்கப்படுகிறது, பழைய மாதிரி கட்டிடங்கள் இடிக்கப்படுகிறது புதிய தொழிற்சாலைகளுக்காக. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் டு சே தட் பிஸ்னஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் ஈவல். ஆகையால் வியாபாரம் தவறு என்று நான் சொல்லவில்லை. நாட் தட் த டவுன் மஸ்ட் டூ வித்வுட் டெவலப்மெண்ட், ஒரு ஊர் முன்னேறக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை. ஸோ இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார், வியாபாரம் தொழிற்சாலையும் இன்றியமையாதது, கண்டிப்பாக வேண்டும், ஊரும் வளம் பெற வேண்டும். ஆனால் பட் இன் மை ஹோம் டவுன், ஆனால் எங்கே ஊரிலே சிட்டி பிளானிங், அப்போ சிட்டி பிளானிங் என்று சொல்லக்கூடிய நகரத்தை திட்டமிடுதல், எப்படி கட்ட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வரைபடங்கள் seems to be merely an excuse for making fast money. அவர்கள் ஊரை ஆக்குகிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு வேகமாக பணத்தை உண்டாக்கக்கூடிய வெறித்தனமாக அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எவ்ரிதிங் இன் சைட் இஸ் அசைன்ட் a monetary value. பார்க்கக்கூடிய இடமெல்லாம் அதற்கு மதிப்பு போட்டு விடுகிறார்கள், இவ்வளவு ரூபாய் என்று. would people have here put a piece on the sunrise and sell it piece by piece if only they knew how. சூரிய ஒளியை கூட பாகமாக போட்டு விற்று விடுவார்கள், அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால். அந்த அளவு பண வெறியுடன் அலைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். சம்டைம்ஸ் ஐ திங்க் தே வுட், சூரியனை பாகம் போட்டு விற்கலாம் என்று ஒரு வசதி இருந்தால் அதை கூட செய்து விடுவார்கள் இந்த மனிதர்கள், எங்க ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்கள். ஸோ திஸ் மென்டாலிட்டி இஸ் வாட் ஐ வுட் சேஞ்ச் அபவுட் மை ஹோம் டவுன். இந்த ஒரு மாற்றத்தைத்தான், மன மாற்றத்தைத்தான் என் ஊரிலே நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன். ஐ விஷ் there were some way to persuade people here that a beautiful view, ஏதோ ஒரு வகையிலே சொல்லி இந்த அழகான பியூட்டிஃபுல் வியூ, அழகான பார்ப்பதற்கு இனிமையாக இருக்கக்கூடிய அந்த கண் காட்சி ஆன அந்த இயற்கை தோட்டங்கள், a quaint old home, பழைய கட்டிடங்கள், or even an impressive tree, அழகான பழமையான வயதான மரங்கள், can have a value beyond a sum of மணி, பணத்திற்கு அப்பால் மதிப்பிட முடியாதது மரங்கள், மதிப்பிட முடியாது பழைய கட்டிடங்கள், மதிப்பிட முடியாது அழகான காட்சிகள் அந்த ஊரிலே இருக்கக்கூடியது. அதை தயவு செய்து அழிக்காதீர்கள். இஸ் சச் அன் ஆட்டிடியூட், a luxury. அது ஒரு ஆடம்பரமா? ஏரி குளம் அவைகளை கூட விற்று விடுகிறார்கள். ஏரி தண்ணீர் தேக்கி வைக்கக்கூடிய இடம், குளங்கள் தண்ணீர் தேக்கி வைக்கக்கூடிய இடங்கள், அதையும் அழித்து விடுகிறார்கள். கோயில் நிலங்கள் வளங்கள் அதுவும் அழிக்கப்படுகிறது, தோட்டங்கள் வயல்கள் அழிக்கப்படுகிறது, நீர்வீழ்ச்சிகள் எடுக்கப்படுகிறது, ஆற்றிலே மணல் அள்ளப்படுகிறது. ஸோ இயற்கை பேரிழப்புகளை சந்திக்கிறது. Not at all. Our town is small but hardly poor. எங்கள் ஊர் சிறியதாக இருந்தாலும் பண வசதி படைத்த ஊர். We could afford to let a few things stand undisturbed. சில விஷயங்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது. ஆற்றிலே மணல் அள்ளுவதை தடுக்க வேண்டும், மரங்கள் வெட்டுவது தடுக்கப்பட வேண்டும். For the beauty, அதனுடைய அழகுக்கும், ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ், வரலாற்றினுடைய முக்கியத்துவதற்காகவும் அது தக்க வைத்திருக்கப்பட வேண்டும், அதை அழிக்கக்கூடாது. என்னுடைய ஊரிலே இந்த மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்படக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார். அதாவது எந்த மாற்றங்கள்? மனிதனுடைய மனதை மாற்ற வேண்டும், பணம் என்று அடைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும், வேகமாக பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆசையை நாம்
நாம் ஒதுக்க வேண்டும். ஸோ உன்னுடைய ஊர், நீ பிறந்த ஊரில் என்னென்ன மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கிறாய் என்பது தான் தலைப்பு. அதற்கு தகுந்த உதாரணங்களும் விளக்கத்துடன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அடுத்தது நம்மளுடைய IELTS டேக்கர்ஸ் மறுபடியும் சொல்வார்கள்.